Timburugi jang da tukana le tari zam imagi jang tongi larim su puni go tsub da chika sana tem takalepa larim simiyolo larim pimi sugi hon larin zomgi kusambo la. Tata to tambara chusu chugi nesu di pute tegi tim shutati shemi larim diso shimbashin dobe puge tambara nesu janda shuge. Janda tukana le churu chusu chugi nesu sodun su shuge. Zamling na tarina be netang datun ranu gi suljin su nyamsung be jani gi tulu te shumi dona NFT simi angni chingi le gulchi koje beni ime. Te le gul digi hyondil na be ke rabda tewi changi tsugi dawon tuni da ranu gi suljin su ya danzi be suni ime. Digi jurwa datum da ranglu ki jutsel da nyencha de le tsachen gi chachi rikzu nyamma juba shani dunlu dazi bekup di kachi ube ime. Digi jurwa da tindigi be rangi jurchi be masub doji be wajin de nyenka di ngumara ane chiyo me shundimila da pichi shu doji be wajin la ngachi dangpo da labi kapsulu ngachi lang mudira de da lang mudi de bewi se de rangani guro dip doji be wajin de ro shimi kimsa di sugi de da chuchi laglen tabdigi be de ni sumji goila de 님 china judo be da bedo sumji be jeregi de da rangluk gora su tin be dip doji be wajin de atisi jurji umsun mes shundimila De du dangpo le gesul jun su nyamsung bene gi tablam chip de yongdel gi turik na tsuni de ime. De gi be na hi NFT ze angchen gi legil chi so de durab chop gi be na gi shabru ngawa namge gi thangka chi goto dangba tsunu. ngachi duk NFT legil di gotsuk bi mi gin ngomara de gyagab gi lamsel de gyagab gi sechun su nyamsu beni da tizumbe dangpu gi tamju da loju di so de ngachi gi zamling gyagab ka de ta chaptan gi mi gin is chunil De legil de selzin da zonka gompe lekung da dujun turi lede de le duk mise junur jizungi wolu sarte da turi lekung gi nyamdil be de zodo yup ime. Angni chen gi charjena lo kachen sum yula kachen sum de kachi mozan angni chen gi chicho ani chen gi jungjong dale angni chen gi beljor la de ani angni chen gi chichok na lo de certain legal certain chi kachi mozan marsal gi lamlu da tu gi lamsel de su nochi digital gi tholebe ya kompel tani gi la tarchappe ni gi na tu mi yonda chigegi mi karalu De dachi ka lamlo de mimangi Ethereum zeme nyutu de nyogoni imda nyude ya du mise junur jizung seegi drubik nyutam da yana dollar jude nyutu lin beni na lenta beni bedu. De ngachi NFT gi danlu it semi blockchain gi trick de lalin tabla dewe lalin tagumi jomchen dia it semi blockchain gi trick di nyensung da dembe mache yonda yubi gi trick chibeni digi ngachi NFT zoni nalu 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶𝗵 ble ngachi gi blockchain digi trick de lalin tabla Legil de na tronsa lu yubi geljin ngarsel demten khan da paro geyon demten khan na yubi gerapjin ge changi soya tsune ime. De legil de shume dunta na koji benebe ime. Janda nesigi den lu kezan chobel gi nesil de jamyang lo de gi ngeju pyo in. Hunsuling lo tsema jumi pogechi te hema chanda nyozelu shu te de mitena kangil lasha tundi beroe dare kore mitedi legjurbe sudiyop ime. Teteya dare kogi tsemkachi ko shidi migi bulu rango rando da sanlamlambe mise chongdiyo doyop ime. 𝗘𝘴𝗿𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗵 ལུ ཏ མ་དུ ལ ཤ ཅིར ཐུམ བྱུ ལུ དར ཉེ ཉ ཅབ དེ ཚེམ ཁ ཅི གོ ཆེ ཞིམ ལ མི ཚེ ཅོང དོ ཡུབ ཨིམ
Te tandi di kewi gang pum iru chungku gang le phoge bi duni no samtandi phoge gi namja su tem pick up kön tamiya lashara thyi se shechi khogi apadi chilu nitung chujulu chonsopda lobda na ye charo be mi mathemba la kha chapno te apa chombe shulu khora phinsulni lu khore ajim be sa deba son yupime teacher disi che pusmen bum in tele bum gi besha ten na pingalani tek chitabe school kera course chapchi tele ren de class teacher gi Caesar thuk teacher club te chika tuk te telanga na le thabram mi school course abute te school course abe telanga charo de chika tombe chanda no zelo shoot have te Taritandi gi jimi amsusum da chikhabe labe shimle chemkhachi gopchi yebda khon amsusum dia misena tamadu lasha chira thönyu misu ime te chemkha gopchi ni tunlu amsui chaja da churub yarke lede gi japcho benu already la sum kiram hemati gan no mashiwarang la bigisa choyin tin bom matani digi la mato de kito kale na mak tin de didi na mak chikade bena hato mo mak diye kadin jian me yasi la so bi diga mak kachi bi mashiwa tin baksu Renu gibi japçabe nanti, mesem kani, nami meche sişin. Wansumida rangeni anbuso idong anjumlo ati support bena sişin bida. Support da kamchibi support mabe ani bewachin tele yalu sem shi ani be society be tele japchabe mi kai mi ani be tele alu tisan katse pinchale japchami rangi phamnale japchami be tele sem shi tele chanda no zelo shute alu mepra anna jome ba Taritandi gi amsui chaja da churub yarke lede na chemgi chongda chini na ya japchur bedo yo beshichi timi kara inru tandin zumgi netana yobi mitsulu mafapchamni memba japchur begopdi khacheni ime jangdan esugi telu pinsulni likili dimgi nyinjudi phubduji gi dulembe i Netu janda shu sauda chikata namzangin gi kula shu chen te nabali nim sumgi ri kya kapna samu pudi chabdum dare chamni sumchi ma che te sane kha chunna lu lung chu phuni sumchi pengin ta pe ti tu to de nabada na chinim ni gi zaga zangin di shuge te nabaranda sumbi nam ka zal haplo zaga thujung yemle lota thujung gi su phuni su chamchi ma to te jen konesa kyu benita chongla sap ku chuni Dune poni labitundu benita yanka yoble saji chika tsoni lunda chani da sunshingi mochitani telen gum kelen beniso mitobe takandu julam ditu khoda yancha nichara le nupka to popime telen nazi randa jibi chi za poblo zaka tujo ngemle lota tugi su chupini so chamchi mato tejen la susuni da chakuchabni itsi tulen beni rigni zilhamni da konesa ku beni Dune poni da chimsabi nalu juni songla sab ko chuni satarin salam dubeni da yanka yoble sajida juno chika tsoni da te shinka sun tamni sumitobe kandu julam de tu khole loda yanchale nupchanka to popime ta to jando chukanale ne sudida namsangin saka sangin di te chibishu chawi larim thotina thankada lekung gerde kale hubi gete me maserda chabda chu si chawi shulo shemelarim de swerim bashin do berafyu sinase shuke gadiche Chir zamling shide da thakbardu miwanga da rimboche da chapje rimboche namni gi chubi kelun bansum da paro jongha gi misir gara gi thudu thamje be me lingi dubni da ke khamna mithim bi kengin su shithablu mikde randa sumbi namga chida ngabi chisekhe chi dunle paro dongala kedin loptana lotar nasu lubi jinlab jengi gewi kanjur chemo taksar di kelo she dang khechinga ge tha nani da randa shibi che chengalu tuchun ngazum da tin toba netin churu da nima namgi tonchu gi sokor ko thole tu nani se ime debeole deden misir yon thumen namba chuna se loptagi shuo phu ime khasir gi den lo dun le kor nga chi nga dunalu tewa thapna se ime Randa sumbi namga le randa shibi che chenga chun nindang chu du gi rilo thimphu tala tashi dugel gedin loptana tuku sharap kelsen yonda lo bem alim chogi deshi phidu chi le ter she de yubi kewi kanjur chembo de gelchi kurim lu mikde tashu ugen doje da ashibida namni gi jinda che thole lotar nasulubi kewi kanjur chembo taksar ha nani imle deden yon thumen namba chuna se shuo phu ime
khasal ge den lo tala lopdei lam da chikha chi dun du nga sum ge da hyanjin lebe da chikha chi dun gu nga dun nga ge na lu tewa chena se me Bumta Zongkhak Takchung ki Seda Bemina Zongkhak ki Lotar Melam Chimbo Thing Gubadi Randa Shibi Tsei Chile Du Chida Ngabi Chise Khichi Gele Chida Dubi Chise Chi Sun Nindang Ngagi Rinlu Shu Dasagi Hyentun Lube Chogi Ushu To Jinjengi Ne Chambal Hagan Lube To Nani Se Ime Debiole Deden Mr. Yong Thumen Namba Jena Se Shuo Phu Ime So Alhinka Du Sacheda Mendrik Wazingi Seda Bemina Du Gi Konur Chatim Nikdong Chi Chemi Tunsen Judo Da Cha Nga Da Thi Di Chida Ngabi Chise Khichi Gele Chida Dubi Chise Khichi Nga Chun Randa Shibi Saga Dewi Tuzan Khebar Chinda De Kekhab Nangkhelo Marsagi La Da Shayrik Nadin Thamdi Da Chongjur Su Kakdam Beni Imle Du Sacheda Mendrik Wazingi Lamdur Gi Kora Khatsu Da Kekhab Nangkhu Gi Thom Shenya Sasho Sosole Pha Shipje Su Kade Damdam Beni Im Shindu Telye Yong gi thugar nam dikari chana sa ime wazin gi shay riksu kakdam bewi kablu chulminda duming gi shatsu chongjur thapti kesi gonggi chapta dilo mane bachin dugi konur chaik da tikshi nikdong chupti chematar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da da chemdi chapjur zena se shuobyo ime Shungda Tsangi Seda Bemina Rang Lu Namlo Shingmo Tinlu Rang Da Sumbigi Namka Chidangabi Chitse Kechi Tinlu Kenlop Disok Uju Tok Pungtim Shungge Din Da Tsangmang Namkin Gishu Ne Pungtang Dewa Chembe Podang Le Duwa Chuzi Tinda Karma Chengale Sepep De Zade Gungsha Sansab Sheda Nalu Shu Nanida Rang Da Shibi Tsechi Chidangabi Chitse Kechi Geki Duwa Chuzi Tinda Karma Chengale Chipke Nandi Namcha Gishu Ne Tempu Tashi Chezonglu Rang Lu Chipdel Tole Chapep Nani Imle Setap Kitchen Lamya Nuntupugi Shunglamle Cheni Siyima Duk Jandra Lazin gi Seda Bemina Redoi Sala Ne Su Shinda Pidenlo Ikto Chunju Di Chidanga Bi Chise Kechi Gulu Iksai Tewa Nalube Koden Thamni I Chisel Dumi Minto Su Yondel Chargo www.bbs.pt Da Yana Ngachigi Facebook page Nalu Chinde Yeze Shuni Da Kasigi Denlo Iksagi Disuka Mitop Desin Da Chika Tewa Tabna Se Shuni I Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Zotun Lady Dashochigi, Zotun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Du Gekhapna Lu Hedi Yebi, Lokten Nunkul BYD Dolphin Gi, Lokte Chiche Dia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Noble Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda Di Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Sewe, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chutamsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Duin Rimbe, Dojul Be Subi, Nunkul Dolphindi, Chide Yebachin, Timbu Babisa Lu Yebi, Asanga Mobility Nalujenna. Dukitin Tsegi Seda Bemina Yabab Tempe Rindurpa Tsuki, Samrup Jonkar Motangalu, Sauk Piper Lagi Rindurnalu Chamatona Sima. Rinduri Ichasu Chida Dubi Chitse Tu Nima Chutsi Chunigi Nanke Tsugopta, Ichasu Tetsi Nima Chutsi Nida Karma Sumchulu Kapchini Sima. Kasalgi Tenlu www.tender.pt Nalusinida Yang Chin Chi Tin Chi Ni Sum Din Lekor Tele Tekerang Nga Lekor Sumgi Nalutewa Tapna Sima. Educariski Lalin Tabniki Lamden. Selzin the Zonga Gombe Lakungi Chapter Tolu, Nabugi, Educariskil Ginangdensu, Rimetongpa Becheniki Telu, Dambara, Yongdel Kajang, www.educariskil.com Najuna. Yana, Educariskil Girim Lukti, Chere Jutinna, Pablin Bena. Deya, Android ki Jutin Suna Imbachin, Play Store Nale Pablin Bego. Dele, iPhone, Yana, iPad Lalin Hamisu Imbachin, App Store Nale Pablin Begop E. Educariskil Rimluk ki Dongshona, DCGD Sign In Semigu, Ebgop E. Dele, Educariskil Nale Tomi, Chere Cheangda, Sangang Suzugo. Dem Chibe Nangzilbe Savishule, Educariskil Ginangdensu, Dadi, Zonkadi, Towa Cheto Tobe, Lapjang Betsubeka, Zonke Chenjutsugi Tenlu, Matutu Pechati Japsu. Tririk the Dewe Charo Begobachin, Educariskil Gidesen the Chika Tewazena. Darenaba Mingom Laluchigi, Nachi Tu Chanda Lezingi, Nesulda Larim Tele Chabda Sedasu Pablin Pidi, Ransui Midi Tajuna Lutudi, Chapel Petu Yupe Shetu Chui Sishuni. Dia Chebo Wachin, Nesulda Larim Tunale, Tongnang Tunkure Tunjimle, Toagi Chirdu, Cherzuda Chapel Tani, Tu Chandagi, Letazu Lalin Tabjimle, Tewa Ganemibi, Nesulso Cherzu Bimisui, Dizum Bimidi, Dakwanda Tiwi Timle Kewa Immatse, Degi Madambi Tamda Lujusu, Peni Nyankaya Bombera Yu Sishuni, Dibole Tulu Muchangsugi,
ru chanda lezin le nawa mebachin dizume jengin benile gade tata tsemna si shuni kadim chibe chabda dilu maneba jengin bemire thumbachin dulu wanzin chulu niju bedi nyulunya damdam berapu si shuni So alhinka du sache da mendrik wazing gi seda bemina du gi konur chatim nikdong chi chemi tunsen chudu da cha nga da thi di chidanga bi chisekhechi gele chida dubi chisekhechi nga chun randa shibi saga dewi tuza khebar chen da de ke khap nangkhelo marse gi la da shayrik nadin thamdi da chonjur su kakdam beni imle du sache da mendrik wazing gi lamdul gi kora khasu da ke khap nangkhu gi thom sheya sasho sosole pha shibje su gade damdam beni im shindu telye gi thugar nam de kari chana sa ime wazin gi shei riksu kakdam bewi kablu chulmin da duming gi shatsu chonjur thapte kesi gongge chapta dilo mane bachin dugi konur chaik da tikshi nikdong chupte che matar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da da chemdi chapjur zena se shuobyo ime Zamling ke khapna lokten nungku sotun ledi dashochi gi zotun be yebe BYD dolphin di du ke khapna lu hedi yebi lokten nungkol BYD dolphin gi lokse chiche dia yesu chenda zamling na lu lote subi led beti lalin thapto yebi dimase nobul nyunsup ki denlu automatic emergency brake system satsu be yeb mase lamda di nyusung gi denlu blind spot detection sewe thinking suya sudi yebi kilometer jipja chudam chen lokshu malambe sajam meba duin rimbe dojul be subi nungkol dolphin jide yebachin timbu babisa lu yebi asanga mobility nalu chenna educare skill lalin thapni gi lamten selzin da zonga gongbe laikhung ge chapchur tholu nabu gi educare skill gi nangden su rimetong po becheni gi denlu dambara yongdel khajang www.educareskill.com na chenna yana educare skill gi rimlukti chere jutin na phablen bena deya android gi jutin suna imbachin play store na le phablen bego Dele iPhone yana iPad lalin thamisu imbachin App Store na le phablen begop I educare skill rimluk ki tongshona DCGD sign in semigu app gop I dele educare skill na le thomi chere cheang da sangang suzugo dem chibe nangjil be sabishule educare skill gi nangden su tadi zongkhadi towa cheto tobe thapjang be sube kha zongkhe chenju chugi tenlu matutu pechati japsu trick da dewe charo bego bachin educare skill gi desen da chikha dewa chena Dukitin tsegi setup emina yabab tempe rindurpa tsuki samrup jonkar motangalu sauk fiber la gi rindurnalu chamato na sima rinduri chasu chida dubi chitse tu nima chutse chunigi nangke tsugopta I chasu tetsi nima chutse nida karma sumchulo khapchini sima kasal ki tenlu www.tender.pt nalu sinida ya chin chi tin chi ni sum din lekor tele tekarang nga lekor sum ginalu tewa tapna sima Duk genre lazin ge setup emina radio sala ne su shinda pitenlo ikto chunju di chidanga bi chise kechi kulu iksai tewa nalu be koden thamni I chisel dumi minto su yondel chargo www.bbs.pt da yana ngachi gi Facebook page nalu chinde yeze shuni da khasigi tenlo iksagi desuka mitop desin da chika tewa thapna se shuni I Chir zamling shide da lakbardu miwa nga da rinpoche da chabche rinpoche namni gi tsubi gelun bansum da paro zongha gi misir gara gi thudu thamje pe me lingi dubni da ke khamna mithimbi kingin su shithablu mikde randa sumbi namga chida nga bi chiseke chi dunle paro dongkala kedun loptana lotar nasulubi jinlab chengi gewi kanjur chemo taksar di gelo shedang khechinga ge tha nani da randa shibi che chenga lu tuchun ngazum da tin doba netin churu da nima namgi tongchu gi ko thole tu nani se ime debole deden misir yon thumen namba chuna se loptagi shuo phu ime khasir gi den lo dun le kor nga chi nga dunalu tewa thapna se ime randa sumbi namga le randa shibi che chenga chun nindang chudu gi rilo thimphu tala tashi dugel gedin loptana tuku sharap kelsen yonda lo bem alim chogi deshi phidu chi le ter she de yubi kewi kanjur chembo de gelchi kurim lu mikdi tashu ugen doje da ashibida namni gi chinda che thole lotar nasulubi kewi kanjur chembo taksar ha nani imle deden yon thumen namba chuna se shuo phu ime khasal ge denlo tala lopte lamda chikha chi dun du nga sumge da hyanchin lebe da chikha chi dun gu nga dun nga ge na lutewa chena se me
Pumta Zongkhak Dokchung gi Seda Bemena Zongkhak gi Lotar Melam Chemo Thing Gubadi Randa Shibi Cheichi Ledu Chida Ngabi Chisekhichi Gele Chida Dubi Chisechi Sun Nindang Ngagi Rilu Shu Dasagi Hyentun Lube Chogi Ushuto Jinjingi Ne Chambal Hagan Lube Cho Nani Se Ime Dibiole Deden Mr. Yong Thumen Namba Chuna Se Shu Phu Ime Eurovision di samling nalu ngenchada luyangi tendur pomcho chi ime Chulu chiktong gupcha ngapchunga tulu European Broadcasting Union gi zamling makthing niweshu le gya khapchu ngenchada luyangi thole chidel da thinlam sotablu midi kochu yepta tariko tamba Asia lungcho nalu kodin thamni ime Dichi Eurovision ngenchada luyangi thachi tendur dia Thailand gi kesa Bangkok lupe kodin thamni imda dinalu Asia le gya khap chop gi nale tamtu tubebe doden pata shutsu gi chamato ni ime Dizumgi tendur nalu ngachire tu kya khabya teltok peni kokap thobeble tu janda legend gi tangsel da tangden gi thole ke theni da ngenche nalu rikchel chen da jenthang chen chi ngejin bethablu ngetong janda thole gelyong gi tamkha chamni lerem kodin thamni ganiwa kokop zampo jamningi nechekha ngachira tu kya khab gi ngotsabe chamma to chuni tenlu tuwe ke themi kya khab gi nechekha yongda theni mida mingtam chen tele tuwa yimi chuki tu janda legend da chikha chida tuwe chiche changa gi nangkhe toke bena sishuni toke beni tenlu shamke angdang chunalu tewa thapna sishuni acha gongdu gi ta chokor de halam ju durimbe ge kablu gi chi de dilo maji jitangi ta karagi ta lama gongpa dibe china lo kachi da kachi yuka kachi tuni ga se te jam tong tong be tiwa be hongbe da dinale tumi di te samgi michaba ime da dinga chegi semlu zani de pa za mingi namdang chamchi ya te ju kawa chi de nawa lo te te chawu chi de le je yomi chi 임다로 디잘레랑아 지기 심로 자미수 하고미수 인데르 베사치로 디수 도르 뒤디기 셰바첸 데지르기 택바림 바구 다디 낭텐레 데야 나 케바마가 요가다 뜀비 데데게림기 코르 다게림기 코르디날로 데레라마 이담 칸로 데삼기미 잡바지도 데레 마하 요가다 뜀비 tele zolim te tsalung tile nyamling ge kor ta disoya samgi misaba imbe te ngajare ge nyamlen te achire te besumi yu te lhagbar do te tsalung tile te rangli tabden da te jenlu lam ge bogdun ta jenlu lam ge bogdin ge tole te de tar nelu ge me de te kasagulurum bo che ge pejak de ge de jirgi ngajara te mi jatagi nana shulu lojung mi de re zam de da shulu goru shumi de le de tongda ge nana le de sanga lu me ba de re zam de le sanga gi goru shumi de le tita bum tagi nana le de digi nyamsnen lu yedu nim ba be mi de le de tat 신도 끊으시면 대상하게 냠림뱀이 둥줄지기 나날데 탈심미데레리 니니 삼지 마도미 온세송도 대 다르툭 다족베 아디요게 림바기 디날로 대 신도 쨘메 텔레 다마주리 보랑바 동어 되버지베 대 조바 쳔보 텔레 카다 택주 타와 다 택주 텔레 곰발 진득게 냠len 다 계신게 바지도 다 디좀베 대 차자 쳔보 텔레 다들 롱영게 골레 대 가서 보디직 삼직 대통이 대안에 나노 다 냠는게 내 삼기 미샤바지도 다 디좀베 대 셰랍게 바르도 침바 대 두싱게 짐베다마 대 디야 할람 보디 할라직 대통이 대 아니송아 저기 다 냠설링고 가 제도도 임베 대디소 랑게 로당 튠바지기 돌레베 데 라버두양 데 뉴깅이 진디소 다 셈다 마텔와진 뉴다 마텔와세 내가 지금 남도다 마텔와 데가를 뉴도 내가 지금 추 당보를 배우고 대장 대기 동동고 내게 노섬지 땅 데레 년다고 내게 노섬지 땅 대가기 뒤준도 데랍랍사라이 내가 잘았다 동년도지 땅바 주디베서 지롱 대 당보바와 젠데랑게 쇠념 잡자기 디 고차 변신다 디아리 틀로 휴신데
때 마자리 밤님이 때 유름으로 때 아니 직사베베 때 하버도 다 배강진 용좀 지기 노좀 당받진 때 해마동에서 제시리 군들로 때 좀이 때 라로지gel로 질랍서로 다우다 때 당바 수님 잡아줘 때 수님 제로에 때 피피다 강도지메 때 아니 피디츠 라마기 군들로 델레데 체잡 델라마기 님직 니 숨시 니 많이 직하니 사세 아니 닌단데 마상기 바르도 대피가로 대 선율 한바 조미쇼스 대 요지 꽤메게는 노선 당바진 대 선율 한바 조에 값소 델레데 잠국이 케베 딘나젠 델레랑기 진노 휴베 값소 대 국기 침토기 케베 값 대 단나 장디보 진메샤베 값 최슈와 조에 값소 젠베 값 단나랑기 류기 젠지기 왕도 당지베서 저로 다네베 콜라지기 근다야 아니베도 대 당저를 룰룽바 튕긴 좀비 깝리베서 지로 대다 nga제기 십지기 뒤나야 땡연도 지 담베네 값도 대랑게 인텔레 어터상 대 용가린지도 도보지도베 다니 도보디기 텔레 뒤진도 지사 대가미딩 조강표 델레 조달로 대당라기 속으로도 뒤지 당니 마도 대신간에 주님이 다리나부에 준 당면서 왜 가데베 배우면서 왔진 당버도 때 중계 도포디 유바 지르자기 고도 때 당바라 때레 참 진이게 조삼자라 디베까지 디베 한남 남에 삼에 델레 디로 동동갑지 두지 봄 라마랑치기 때 다루 짜디 잡 델레 진다체 델레 진다초로야 델레 까미기 진다인 초기 진다인 자바지기 진다인 델레가 진나지기 진다이 진다랑사랑사 디기 피우탑 디비우 마좀레 델레 다 참들한다 땅라 초고기 진다인세 대안이 참디 드윈에 겁로 미르랑수데 쿠심심베 도랑기 뒤로 가이야 마시베 등으로 랑자니 마도 대가니에 베니미 대 땅라디 임바진데 최종로 델레데 게게베 땅 대디에 겁로데 랑다 담식 tum바 델레 아티리 좀비 수유 대 다리 남번데 딤멤베 참지드니 임바지 참마리 흠랭아 아님지가 델레 참드니 인세 둥바디 샤르로 누 델레 라기 룽기디기 귐보 나메 사미기 텝작답 잡 아니소 참구 주굴레라 직진 추기기 균노 뒤게 왕도 쇼사위 대다 가서 구르름 버치기 다 남바 망보 망랍지 숭벤 난달로 차냠게 난달로라 직진 추기에 빵 대가기 다 추니 시베갑로 된나 인도 구조 직진 추기에 빵고 라마기 직진 추기에 빵고 슈미기 직진 추기에 빵고 진다기 직진 추기에 빵고 대 라마 쪽에 당하고서 템포인 들고인 날티고 된고 돕당민도서 와진 직진 추기 진다 속에 가자 슈구주비 딜로 요제고 디르 팔레랑 줄레랑 대 바나골레랑 델레 주도다 땅라 델레 빌로플니게 된레 디르랑 델레다 샤님 담 남쪽에 룩조 샤님 직진 추기 다찬요 뒤당 마델로 뒤게 왕도 쇼르사오메 대아니 뒤세 때다 상게 좀 된 델로 델천차기 차르밥 미둑비 죽된 민인베 라다미디 대장든 인세메 된 상기기 다 뒤바 아니베 좀데 상게지 세때 들잘로 뛰니기 되는 마도 고말로 때 상게선데 뒤미 뒤에베 값을 상막게 뒤세메데 넘버 똑바 인세 때다 가자르로 다 디즈미기 뒤디 때 원건 노래 때 잘로 원비도 묘때 민도바 뒤피갈로 맞게 뒤디 남도 단지가 될때 따분나고 때가지 뒤기 왕도 때 쇼쇼사 임베 때 아니소 때 생바자니 때 같이 되지메 때레 쪼라 다도다 루프탑 삼기 미차바지 뜸변 나래 때 튠몽게 레속 때레 시웨레속 게벨레속 왕게레속 작벨레속 벤나 왕도 두어지기 나나도 때 게시 왕도 두어로 악바 왕도 두어로 게바 왕도 두어로 비메 왕도 두어로 게보 왕도 두어로 에세도 좀 달레 타포게 레나르야 나메사메든 달라루지 나섬 땅 아울레소 삼기 미셔바지도 아니스 룹다와진 니바지 튜네데 노이게
대가 자라 다 지당지로 넘버 도바 지원시 대 아니디 다 디가 저기 룸에서 다 가짐 세워진 디 레소스미디 마발라마 공부디 바잠치메 대가 전염 나루유 댕아기 귀디선나루야 대레레신도 대레소 마도 레서유 아니 레소 두버제 발로 당버도 잡서도와 셈게 빠니기 지중디기 대 해마라 아니 이담게 사지 두고베 이담게 사지 둡신다 디게 게림로 템바 톱고베 아니 게림게 템바디 톱이신다 델레 템바당 델레 셈징기 된 겔첨보 지로 레주데 잠고베 다 딩상가절로디 짤리미 맞아 별바지기 왕도 땅데 베르나 강족게 담바지 델레데 룽 달루신데기 존이가 담바지 유세와젠 다 노섬까지 담세와젠 달랄루기 아우 아님지어바젠 루고님메 델랭아 아니 방주다 델레 앙당바도 델티루지 톰디 임베스 다 벤나다 동아제 치룰베 요가 라렌당 룽숭니디소 데덴다단 데와도 펜바에도 펜바둠다로 딜레 잡르에 민도 셈게야 민도 룽심 엔메기 냠네 민도 짜닥바 튀굴드니 룽닥바 룽굴드니 틸레닥바 슈굴드니 내가 가네 민도 대아니 라린디베 룽디 중 디게 타르투기 두브디드라가 지고 나섬 담으셔 좀 르데도도 주의시 르양기구지 대 녜뇽 대 세미아 행상상 주의세 아님 지마도 대 루비신 간이에 되님이 대 아니 좀베 대 레소디소야 대 당버도 대 게림기 템바토바디 대카 게림 템바토바 칸이디기 대디기 뉴바디에 된가 대 뉴바디 템로 집에서 진 다디 템바더 심진 상견이게 되는 멤버신다 대 체디 체접이 왕도 쇼데 다베나 다지 좀바 강조 좀 제보 좀 방중니를 변해 좀지 더 왕도 두에 맹아지 두디 레전베 뉴바 tenyaso 바젠 디미카라랑 게 왕도 두 요게 다동아자라 다 시속게 된데 대디로 땅 탑시게 공도 선배 아님지마도 달레데미옹 대탄나 작비티네 좀지 베데베사 지로 당보도 디뉴바 템바가 뉴바지 텐루지 베사진 템바더 심징게 된 상기베게 된 룸디디 파자 델레 아랑담 랑루 마가미 대랑게 랍다 년마투미 랑기 미히미미 델레 랑기 참도도 담마디미 아니소 담따단다게 노이마도 대신간네며 아니소 쇼야소 바진 델레 남미삼메 데딕바 데코라기 난나양 대 강중중로 미자세 딕바 유즈 송도 텔레페나 데투밀라레 바기 다 융기가 두비 칠도 대 해마투 대 자동만나 훈시 백일당 대 세로와 줍티세 세로와 줍티세미데 대 라비두모 안에베 뜸직 대 세로와 대 타라라 밥춤이지 투 자동만나 훈시 백일서 와진데 훈세와 진 발음디 신이메 펜세와 진 대들미도 넘길니기 아니 좀 미니 받는 템페 투 유디베서 지롱 대 템보 찍대 남의 섬에 때랑도 강일 때랑 율로 대수마 집에 강이 담에 저도 잡노 대디게 될라마당 젤 대가와 제디게 상기비 주야 대변도 디 진실로 지점이래 밖에 투세미 대신로 살레 만낭베 잡야 맞잡베 뛰야 맞점베 더마 델레 게시 차도 진속에 남의 섬에 꿀바답 델레 아니비베디 베사 지로 텔레데카니아 마디다신데 대지준레 중바 투짤레 마랑바 다디소 차르제바로 대자갈로 투질하바 조고 베세 공고슈레 추툴하모고 디웨데 담말한주 유미소 슈데 쇼즈송 대자갈나준 담바슈 대디 쇼가 다루무테 바제데 피에 대디기 투지 대뜬노 아니 투디소 뜬데 야벨로 bombe가 레지스미다레바 탑신 넘버 나소코데 대 중바게 투이 닝아기 빼서디서야 가라메 땅베베 데디다 갑시비게 대탈로 안에베제도 다니보다 디디처로 괴바 펜바웨 데네바 치오지 임베 다 디좀베기 투이 남바 랑린디 텔레타페나 예시균보 디콜레기 레저 섬기미자바 유미소 딱 같이 좀지기 베고무세와 좀 땡아자라
lama tele berdugarim boje chabi ngawan namgil chogi zenu yani ngawan namgil gi zemidi de garai nga zemi gi tongsa shesa tenga jar da ho memba khaji di wangdu du didina le chusi lungni gi tinne zamni gi tenlo tele de kogi tu dubdigi de zemidi de tenda gyeba animchi gi tenle gi zezem mato terang tengi tenle de tuduk zadera mazebes 아니 뭐다 다동아 저기 취 루메 찾아봐기 델레 튠몽게 줍다던 튠몽게 레 텐색 찾아발로 델레 셈 쇼르디기 델레 베니지멘 지리게 맞아 상심이디 민다발로 된남사 잠지 데 상심이디 다이마바 상하게 아니 된사모 보험 맞아기 베마숨이지 미게 마통미디 다도 미게 동도 유미게 라질로 땡신다 된다디 아니기 슈기베 된데 오메 다도가 자라기 줄로 데 다시미디 가짐서 와젠 다시미디 녀기미지메 녀기미디 고마디 가이면서 와젠다 되차셰당 띠무가 절 탁도 다 코에 bom지민도 제람 코로 통마 맷발레 데 감슴 코로딘으로 참 다버도 데 녀로기 나나로 대찬열게다 당예게라서 둥을 용중베 다힌 나서디 대윤몽바 둥가디 임메 다동아지 피기드라가 아디치라 슈구이데기 베사지로 땡아절로 누고가네 당미수 대다도 아지 노롱제리 표 대다레 당 다님지마도 다니 윤몽바 둥가디 대곱달로 대윤몽바 둥가 남이수 태웅디기 비우수수민도 마잡수민도 상아들지 대배 차을린레 디델레 탑디까지 배우면서 와진 상한도르제 대비 샬린레 때다도 되레 장주도 받아 멜레다기 데르와세 멜레다기 데르와 이나 회백값소 델레 짜기 홈궁 두숨바지 때 동갈로 깨오메 때다 아니 때 넘버 털베 고숨 때 동반이 이메 아니 동반이긴 딘 루풍 디 나나로 때 라오기 링가지 세오메 라위 링가지 세데게 아니 라디 가이면서 와진 때 뉴몽바 둥아디메 다다도 랑로 뉘기미기 담미징에서 예바차사디 베사지로 아니 드코라기 고 셈니디 데워식 빈닝보 대상이 이면 사랑단 다니로 개발살림인도 거기 줄로 예빈 윤몽바 둥아디기 꾼네랑 땡아절로 뉘게우달로 땡아자기다 아니 라오디 국 델레델 델레델심미디 소디 윤몽바 둥아디 데오메 델레델 샤자 탁퉁세우단테 되샤샤라카이 셰당릴라카이 티묵샤라카이 아니 년몽바 두가딜레테 되샤샤다 티묵디 텔레데 샤 리바 탁 디 아니 임베 데 디숨베페나야 쳬바필웨 까블루야 텔레데 다위샤친샤나리 터뿡세 아니소 ngo사미기 시디체 소소랑리베 예시디 남바 텔레데 다기게 샤 타기 잠소 리비 리월라 소발로 툴디 피와 마도 땡아체 심진 세디기 피고지 데 남바상기 비추나로 자네라미 심진 지기 소야 제미수발로 데 샤이리오 잠불링게 심진 세르야 샤이리오 라미수 잠불링게 심진 찬념대로 타기 잠소에 키미수 데 심진 지데 니야세발라 하게 데 순순 세미수 세미데와 아니서 된다 가라 델레데 남믹방이 돌레 베트디비 아니 보다 바 다우게 넘버 셰바야 델레데 딱비싱도 된 답변나 상하기 직난로 때까지 되니 비서제 남시 남미기네서 말아야세 다위 넘버 셰바 남시 녀르 듄서 보르세 만난밀루 보르세 다 이나 나르믹나로 된 라우 나르민나로 땅바진디된 남에서면 여기 디파사베세와젠 대균년 나라와 메베된데 옹민이 있어 된 것마다 옹민기신 겁니다. 빠르르세 고메 아니 상하게 된데 함마고다 다동아제 상하게 라림 배당딜로 등아제 셈진게 마대밖에다 아우 낭바상제 담아시기메 대 셈진룬 인진미금 셈진룬 예링피에 델레데 달루 드라비지 델레 다우디 세팅 잡세 대안이 상아들지 택비기 추디 대가자라 다미수바 디딜로 다비미 망데 대템번 눕고비 좀 신지디 가사님 대캠보게 세르시 슈데 대
아니 상하게 주된 상대 냠수 렌디 아니 상하게 된다디 시비고리 베베고비 아니 보다 상하게 다 잘린 텐제 찾아발로 텔레 타제디게 보아제 노르와도 텔레 노라미미테가 짐세워제 다 디제 응으로를 버지게 숨미 나와도 바침보 공부 자제 침보 쥐어바 셰럽게 바로 되침바 다 아니게 돌래란 게 나버도 비기 뒤디서 응진디게 베니디 인텔레데 남에서 같이다 인세 대다 다마 지루 수요티시나 가자 gembe강과 율레 남기게 꼬르지 대dem비 다디 gembe강과 율레 남기를 세메디 킹김빼마가르베숭 킹김 까붐 나나루 두 대해마레라 킹김 까붐 나루 여제베서 지로 다 킹김 코라기 gem보디 gem보 사망 다도 gem바림 초디 제다신데 대다 gem보기 익차 gem보기 뚜탑 다 탐지게 나네 케두 박바 텔레데 치 망뇽렌 바다 된사바 데딜로 락도 렌디게 데 gembe 뚜탑 데센다신 텔레 남에서메 제베고 마템베 대 나원 추기게 제베 gem보 닝바시메 대 하정기게 바 유미소양 대다 베 상하 주린 속에 땅니도 땡아자기 땅님이 대 gembe 강와 율리 남길데 대 노르디수 지마도 민도 대 경기 숭바우다 대디야 대 갑갑레 gembonya 정게 된다 땅니 유여바진 레정원이 임베스 다니 gembe 강와 율리 남길 야 족주르 죽벨라마 당세면들라 마 주진진 경게 거라게 숭약장이 다니 생기게 다기 들어 전나로 지기술 아지를 말도와 유미소 대디너 유미디 경게 숭약장이 대다 동아 짜지레 마도 유미디 대응원 측이 숭당 대신데 아지레 대가강대 대안에베도 대안이 강원 율린 남걸 다디 토리 지르자게 두빈베 텔레 아지지 아니 게수 집에 땅니기 된래 대 가공디야 다경게 거르겠어 괜볼하면 다동아 지기 괜반임 심미 대 아니긴 남들래 아지지 등하기 저 가공대소이 조달로 수경경기 숭디 세잡디기 dinalo mazu ba surde bello su bezo di tango ba chen surde luzi se de ani tapecha jungo madi mi so digera to de surde di tag pagum parine uni digi de di chi chomi soge de derang singere chodeon ani jungo mada surde di losube madeba sogo midi ani kwara jungo madi lo ngachegi 잘레라 텔레 세잡디게 토탐미슈 데 다로 슈닥 자왈레 sar도 초디 제미수기 데 제디베사치로 다 딩상 녜바찌 가지 두세워진 다 해마기 빼서 디고 시자 살림이자바 다 디널 아지 주고메서 데 빼서 지츠 디다 지가 자베벤 데 디나 땅곰다 디베사디 록땅 방금다 이사르 tum니 임발로 인지민지 디아니 베사디나로 쭉디 멜람지 이로 가유타시지 이로 야레마 이로 샤님 디나 라세 지가 디 디나 디다신데 텔레데 야나 인지민지 땅곰지 데 야나 제자르마 아니로 당복이 때리 흉디서 류다버지 데딜로 샤그 삼숨 좀베 최다 속에 대다도 두진선나 따와진 텔레데 가공로 sur데블로 랑사 배고 다 딩선 디멤버 야라마지기 제미디고로 텔레랑게 땅고미디 차님 디나 쭉디 마삼점고 협다 대라마디기 천주 디기 제바오세 달랄루지 랑기 쭉 라마디기 숭자 디샤신다 텔레랑기 디바오세 달랄루지 테카니아 마티와 대마줄레 가기서서 인다 가기 제제비 있나 룽유베네 메베네 마십 안디서 단단 어람니 게듀지라 베서주로 대야 공박이 제비게 게딩딩송비 칭딜로 미자바 대 톱탕 메발로 쭉 텔레데 생각로 안니비두 데비츠바첸 타니 임베노 텔레데 랑게 포체고 게디게 데데나다 미드츠미디 아니게 바치 대다도 라마 로벤 텔레디기 차라 제미속에 아니 두가 자디기 대신로야 롭된 배국직 된다면서 같이 임배 텔레다 디기 쇼할로 당자의 추디 다 냥토위 뒤지면 냥가치위 뒤인 다 냥가체월로
lam choba choge ta chinang sangsung ge jelam de zabgo se chinang sangsung ge jelam ta bomso de makim chimyong te kara de sembere jodo tele ta chajing chawa jige wangdo tangba jen de ta do nga jigi 미스르기 델레데 초고 땅빈데 갑루 다니 장김 속에 된래 아지지 두점바 동급지 bombe라도 데디아 bom고 요고미디 지가자 진다 대바전지기 쇠놈 싸니게 탑람 유미지다 진다 대바전기 쇠놈 싸고 너게 아니 노섬 매바 질단게 아니 쇼폭준이 진이도와 다변다 왕지슈데베로 신부지 매당데 베사지로 아니 진다디기 야 신부디 다 년송을 들고 신부디 총사고 장줍토고 미두 다 신부딜로 유리 유시직 단다 된 메설레 구송되게 표고심이기 룩수지 위 다한데 네팔리 마에도 대해망아 제신베베 차수 됩다 된 네팔디게 발랑다 델레 점자차 찬양 델레 대가적이 대베 이제뇽 다 디멘비기 다 미신이디 시차 땅고디 마노 티로딜로 팡 마당바제로기 카당 로기 쇼법들로 야디 땅고가 메고가 세 텔레데 데징게 양다 진낭바기 추디 타두 임메 데랑 둥일 법듭다 삭바르도 텔레 종게미 임베 데 속사 디비장기 로주람 민도바 아니 좀기 듄로 땅아적인 노선 당국대 bom도 sellam니 데 지르경아제 최바심미디 상기 좀 된데기 다 들어와 상기 들어와디 대랍점 뒤팀 장갑주 자숨 위협달로 라루지 고 딕바 이말데 된데게 마두 배수미직 라루지 아니 딕바디 수랑로 중니기 녀가 까니게 된데 숨숨직 텔레 라루지 텔레다 신기 마데바 숨니게 된데 숨숨직 아니 상기기 다 ngolo dikpaya men gewaya men kanye men jigdin jengi sem de sulshudang de laseni mi sulshime ba paru ba jengi made ba sungni gi denle sungsum de nyeje nanlege labja tajing tho ma sho jigde jengi made ba sungmi childe sungsum 장자미 da ani boda ta donga ji da lamcho da sang inruya da chirulgi da chude jeni inruya da te kaluya kangil jungbelu ji koyi 야 딩상에 딱 규친 데 모빌 지박 마제디나로 때 빼서 가라디나를 텐토베 데로 빼서 미미스 디나레 빼서 따니기 되니 바지고 민도 봐 아니 주고게 할로 아니 모빌데 카피신다 데레 직디 딱딱 딱달람 줘지 라루지기 디 멤버 디타베베 데레 지람마도 데레 알레심 비둥마도 둥푸이들로 둥푸마도 잘림푸이들로 잘림푸마도 아니기데 조고담이 총고다 아닌 수에 집사 우감 대진다 줘야 마대밖에 위기를 유한이라서 지고메 다니보다 가다 가게를 배서 지로 다른 게 아니라 로진 손을 준비한 애갑로 아니데 잘래 라렌 마답 대로 밥에서 질람니기 때문에 봐와 진키 민도 대디멤버 진티 잘래란데 뛰님의 지 다지기 지로 가라게 랍자 잡군데 가셔다 놓으시 다니 로진을 준비한 애갑로 가지고 뭐 때 생길래 좀 고배 다 신부 임바지 미글 신부 디 타르바톰 얘기 된로 진다 임바지 진다게 내중에 gempar지 셀데 거기 미글 된다 좀 얘기 된데 때 초고 당바지인데 초고기 다 배수바진 때된단 게 때라게 딩이진 곰니 마라 가dim지도 때디서 가니 배 맞추디 배사저로 때셈 마잉바기 돌레베 때 셈디 때다 인제 마유롱말은 인제곰니 임베 야공말로 대박게니 임베 아니 데 가져도 하니보다 때 양잉되니게 이제 디스데 바발라민도 때가 저기 냠랭가 제르베데 배서 지로 탑더시랍 때레 야마들로 배고 같이 때가 저 레당 법발로 하니라 하유 디자리 좀이도 배나 기림 공백값서 조림미 조림 공백값서 기림미 동리 공백값로 인제미 인제 공백값로 텔레 동님이 디니 숭주 인서다 디니 지가 오마도 텔레 아니소 땡랑기 줄로 텔레 냠솔림 베탑로
So alhinka du sache da menrik wazing gi seda bemina du gi konor chatim nikdong chi chemi tunsen judo da cha nga da thi di chidanga bi chisike chi gele chida dubi chisike chi nga chun randa shibi saga dewi tuza khebar chen da de ke khap nang khelo marse gi la da shayrik nadin thamdi da chonjur su kakdam beni imle du sache da menrik wazing gi lamdur gi kora khatsu da ke khap nang khu gi thom sheya sasho sosole pha shibje su gade damdam beni im shindu telye yong gi thugar nam de kari chana sa ime wazin gi shei riksu kakdam bewi kablu chulmin da duming gi shachu chonjur thapti kesi gongge chapta dilo mane bachin dugi konur chaik da tikshi nikdong chupti che matar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da da chemdi chapjur zena se shuobyo ime Zamling Gekhapna, Lokten Numku Zotun Lady Doshochigi, Zotun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Gekhapna Lu Hedi Yebi, Lokten Numkol BYD Dolphin Gi, Lokte Chiche Tia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Noble Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Sewe, Tenkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chudamsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Dun Rimbe, Dodul Be Subi, Numkol Dolphindi, Jide Yebachin, Timbu Babisa Lu Yebi, Asanga Mobility Nalu Jenna. Educariski lalin thabni ki lamten. Selzin da zonga gongbe laikung ge chapchur tholu. Nabugi educariski gi nangden su rimetong pa becheni gi denlu. Dambara yongdel khajang www.educariski.com na jenna. Yana educariski gi rimlukti chere jutin na phablen bena. Deya Android ki jutin suna imbachin Play Store na le phablen bego. Dele iPhone yana iPad lalen thamisu imbachin App Store na le phablen begop I educariski rimluk ki tongshona DCGD sign in semigu app gop I dele educariski na le thomi chere cheang da sangang susugo demchibe nangjil be chawishule educariski gi nangden su tadi zongkhadi towa cheto tobe thapjang be chubekha zongkhe chenju chugi tenlu matutu pechati japchu Trick the TV charo bego bachin educariski gi desen da chikha dewa chena Dukitin tsegi sedapemina yabab tempe rindurpa tsuki samrup jonkar motangalu sauk fiber la gi rindurnalu chamato na sime rinduri ichasu da dubi chitse tu nima chutse chunigi nangke tsugopta ichasu de nima chutse nida karma sumchulo khapchini sime kasal gi tenlu www.tender.pt nalu sinida ya chin chi tin chi ni sumsum din lekor tele tekrang nga lekor sumgi nalu tewa tapna sime Duk genre lazin ge setup emina radio sala ne su shinda pitenlo ikto chunju di chidanga bi chise kechikulu iksai tewa nalu be koden thamni I chisel dumi minto su yondel chargo www.bbs.pt da yana ngachi gi Facebook page nalu chinde yese shuni da khasigi tenlo iksagi desuka mitop desin da chika tewa thapna se shuni I 𝗔𝗳𝗵𝗶 𝗴𝗵𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗵 da chapje rinpoche namni gi tsubi kelun bansum da 𝗵𝗏 gi misir gara gi thudu thamje pe me lingi dubni da ke khamna mithimbi kengin su shithablu mikde randa sumbi namga chidanga bi chiseke chi dunle 𝗵𝗏 dongkala kedin loptana lotar nasulubi jinlab chengi gewi kanjur chemo taksar di kelo shedang khechinga ge tha nani da randa shibi che chengalu tuchun ngazum da tin droba netin churu da nima namgi tonchugi korko thole tu nani se ime debeole deden misir yong thumen namba chena se loptagi shuo phu ime khasir gi denlo dun lekor ngachi nga dunalu tewa thapna se ime Randa sumbi namgale randa shibi cheche nga chun nindang chudu gi rilo thimphu tala tashi dugel gedin lopdana tuku sharap kelsen yondalo bem alim chogi deshi phidu chile tershi de yubi kewi kanjur chembodi kelchi kurim lumikdi tashu ugen dojida ashibida namni gi chinda che thole lotar nasulubi kewi kanjur chembo taksar ha nani imle deden yon thumen namba chena se shuo phu ime khasal ge denlo tala lopdei lamda chikha chi dun du nga sumge da hyanchin lebe da chikha chi dun gu nga dun nga ge na lutewa chena se me Bumta chongkhak takchung gi seda bemina chongkhak gi lotar melam chimbo thing gubadi randa shibi cheichi le du chida ngabi chise khichi gele chida dubi chise chi chun nindang ngagi rilu shu dasagi hwentun lebe chogi ushu tho chincheng ne chambal hagan lube cho nani se eme debole deden misir yong thumen namba chena se shu phu ime Eurovision di samling nalu ngenchada luyangi tendur pomcho chi ime
chilu chiktong gupcha ngapchunga tulu European Broadcasting Union gi jamling makthing niwe shule gya khapchu ngencha da luyang gi thole chikdel da thinlam sotablu mi di ko chuyepta tariko tamba Asia lungchon nalu kodin thamni ma dichi Eurovision ngencha da luyang gi thachi dendur dia Thailand gi kesa Bangkok lupe kodin thamni imda dinalu Asia le gya khap chop gi nale tamtu dubebe doden pata shuchu gi chamato ni ma Dizumgi dendur nalu ngachire tu kya khabya deltok peni ko kap thobeble tu janda legend gi tangsel da tangden gi thole ke theni da nyenche nalu rikchel chen da jenthang chen chi ngejin pethablu ngethong janda thole gelyong gi tamkha chamni lerim kodin thamni ganiwa kokop zampo jamlingi nechekha ngachira tu kya khap gi ngotsabe chamma to chuni tenlu tubi ke themi kya khap gi necheka yongda theni mida mingtam chen tele tuai michu ki tu janda legend da chikha chida tubi chiche changa gi nangkhe toke bena sejuni toke beni telu shamke angrang chunalu tewa thapna sejuni 나 가티 주니 나라. 나 가티 주니 몰라. 따보 주니비? 따봐? 야츠 주나 야츠지. 야, nga 따보 인선 단나 휴수누데. 레비기 다친 가냐 수니 민도텔라. 난 샵트고이 주니제라 제스누메. 이메시 추기는 샵로 찌워지 행동도 두바데. 나이 엔선우. 추기는 유백이 샵르지스에 ngaleng고베. 레베 샵창알리 랭고 밀라. 나야텔라 나 장타 레조나리 니미. 땡아치라 샵트 까치 숨년구루 찌워지 햄베 장타 레조나리 타니 두텔라. 다다도 샵트기 사기 메모시나 니 사기 두세디 사기 나치기. 나야 걔나도 두바. 왕모 저리 게르길랍디 가차루 로슝기 잘라 맵다 오마레 데 신스 슈텐데 맨시 나다리나 원데데 게시기 쯔시기네 술디탄디비 이사 라사모스발라 하탄도다 찌시디 와디 게시바데 왜 추가디비십 데디디타나 페이스북나 종강이 싱길레림나 타칠레 힌사 서벨랍데데 다딘네 수다 다딘데 수산네 가테 주르 힌사 서베 코슨디기 탑디에메나 타루 디게미세 딜렌다 트위터기 레림디세 자다 레디오기 페이스북 페이지 나루 뉴통 베타스베데 왜 이나 틴딩가 라딜 회도토 베펜디기 돌레 자다 니비 페이스북 디 폴로 베베 나소수 디나레 타고니 멤버시 온데 아니 베와친 탑디토 투도사기 잉예 팅에 도바데 Kuzambo jona trigana lerin zom gi nesu janda shuge tambara nesu sodun. Miwa geyum dojomo ochuchugi paru sheri torim lobdana tarayana tensoda soktenda sotingi tumi ta kyumitsulu lakernain. Jungi soada sheriglo torim zomde zilo nidong kechi ingada nidong kechi druloi geyongi chamyode wetam terbum Jigjasum chuso gel hapchi botamben. Tanesukase. Miwagiyum dojomo ochuchoge paru sheri torim lobdana ziko namidatun tarayana soktenda ta kyumigi tumitsolu laketsunano. De sokten digi tumi jacha gupchul hapchi taregi namja
토림 롭다티나 레 타큐도 옆이메 데타로미와 게용 초기 토림 롭다티나기 롭소다 롭토소다 지가야 체 나노 데미와 게용 초 따라야나 시초기 소진 이메 라키르디기 칠로닉동 지로 시츠베미 파로 시릭 토림 롭다이 따라야나 촉텐디 체림 시인 축데 네체카 촉텐 고 당바치 베 ngojurbeu ime 데미왕 게용 초기 숭시 짓남비 갑 레베 수따라야나 시초기 쿠츠압숨지 인제수 나노 Now, in the course of 21 years, so many teachers from here have been posted all over Bhutan, in very remote areas, and we have opened Tarana school clubs. Imagine the compassion that has been delivered to so many for so long, starting right here in your college. Now, the Tarana Club members, wherever they are, in all of Bhutan, I call them our ambassadors of compassion. 미왕 게용 초기 따라야나 촉텐기 튜미 추루 녜랑기 라키르수 나노 데다레 촉텐디나 튜미 니장 압줄합지 요살레 린친 왕데기 로시기 낭큐 켈랑바 덕쇼기 라키르디슈노 따레야나기 라디 가줌지 벼모제와지로 미 나도사테 차루고살루 차루 베니에발라 데 비벼와진 하가 겐델레파 하가 신살레파 도케니 신바니 텔레 데로 세주다 안두술로 때 아니 장샵 디수기 차루 고디베레 가지기 베니 슈니라 안줌기 차루 땡아라 슐레 롭잖아 헤베알라 데 차루가 가티고살루 데 안줌베 나라기 롭투수 키디라 데 나라에 조데 롭투수의 기베 미딘날루 차루 가티 고레 안줌 차루 베니기 데 셈슈지 bombe라 원세 슈니라 아직이다 샵도기라 데 데나라 야레쇼 말레쇼 세텔라루기 안좀 보에 보메 데 마보디 베레 같이 가들레 채널로 아님지 배급도 같이 베디 빙게세 데 라루기 라가림지 모세 팅모발라 데 같이 나로 데 라기디 로저라미 세슈니라 같이 가데 님시 베섭지 데로 명하게 음기 투지베로에 디라이 세슈니라 안베니 같이 다 명하게 음초기 투든 좀내기 들로 같이 가데 자자자게 노세슈니라 다레게 갑낭 킬로 따라야나기 촉텐 직저 숨출 합지 옆이메 장라 네스기 된로 파로레 남기 왕추기 네스데 자명 로드기 니주피우이 중기 소와다 시리클로 소림존데 찔로니동 캐칭가다니동 캐치 둘로이 게용기 창유데 미탐 테르봄 직저 숨출 소게 합지 고탐 베디 옆에 세다나유비 데데아다리 게용 초도나 미질름부기 다투순츠 청률 고탐 베미나레테 다르기디 토슈치 인스슈이 데헤마이찔로다 셰프다 청률 자차 숨추소 지합지 야생 소이미티아 데킨주기 키 야생 주메다 로투수기 토포 야생 베미 텔레 스타드룹기 망률 소히야생 주미디기 이메 Zilo nikdong catchinga da nikdong catchi dului gelyong charngilna da rusheri da sowa sumgi mide japto chulu mangil gopsha di thosho thopni ime diya lade dina ngitam therbum jipchul hapchi gotam bemi di charngil yondom le jacha sumchu dechi gi chi ime digi olera peljorda mi mang japto tele gelyong gi bulentab ni na gotam be didu te sobi lade gi ga khap nang khelu sobi japto da jitin thun ken chu ya da tani ge denle ni cham therbum chu sum de chi thopni ime di na le mangil ma shu chi gelyong cho ten men khana ct scan da mri gi thi che sap chu nyuni tele dilje men je de thenda nebi dikho chu khodu beni ti zumbe mongarlu ne thi duk chu renga bemi aida alui men khachap ni ge la chu judo ni gi denlu ime taru mangil gotam digi aida alu thetin larimlu thothi de rajapchur benida nyengkha chewesa ne chunale pha bungen chen gi neji chu hasuchi betak chi beni telega khapna chene mebi mikte de dubne lul hentha beni ime chilu niktung chobdin lu kese chi da sa dunlu marphap juti yibda dia subjin neces replacement rate ni da sa chi di mashuchi imba sunila Mibur siship ki donglen seni da kese yada tanilu keshungi alu sumpa lakti kemilu darimshin alu relu ngilti ki lerim kusuni in zasang alu kenigi semshu jinigi donlo thui digi madowar ongbab thegi papcha nanigi didin suya ongbab thegi chei na sudi yusuni
𝗘𝗴𝗵 𝗡𝗲𝗵 ཉེ ዱክቹ 베미멘 카찹니게 라츠 judo 니게 denlu ngitam saya dinchu denni de chi go tambe de yeble semkham thetin gi japto de ya yada tan chuni ime ti zumbe la de dina mito malambi kangel seni gi denle sowi jonda da she intro thi di jini gi denlu ngitam saya gyapchu go tambe di do tele dubi sheri lamlu di shijur beneda tirap khechichi bi riksel su yada tani gi denle sheri la de na ngitam therbum khechi gya de chi go tambe no Tina gya khapna lobda tewa khachi zoni gela chu ju dune da kanglung lu kinche charse lobda zoni tele gelchi lobda jichu beni chu chi didu the rolop tin gi piche ya da tani gi denle ngitam sa ya sumja jipchu je shil hapchi di paroda samchi thorim lobda chuna sheri gi chula lobjung chi di kheri gonfel tani gi denlu lalin thapne ime Ti zumbe thiri da lakchil shen dia chorim chenchi imi datin ngitam saya nija dechi thiri jonda pe khan ji ja ke bene da ngitam saya nija khachi ni hlapchi thiri jonda pe khan chuna najin tontha sum hlapchi chuni ge den le lalen thapni bedu ti da chi kha charngil yondom le jacha jipchu je ji malam chi di sardub gi mangel da jacha jipchu je ni hlapchi di jinchong gi mangel ime Tele mangil jacha chunyi lhapchi di bulin tabni da jacha chi lhapchi kendal tabni ge den lugo tambe didu. Te charngil gi shike da tibda longai charji chusumbi mangil yondom le mangil jacha kachinga dechi di tarigi chilo na lalin thaponze ime. Chanda nesl gi den lu samtan dalkar gi nesl di tikil hazum gi dulin beo I. Zamling na Tarana be netang da tun ranu gi suljin su nyamsung be jani gi tolo te shumi da unale NFT semi angni chingi legul chi ko jibeni ime de legul digi hyongdil na be kerap da tewi changyu chugi dawang tuni da ranu gi suljin su ya danji be chuni ime di gi jurwa da tim da ranglu gi jutsel da nyencha de le chachin gi chachi rik chu nyamma chu ba shani denlu dazi bekup di khachu be ime di jurwa da tindigi be rangi jurchi be mo subdo ji be wajin de nyenkadi ngomarani jiume shundimila da pichi shu do ji be wajin la ngachi dangpo da labi kapsulu ngachi langmudira te da la langmudi te bewise te rangani goro dipto jibe wajin te ro shimi kimsa disugi te da chuchi laglen tabdigibe te nim nisumji jigoila te nimchina judobe da beduzumjibe jaragi te da rangluk goro suutin be dipto jibe wajin te atisi jurje umsuni meschundimila Te du dangfu le ge suljun su nyamsung bene ge tablam chip de yongdel ge turik na chu ne de ime. De ge bet na hi NFT ze angchen gi legil chi su de dirap chop ge be na gi shabru ngawa nam ge thangkha chi gotho dangba chu nu. Ngachi duk NFT legil di gochuk bi mi gi ngomara te gekhab gi lamsel da gekhab gi sechun su nyamsu bene da te zumbe dangfu gi tamju da loju di su te ngachi gi zamling gekhab ka de ta chaptan gi mi gi ni sechunil. De legil de sulzin da zongkha gongpel le khong da dujung thuri le de le duk miser junor jizung gi wolu sar de da thuri le khong gi nyamdil be de zodo yup ime angni chen gi charje na lu ka chen sum la ka chen sum de ka chimozan angni chen gi chicho ani chen gi jungjong de angni chen gi beljor la de ani angni chen gi chichok na lu de certain legal certain chi ka chimozan marsal gi lamlu sida tu gi lamsel de su digital gi 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗵𝗡𝗲𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵 na dumi yonda chigegi mi karalu Didachi ka lamlo di mimangi Ethereum zeme ngütö de nyogoni imda ngüde ya du mise junor jizung seegi drubik ngütam da yana dollar jude ngütö lin beni na lenta beni bedu. Te ngachi NFT gi denlu 𝗖𝘂𝗿𝗵𝗵 blockchain gi trick de lalin tabla deve lalin 𝗵𝗵𝗵𝗵 jomsendia 𝗖𝘂𝗵𝗵𝗵 blockchain gi trick di nyensung da dembe mache yonda yubi gi trick chibeni digi ngachi NFT zone na le 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗵 ngachi gi blockchain digi trick de lalin tabla Legil de na tronsa lu yubi 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 da paru geyon 𝗘𝗴𝗵𝗶 na yubi gerapchin gechangi soya tsune ime de legil de shume dunta na koji benebe ime janda nesigi den lu kezang chobel gi nesil de jamyang lo degi ngeju pyo in Penciling lo tsema jumi pogichi te hema chanda nyozelu shu te de mitsana kangin la sha tundi bere dere kore mitsedi legju be sude be me te te dere ko gi tsemkachi go shi di migi bolo rangor rando da salam lambe mitse chondu do be ime
𝗘𝘴𝗿𝗵 𝗡𝗲𝗵 𝗡𝗲𝗵 𝗡𝗲𝗄 𝗘𝘴𝗿𝗵𝗔 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗶𝗄 ཚེམ་ཁ་ཅི་གོ་ཆི་ཞིམ་ལེ མི་ཚེ་ཅོང་དོ་ཡུབ་ཨིམ ཏེ་ཏན་དེ་དི ཀེ་བི་གང་ཕུམ་ཨིན་རུ ཆུང་ཀུ་གང་ལེ་ཕོགེ་བི་དུ་ནི ནོ་སམ་ཏང་དི ཕོགེ་གི ནམ་ཇ་སུ་ཏེན་བི་ཀབ ཀེན་ཏ་མི་ཡ ལེ་ཤར་ཐུ་ཡི་སེ་ཅི ཁོགི 아빠디 찔루 니퉁 쭈줄루 종섭다 롭다나에 차로베미 마템바 테 아빠 좀베슈루 코라 핀술니루 코레 아짐베사 데바송 유비메 티처디시 제 부스멘 붐 인텔레 붐기 베샤텐 나핑알라니 텍지타비 스쿨 게라 코르잡치 텔레 렌 데디데데 클래스 티처기 시저 툭지 자르 클럽 치카 톡데 tilanga nali thabram yuba school course abudi school course abi tilanga charo disi chiga dombe chanda nozilo shoot hebede taritandigi jimi amsusumda chikhabe labe shimle chemkhachi gopchi yebda khon amsusumdia misena tamadu lashachira tyonyumitsu ime te chemkha gopchini tunlo amsu chajada churub yarke ledigi japchobenu already la sum ram hemati gan no mashiwarang la begisa choyente bom matani digi la mato de kitokale na mak ten de diri na mak chikade de hato mo mak dige kade muji an me yasi la so be diga mak kache be mashiwa tin baksu 그녀에게 접촉이 난데 생각이 너무 미치겠어. 맞습니다. 랑게니 아니 안부서에 동안 좀로 아직 서포트 베나 수준비인데 서포트 감집이 서포트 마베 아니 배워진들이 야루셈시 아니 베소서에 베들 접촉 베미 가이미 아니 베들 알루디선 그때 핀철레 접촉미 랑게 팜나네 접촉미 배우들 셈시 들레 창다노즈로 슈테 taritandigi amsu chajada churub yarke ledena chemgi chongda chinina ya japchurbedo yobeshichi timi kara inru tandin zumgi netana yobi mitsulu mafabchamni memba japchurbegopdi khacheni ime jangdani sugi tenlo pinsulni likili demgi ninjudi pubdujigi dulembeu i Bangladesh lo godin thami chiluni tong kechinga loi BKSP gechi judo dendur na lete dubite chengi segi tama chi da legi tama ni thopno tenim ni gi dendur dina juda Bangladesh telepe bule judo gi luchepsu gi teka toyo pime tetina le dubi luchep tenzi doji gi jiseke ji dunchutun sum lapchi gi ekanalo segi tama thopye ta te jiseke ji tukchure tu menche gi ekana legi tama chi thopno Tezumbe jise tuchu menchegi ekana kyunga novogia ligita mach tope ime. Nesu janda shu sauda chika zodun zulok dira sashuge. Miwa geyum doji omu onchucho ge paru sherik torim lobda ki tarayana tsokten da tsoktengi tumi ta kyumi tsulu lake nai. Jungi soada shiriklo zorimso de tiloni tong kechinga dani tong kechi druloi ge yongi charmul de mitam terbum jigja sumchu so ge lapchi kotam benu tanam zangin ge kolesho achin nabalenim sumgire ge kapna samupu de chaptum dare chamni sumchi matse saneka chunnalu lungcho phuni sumchi pengin da bedido Todde nabada natsinim nigi zaka sangin di shuge te nabaranda sumbinam kansa laplo zaka tujongemle lota tujungi suchupini sojamchima to teshen kone sakyu benida chongla sap kuchuni dune poni labitun du benida yangayeble sajichika chongni unda chani da sunshingi mochitani telen gum kelen beni sumitobe te kandu chulamde tu khoda yancha incharale nup khatlo popime Tele nansi randa jibi tsi chi zapublo zaka tujongimle lota tugi suchupini sojamchi mato teshen lasu suni da chagu chapni itsa zitulen beni darikni itsi labni kone sakyu beni dune boni da chimsabina lu zuni sona sab kuchuni satarin salam dul beni telen yankayuble sajida juno chika zoni da teshin kasun tamni tsuemi dube kandu julam di tu kole loda yanchale nupchanga to popime 다도 장로 출근을 내수디다 남상인 자가 상인 디테치베 쇼차위 레림 토티나
Mima Seda da Chabda te Jimilarim de Serin Bashin de Berapion Sinase Shuke Gariche. 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗚𝗵𝗂𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵 nani se ime debeole deden misiryon thumen namba chuna se loptagi shuo phu ime kasirgi denlo dun lekor ngachi nga dunalu tewa thapna se ime Randa sumbit namgale randa shibi cheche nga chun nindang chudugi rilo thimphu tala tashi dugel gedin loptana tuku sharap kelsen yondalo bem alim chogi deshi phidu chile tershi de yubi kewi kanjur chembodi kelchi kurimlu mikdi tashu ugendo jeda ashibida namni gi jinda che thole lotar nasulubi kewi kanjur chembo taksar ha nani imle deden yon thumen namba chuna se shuo phu ime Kasar gedin lo tala lopte lamda chika chi dun du nga sumge da hyanjin lebe da chika chi dun gu nga ge na lutewa zena se ime. Bumta zongkhak takchungi seda bemena zongkhaki lotar melam chembo thing gubadi randa shibi che chile du chida ngabi chise khichi gele chida dubi chise chi chun nindang ngagi rilu shu dasagi hwentun lebe chogi ushu tho jinjenge ne chambal hagan lube tho nani se ime debeole deden misir yong thumen namba chena se shu phu ime So alhinka du sacheda mendrik wazingi seda bemena du gi konor chatim nikdong chi chemi tunsen chudu da cha nga da thidi chidanga bi chisekhechi gele chida dubi chisekhechi nga chun randa shibi saga dewi tuza khebarchen da de kekhap nangkhelo marsegi la da shayrik nadin thamdi da chonjur su kakdam beni imle du sacheda mendrik wazingi lamdur gi kora khasu da kekhap nangkhu gi thom sheya sasho sosole pha shibje su gade damdam beni imshindu telye gi thugar namdi kari chana sa ime wazin gi shay riksu kakdam bewi kablu chulminda dumingi shatsu chonjur thapti kesi kongi chapta dilo mane bachin dugi konur chaik da tikshi nikdong chupti che matar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da chemdi chapchur zena se shuobyo ime Shungda changi setup emena rang lu namlo shingmo tilo rang da sumbigi namka chidanga bi chitse kechi tinlu kenlop di sok uju thok pungthim shungge din da changmang namkin gi shune pungthang dewa chembe podang le duwa chuchi tinda karma chengale sepep de chade gungsha sangsap shedana lu shu nani da rang da shibi chechi chidanga bi chitse kechi ge gi duwa chuchi tinda karma chengale chipke nandi namcha gi shune tempu tashi chezonglu rang lu chipdel thole chapep nani imle setup gi chenlamya Tupugi shunglamle cheni siyima. Duk janda lazin ge setup bemina redoi sala ne su shinda pitenlo ikto chunju di chidanga bi chise kechikulu iksai tewa nalu be koden thamni I chisel dumi minto su yondel chargo www.bbs.pt da yana ngachi gi Facebook page nalu chinde yeze shune da khasigi tenlo iksagi desuka mitop desin da chika tewa thapna se shune I
zamling ge khapna lokten numku zotun ledi 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗵𝗵 du ge khapna lu hedi yebi lokten numkol 𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵 lokse chiche tiya yesu chenda zamling nalu lote subi let peti lalin thapto yebi dimase nobul nyunsuk ki tenlu automatic emergency brake system satsupe yeb mase lamda di nyusung ki tenlu blind spot detection sewe thinking suya sudi yebi kilometer jibja chudamchen lokshu malambe sajam meba duin rimbe dodul be subi numkol dolphin di jide yebachin timbu babisalu yebi asanga mobility nalu chenna Dukitin tsegi sedapemina yabab tempe rindurpa tsuki samrup jonkar motangalu sauk fiber la gi rindurnalu chamatona sima rinduri ichasu chida dubi chitse tu nima chutse chunigi nangke tsugopta ichasu tetsi nima chutse nida karma sumchulo khapchini sima kasalgi tenlu www.tender.pt nalu sinida ya chin chi tin chi ni sumsum din lekor tele tekarang nga lekor sumgi nalu tewa tapna sima 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 lalin thapni gi lamten selzin da zongka gongbe laikhung ge chapchur tholu nabu gi 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 gi nangden su rimetong pa becheni gi tenlu dambara yongdel khajang www.𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵.com na chenna yana 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 gi rimlukti chere jutinna phablen bena deya android gi jutin suna imbachin play store na le phablen bego Dele iPhone yana iPad lalin thamisu imbachin App Store na le phablen begop I 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 rimluk gi tongshona DCGD sign in semigu app gop I Dele 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 na le thomi chere cheyang da sangang suzugo demchibe nangjilbe sabishule 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 gi nangden su tadi zongkhadi towa cheto tobe thapjang besubekha zongkhe chenju chugi tenlu matutu pechati japsu Tririk da dewe charo bego bachin 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 gi desen da chikha dewa chena dare naba mingom laluchigi ngachi tu chanda lezingi nesulda lerim tele chabda sedazu publin bidi ransui midi tajuna lutsudi chabel petu yupe shetu chui sishuni dia chebo wajin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle towagi chirdu charzuda chabel tani tu chanda gi letazu lalin tabjimle tewa ganemibi nesulsu charzu bimisui dizum bimidi dakwanda tiwi timle kewa immatse degi madambi tamda lojusu peni nyenkaya bombera yu sishuni dibole tulu nguchangtsugi du chanda lezinle nawa mebachin dizume chengin penile gadetata tsemna sishuni kadimchibe chabdadilu maneba chengin bemire tumbachin dulu wanzinchulu nyeju bedi nyulunya tamdambera pu sishuni laso lerim simi kara lukuzu zangbo sishuni da chikalu da dari lerim biwachin tena 몽골 종카 웬칼 산남 십셀다 대 공페 때와날레 베피도 세슈니라 레림날루 쪼라 대 공이 가톨리 다리인가지라 대 둠라직 바기날루 대 공기 십셀디 수세디기베 대 디수 벼이메 세슈니라 다 둠라직 바세우달루 디날루가지라 신데기 릭디수 세세기 릭디수 당가지라 텐콩루 벼진 마음베 텐수미 삐슬레 텐디기 벼진 가지라 삐슬 레줌베 텐수미 디수 공이 가톨리 십셀디수 세디기베 델레 가지라 미세 산남바 디수루 디수 담벨 베디기베 대 공기 차랑오마지 디 제발레 텐디기베 달리나 싸고 나오 공 십셀바 수다지칼루 대 대화탑디기베 공이 가톨리 십셀데수 대 가데베 제도가 디숭아지기 딜린데수 베디기베 날리마 레림지피니 베도 세슈니라 그래서 다도좀 집어진 때나 아치라 대 따고 짬 소중 배사기 대 사공나 이메스 슈니라 가르기 다도나 시사 이메스 슈니라 당아치라 헵 갤리싱 테크놀로지 세트 베주비밀라 다리 코라기 다 트리기 주로알레 텐데기베 때나 공 십세바 디수기 가톨리 디수 당아치라 트리기 톨레베 디수 당아치라기 젠데지기 베어진 대 대뱅아치라기 다 크래프팅세 다 신이 디수 티비기 남딜루 당아치라기 디수 다 따고 싱좀 집어진 남섬이 라하이메스 슈니라 임달루 다리 틸리기 톨레베 십세바 디수기 가톨레 마뚜뚜베 십세 제디기베 베웨갑레 다리 뜻다고 디수 땡아치라기 마뚜뚜베 남미섬이 레줌베 깨누 세슈니라 다니 베베들 디수 가데베제가 데 차지나 딜렌지베게 슈니라 다 아니지 소나메라 데 가데베 체디수기나 아니 신이 튀누 디수 다 따고 싱좀 집어진 데 남미섬이 라하임베기 로지메라 다리 나온 따오달루 가라 레줌베라 깨누바다 디수 가데베제가 세미치라 땡아치기 아니 헵 갤리싱 테크놀로지 생아치기 나루 지축 베고메게 줌센 쪼라
tenga chigi tagu shing zumchi imba chinga chigi chiga mola chiga lu nga chigi grafting chaba chinla chiga lu grafting chaba chin success rate mapalira mila jachale beo chin thosho sumchu di chicham chila te chiga lu nga chigi inda nipa da sumpa gi nana beo bola grafting dila te am china lu nga chigi grafting chabda lu thosho ra jacha sumchu legi onira mi si shunibi te gachibe zewa chin nga chigi tagu shing da soso shing jigi rig midala soso shing jigi rig li lo apple lo ansu imba chin nga chigi inda nipa da sumpa chiga lu grafting chabdi gi rabero success rate mapalira theonla te beo da lu nga chigi tagu gi thega imjao chi beo chin kholu leshumbe thini gi dendu la nga chigi grafting chabda lu kyalas mola kyalas semi di form beni gi dendu ani tagulu di desho gi thotse kechi din go se imebala te desho gi thotse kechi din dele humidity imba chin jacha gepchu da gupchu gi bana go se imelan thidel beni gi dendu la te ani di nga chigi chiga gi netang na inda nipa da sumpa na lu nga chigi grafting chabda lu nga chigi amchi gi desho gi thotse jimi tsubla te ani bendi gi ani technology hot callousing technology digi di nga chigi gachi beo mo se wa chin la te nga chigi ani 팀이 뭐라 graft union 게 아나lun가 지기 추차tom 아나리 파니 pass be중라 데 pass 베오달로 추차tom 딩아 지기 레쇼기 토체 캐치 딘루 아니 자베라 센서기 데 암집에 자베가 지기 아니 테크놀로지기 나나루라 아니 챔버스랑 몰라 챔버기 나나lun가 지기 다우치기 린루정라 다우치기 난케나루 아니 graph success 가라 존시슈니빈 따니 베오달로 다도나 트리기 주로지 같이 두세워진 답 지가 배워진 데 디수 게임이 없어 디지디스야 코다 지갈루 틴도도 베조디기베 데베 데 nga 깨도 베조입니다 단별로 가데베 아니 트리기 아니 가데베 조인 아니지 고림베지 랍나메 때 다치 주도 좀행아지 추차톰 하나를 파스페니 된로 추차톰기 탱치 골라 때 아피나 지바칭아지 추차톰기 탱디 파지츠 때 아피 탱키 나룽아지기 아니 히터 주벨라 데쇼기 토칭 압주 나룽아지기 추차톰디 아니 베옹라 보일 베옹몰라 때 아피 추차톰 보일 베미 데쇼기 토칭 압주나 에미디 아나리 파스 종라 파스 조베 가지기 그래프팅 잡달로 그래프트 유니언 몰라 아니 유니언디 아니 추차톰 파스 베미가 아나로 포브 베정라니베 때 포브 잡달로 댕가치기 아나 추차톰 아나로 마조이 헤마 아나로 센서 지에스슈니비나 때 아니 센서 디기 아니 그래프트 유니언나 고미기 토체 아니 캐치 딘 베미디 아니기 베베 멘텐 베베 데쇼기 토체 캐치 딘디 아나리 파스 조치 때 콜루 고비기 아니 토체 고 폰이 디기 아니 석세스 아니 비종스슈니비나 신 데지 아트라 nga지라기 다 센베라 주 따고디 몰라 텔레 도마타타기 바나루 롱오가 딤제지 코비나 다리다 나니 다 헵 캘러싱 테크놀로지기 톨레베 베미기 버친 데 도마타니기 나루 디치기 캬벌 주 가데비 nga치기 센기 토칼레베 쭈미 짬디 임바친 nga치기 뉴쇼라 로 추탐다 짱아디치 공란 도마타니기 된루라 데 nga치기 다또 그래프팅 짭 베와친 코기아니 주비널 스테이지 nga치기 미니마이즈 베타메발라 데 아니 베다 로 숨다 지기 난케나라 도마타니 고츠온시슈니비 셰세디수 타키 데타리 아니즘 당아치라 산음기라나로 또 땡디게 다리코 데나 데 뭔가 정가 오기 데 웬가 유천나루베 데 코라기 가도라니 비소디기 비둘라 잡줄디다리 땡아치라 데 산음 십셀다 데 컴퓨터기 가도리나 코라디나루 데 봉우주디게베 데 라디수 묘임에 세슈니라 다리 베바들로 디수 코라기 데 가데베 고주이가 딜린치베리기 평수슈니다 다 아니시고 베첼로 모시 다 좋아서를 땅바라들이 다 차라 아니 따고기 때참 소중한 지 시숙벽어 베스노 디 가데베지 노스탄디기베 가데베 고주 좀 몰라 다 인케날리 베어친 너서리 셀라멜라 데 아니 남론니 좀 케치치날리 고츠이 시슈니라 데 다투 센세 베오달로 롱 지데지 아수노라 데 베비 갑술로 다 아니 데 라스트 이어 이메라 라스트 이어 데치나가기 walnut 아니 따고기 싱디 다 크래프팅 비닝아기 고담바 아날리 고츠이 시슈니라 데 아니 고츠브달로 데 담파라 아니 싱키 아니 납자데지 싱라 루트스톡 500 납자 데징아기 crafting beta issue ni la telani crafting beta udalu te na success rate de chiga bewachin 30% ne omitu bela te ngabja bewe gali de sing catchy te amchi ome su ni la te di nale de nganam sami de ani tago singi toa tepjir kebe de dizum de da ani karlepta na ARDC research center gi be nga ani du se japchur Penis lape te anzum omekap sulunga toa tepke di tengagi jisu peni anzum gochuni selape ngagi toa ki de anzum gochuchuni sinila ta dari chara anizum ta sanamgi labe de anizum bi
데 리준비기 또 리준비 라디수 베츠베베달로 삼칼로 냐랑치 카테베 좀메차라 다 소남기 라루 라 나루 찐슈기니기 텐레 다디 탭지라 오니 두가라 세기 또같이 카테베 lasla te an duot namsam lishim chitu shunila te ngara beruda graduate binidigila ani la hima anzum de mrs number ila di mapes shunila ani bi ta da ti toya things shunila ta technology anzum te technology da lampa laba chinde madu lash du shunila te ngagi anzu hot calosin technologies labbe ko tudi la te anzum be da to thip ki dira binigi 셈다 아니 레와 이스슈니 스타 주지 뭐 제가 갔더니 질당 나진디 주의 갔더니 당아치라 총라 삽 같이라 고디 주디게 베드 베슈르 뭐다 랍저치 고주비게 남들도 동는 중도임에 인루 랑기딘날로 때랑기 봉주 라베 몰라 다니 버진 베마습치 미비기 로지메 발라 남섬이 다리 나온다도 차라기 짬디세 남섬 레주미 켄도 다니 베달로 다 같이라 랍니로 랍저 좀지베로 차라 나진 차로디 수기 된래 총라 고주미디 수기 된래 마음라 다 치게 갑나 좀 메시주니라 다 치게 갑나 조급지 민도스 슈니라 치게 갑나 라베도 좀 뱅아치나 라베 어진데 베마습지 민도스 슈니라 마부두르이 테가 해버디 마 달러 이메나 아니기 캐버지 좀 마세다 라베랑이 까우치 베어진 달러 디나라 도스 슈니라 라서 다 도좀 지베어진 때나 깔마 영좀 때가 다 지칼로 이스 슈니라 다 머러좀 지베어진 다다링아 지라나 십슬 때와나루 때 최세기 리나루 때 십슬 바지 이말리 텐디게 베다리 나 십슬 때와기 카톨레베 디수 당하자라기 최수기 날로 가지라 십슬 제도가 들린지 베리기 평원스 슈니라 다 아니 쇼고베 땅 바람몰라 데달이나 최수기 릭디수 때 같이 숨지라 날로 십슬 베리기 베디수 같이 숨지라 제도 세미지라 다 날로 배워진 같이기 다 최세 릭남 삽 델레다루 텐슈 배워진 아치 마음 테미 십슬디 가치고 시샤디 베도 세워진 같이기 고담파라 힐세 페나 배워진 같이기 다 브로콜리 몰라 메토 힌세시 슈미발라 브로콜리로 배워진 같이기 다또 배워진 릭남 센투로 시치두발라 다 센투로 잠치기 미토베 다루 같이기 릭 소수치 고베세 몰라 다 아니기 베베 같이기 릭 소수치 야리 땀발라 같이로 십슬 베니기 다 아니 땀비디 같이 가치고 시샤디 다도 세워진 다치 슈도 숨빌이 치디 텐슈 배워진 아니 다 센트로당 아니 베오달로 가디 레줌 테메가 안좀베 텐슈야타 데리치 베오친 동린라 니북다 니심 가디기 동린 레줌이 베수베가 타베 델라니고 시작티베 가치기 릴리스 다니 가치기 십셀 베미디 가치기 프레젠테이션 베야 와이트 릴리스 커미티 시레 랑가치기 안더 디파트먼트 오브 애그리컬처 아니로 가치기 프레젠테이션 치베 다 아니 릭디 레줌 두세 몰라 아데 아니 릭디 가치기 릴리스 베올라 와라이티 베 릭 rik madu lesha biten subi gali da ngachi mise ngachi da du ge khapki mise di subi di bero ngachi da madu chese madu lalin thapni gi lonchi beni gi kokapya du di tho 다니모 다 나부기 카톨리 다 안좀 십sel제베 때 같이 숨지라 된 수지라 다 센스기 난kin날로 다 센기 릭라 ngachi wenkanalo beochin ngachi gi ngimada heat tolerant varieties se the metocopy beochin di ani bimbala metocopy di it is a cool season crop se metocopy beochin ngachi gi the nam gingi disena chamchi ten sube mola dynamisa mebigi diseka dynamisa mebigi disena chamchi ten sube the didi ngachi gi nam jalue ten sube gi ngachi ngi mani di release be la ngima chiluni tung chigu nalu la ngachi gi the cauliflower na beochin rik ni la two varieties the cabbage na two varieties ngachi gi release be di la 나기 싸고 배워진 때 nga치라 빼든기 때 서징이 좀 집에 띠띠 땅 볼링 nga치라 ngarselgi tholebe dinalu titang phong chira pham disu ki kablu kadebe bina disu pedingi sajing jisum chibeta na ki khatole titari sinjong beri bitu tan bedal disu kadebe na ani college lasla ta ani zum chibe watching achi ta inkena zum chi permaculture selama wala ta permaculture semidra ni be watching achi ta conservation agriculture ka chibu watching achi darina ba yang achi sanam gi laga chira bedi berura ngachi ani na 아니 랑진다 지가 챕터로 아니 다 공기 병합해서 메죠 뭐라 민 답설이다 달아니 비가 내가 지디나 유비기 부 조모가 시모 뭐라 다 아니 좀 집에 오징어 지다 아니 퍼마컬처 세면디 다 나진 아니 랑진도 네버마며 다 펜톱 좀 집에 나지기 다 가데베 나지기 랑진에 틀로 네버마기오베 랑기랑 아니 다 자통 가데베 아니 쫑디나 아니 수기나 다 안좀 집에 오징어 지다 퍼마컬처 나든 같이 배우면서 오지 마음으로 당아지게 아니 사 유리지가 알아가지게 라린 통라
다 ngachi 아니 젠칼라 바우지도 또도 통매버도 뭐 ngachi 안즈메 사치랑 ngachi 아니 똥비아니밀라 가해서 로토디스 딱 아니 배우들로 디기베 남시 차프레 잡 단즘 배우들로 사디 담마버 찹게 먹좀 룽게 버모버도 뭐 이로젠세 단즘즈세 미텐라지 달 안즘 진다 배워지 들 ngachi 지디다니 제로티레스라베 단즘에 남사미 다 싱모디기 비루라 다 남사미 아니 도토 ngachi 산남기 라비도 좀 심모야 소바지 디나 유비기 아니 붓좀서 가라야다 치간 레시 다 아니 수기베 다 마이크로프다 메몬 다 아니기 다 사기 치 록존이기 딘로 도로 아니 붓티기니 남 디스디세 고모 아니 레주미나 랑아지기 다 신디 스모이 갑루 다 토칼레 아치치 nga지라기 벼진 짬치 디스 심모비 갑루라 다 가데베 제모세 와진 마시 달리나 바딩 nga지라 티자 파오 달라디수 데 랄린 탑베 남미사미 심모이 갑루 몰랑치 다사 올레라 다 디수 모 데레잠치 nga지 로토헬리시 모세 미스디수기 고알루 데베미 발라 단베달루 다리 데 나기 수미 베달루 당치라기 토칼레 짬치 사디수 디수 벼진 레줌 인세다 가데베나 세미시다 다 디디 투덴다 나기 순도 좀랑이 랑아치라 다 헤마 nga치라 베레 데브르노 이발라 사 감치 마팅틴 습짬치 레줌 데스노 단즘 벼달루 다루 다르나바 십슬베미 레셔라 두물 단즘에 그치로 당아치기 다산남기 라기 톨레베 단남시 주로루 남시 네땅 달리치딩 자라지 타코네틀 가데벤디 미베비니 다 감치베 nga치기 안스메 헤마 다니 시모달루 20 cm depth 잡다 바치 모다 바치 도토 다안좀 퍼마컬처 다안좀 컨저베이션 에그리컬처 유방하는 nga치기 다 아니 1 cm 되시비 안좀 베다 바치 디나 유비기 붓드슬레루 네버미 좀 먹을라 데 네버 마줌다라 nga치기 사기 추디 헤마 가좀 이메랑 nga치 샤스베 다 아니베 샤스브다라 nga치기 다 디나루 민제 아니 유레로 안소 같이 또 먹어볼 다 아니기 펜톱시 유라 다리 nga치라나 데 몰라 사공디수 데 주디기 비두 다 하이드로포닉스 데 디 가라 추기 돌레베 사마발리 미베 베디기 비둘라 다니 베도 디수 가데베 제가 가데베 고추이가 당발 아니 칠랍나메 ngachi nalu da godamba di nam chui se ochi ni tong chop gele gochu shunila te ani bedalu ngachi na gochumi gi hydroponics si gochumi gi gadebe gochu ga se ochi ngachi ra shigel chige khap thailand lu ngachi gi hapta chi gi jongdar na chamato ni thopdigi be telen ngachi wenkha jipse teo gi lejum chi gachi se wajin jongda din na chamato chajimle naung jimle ngachi gi post program se beni gi luksi la ngachi na lo la te se le ani beni digi ta ngachi gi jongdar hapta chi gi jongdar di be chamato jimle post program be go chu tu in si junila da to ngachi gi sagong di da ngachi gi jipsel teo na lu hydroponic technique jide chi la te ani ebinale sumna lo sagong chu de la da dichi gi lo na bewajin te ani be da ngachi gi da hydroponic gi chi gachi somchi na sagong gi omega dele hydroponic gi technique sumna le gadi le shum duga di gi jipsel bedo se juni la dichi gi lo na bewajin la da ani sagong da ngachira 도마베다 껴고 왜 몰라 다 하이드로포닉스 날로 배워진데 마슈칭 가지라 다마기 릭 배워진 때 레줌비라 게츠베 데베다도 도마타니기 날로디 남미사미 라카타미세 데벨라비메 때 다리온 타오달루 때 사공 디시야 남미사미 레줌베 도마타리기 비두가라 단베바들루 다 가데베 가지라 아니줌기 라 베춘메가 가라 가데베 둘라 때 조랑 같이 하이드로포닉기 베고미기 아니디 치딩아 치기다 다르나바 유트 몰랑아 치기다 나진투 소놈기 라나루 진슈케미디 켄다도바 라니 벤디기 치딩아 치기 아니루 포커스 베비 인시주니 콘술로 노 삼탄디기 데 집셀 베도스 주니라 데 치딩아 치기다 집셀 디 베고미디가 치기다 사메사기 사고날레파 hydroponic semina dinga chi vertical space lalin thapchu bala the vertical space lalin yada magi ani space di lalin thapchu ani beodalu da nga chi gi sagu chungku chinalu penalu nga chi gi da 24 meter square me mo lana bana ge NFT semidi 24 meter square nalu nga chi gi 594 plants chu chu si junila the ani beodalu da sagu chungku chinalu nga chi gi lotho mam tapchu bi gi khefini isuni laso ta tonga da chikaluna 때 긴장틀리 세슈니라 때 다리나 쉽을 때와나로 찌가시 두스와진 당자라 인터크로핑세 당자라 서진 지나로 때 로도 니네리 치카타 베츠미디 메세슈니라 답제베오지 아니 좀지라 다도나 때 브로콜리 주디메 다니다 치칼루나나 게자디세 주비메다 치칼루 서진 지나로 다니 베베도 디츠코인다도 쉽을 비오에가 이메세슈니라 다리 인터크로핑 몰라 당자라 서진 지나로 로도 니네리 때때베 답베베다루 디기 때마바
십슬지다 또 가디베 고츠이가 세미치라 아니 인터크로핑 세미디다 집당 아니 햄마디 담폴레라 가텔레파 디 랄린 탑디 디눌라 ngachi shashu lungcho da duge kham naluya geza da chikalu hema bewa chinte ngachiregi semchumi ba soybean zumchi de intercrop bebe dinu bala insa chirura da dengsang dari namba da ngachiregi intercropping se da ngache geza di ata gaim besha digibe la khongi plant population di gaim beshak digibe so da ani thokhalu da ngachiregi chesichi nanalu nyamdel betuk digibe wachin dinale tenshu tendigibe miselu 기 밥꿈치 조미수가 세노디기베 딜루믹 파케디기베 테 망아치라기 인터내셔널 센터 지벌 다 메스 인터내셔널 메스 앤 윗 리서치 센터스 시미트스라메 아니기 잡저기 톨레베 땡아치라기 additive white row intercropping se the additive se jugumidi sora te gezagi the plant population di mula the ekarchine bewachin tongta khichi ge gudiji jongla ani di ngachiragi matowa besina di thokhalo loto sab jen tukdigi be dige khepen misirgi thopsumi chilu the additive intercropping se ani be ila the che bewachin the dichigi nalu ngachigi motop zumchi la kachum sewachin nahi inlo niktong keji jilu chamchi ngachigi di jipsel di gotu suchi diama samteling ki jipsel te onalu gotu chila damba intercrop beodalu chese damtu chap thang di nami sam khache to tuila te ngacharagi ta bewachin chese di mapa te chongdel lejumi me chese dira damka chap di yese shuni dinalu nabu gi jisube ta na bewachin meto hense me dele nipsodalu ngachigi ema damka chap di dele sumpa beodalu lafumap dele ngachiragi hense dida dobe ngachirigi besim ani nga damkachab dila da dichi nalu ngachi jipse bedigibe de anale tenshudi gamam duga gadigi mam miselo pentonimega di damkachab digibe doro indau gepa gupa dichile ngachi doru loto sap de leshum meme disungachi gibe koshak digibe leshu yima damkachab dele doro sap 아니비 베니기 아니 있으시죠. 다 동린지 아니 미중가라. 다리 칠레 땡디기베 몰라. 죄벼진 계자이메. 계자레 땡디기베 랄룬 계자나 담이 법딜레 땡디기베 다 체수고 다 년가두가라. 양진 다 체세기 레 땡디기베 계자로 아니 좀이기 동네 미중가라. 때 아니 태가 heb달루 데 마파 데 동린디 중시라 인사치루라 데 가치모서와친 the geza da chesegi the kongachi bewachin family la member genus ra soso bendigi the namisami phasu the mibong se nomela gachimo sewachin the khonigi the loto insachirura the khonigi family ebola ani species soso chi bendigi the geza zamendigi su zam mitsu se shuni la ani bendigi dato anigi theka hebda ya ngachigi jipse bidila the geza da chese nyamdel be chuwachin 데 게잘루 넵 키힌 가디베 두가 로투기 아니 더 붓디수기 넵 가디베 키오메가 아니 디수nga지 집설 베니비나 디토갈루 다 테슈짬치 멤버 베시나로 다 나바나체 레좀 텐디기베 미셀루 데nga치 아니 레좀 두세 라비간레 다 붓기 테가야 니지 테가야 데 고와 다테페고 두발 아니nga치 집설기 아니 이익차나루 꺄르 치디 다 도즘지 베와친 데nga치라나 다 진뱅스 데벨롭이 메시슈니라 sen zehang di me shunila tan bebadu ta sen zehang se da di kadim chulunga chi ta childang misigi ta hago ko di khache shunila tan bebadu ta ani jin bang so da mola ta sen zehang se labi me ta kaji la dinalu ta jin bang tan du kaji la shawina kadibina ani ko di chilab name te sen zehang di sora te sen girik tisu te mom panalo lanin tham ni gidelo te ngachi ani the yinten gidelo ani the doesn't be the shabi se shunila 아니 가데베 샤츠 몰라다 센디수 델레 리카치가치라 델레 마치가기다 센디수 마요베 디나루 샤니기 델레 메발 빈딘게 텔레비전이 알베도 디다리 가랑 마치가 쳄돔다 주 아니베 돔미메 마치기 있다다 디수 가데베 싹베 델레 샤츠비나 아니 수이콜 치랍나메나 lasla te dinala sora ni sengi rik le mona ti dunagi rikta disumbe ti chesigi rik tinga cherani the local traditional varieties la memona tinga chigi rik tisu dinalu te doesn't be the se shuni ti disuya tinga chigi nalu ti wagom pack be tisil chape tinga chigi the degree celsius version -21 degree celsius nalu be it doesn't have the shadow se shunila the disugera the yunten the long term preservation gi delo in se shunila lo chigi be sha suela disu kadebe be mo
데다또 ngachi 다 sen disul라 데 ngachina ani 제강디 찔로 니통 짱알로베 디시숙 디 베디 세슈닐라 디야 ngachina NBC 몰라 데 파기 딩가 파기 딘모 딩가 지기 백업 숨치 세슈닐라 데 안데서 다투스 니통 짱알레 고수비 다투나 로 딩가 지기 doesn't be the shaptalu datu inkina bash why will it is memala and still the why will do se shunila 라서 다도 좀 집어진티나 오첼 죽종기 침세 당한테 첼루 주사기 사고나도 이메스 슈닐라 대신 대지기 비어진다 같이라 첼루디수 다 치갈레 방아지기 사고를 쭈비메 다리코나 오첼 죽종기 침날도 쭈비벼달로 뒤쪽이 개발지가 되비비나 다리나 다니 준비기 같이라기 첼루리 땐디기베 다 질당 미셀루 담벨베 텔레 다 바궁디수야 가데베 조츠비나 디수기 꼬랭아지 디던치 베디기 평올라 다도 같이라 첼루디수기 꼬리지 텔람담에 가데비나 다리 같이라 다도 제 모답기 될래 이나 디수양 진짜 최강아지라 질당 미세사 넘버 디수루 담빌 비니기 될레베 조조이나 디수 가데비나지 라슬라 가디첼라 땡아치기 아니 디 프로텍티드 시트리컬처 셀라빌라 데 아니 나룽아치기 다또 집셀 ngo마디랑아치기 오렌지 베라이티스 몰라 오렌지 베라이티스 셀라비다 동아치기 시트러스키 올룰라 만다린 베라이티스다 오렌지 베라이티스 셀 함파니 예라 데 아니 베당아치기 다또 아니 추슈기 침날로 임자오치 베오친 아치기 마음랑아치기 오렌지 베라이티스 데수예라 데 아니 다동아치기 집셀 베가인라 아니 베라이티스 다또 오렌지 베라이티스 게데치예라 데 아니 날레 가딜리시 모메가 주스키 되는 낭고마라 데 다또 아니 집셀 베가 예시 주니베나 데 치딩아 아니 집셀기 되는 아니 protected citriculture dila te nipam de nga chigi da namshi jurwa da thibe ani namshi jurwa le tendige be nga chigi da chelu chamchi membela singjegi rigachi nara indigira beru nga chigi neji da bup mola ani gi namsame ani dula challenges mo donglen namsame donglen bom dula te ani beoda nga chigi nalu protected citriculture se ani chushugi chimnalu tsubjau chi beochin nga chigi neji le kakta besubela dangpa nipadi bup mola fruit fly se da to ani chelu nalu ani bup ani 남섬에 아니 네빠짜미디 아니 fruit fly 라미치라 아니 fruit fly 디기 같이 첼루스가라 사하 비종라 도마 때 아니기 된 루뱅 같이 아니 날로 10살 베도스 주니비나 때 숨밤데 같이 다또 아니 그린하우스 60 by 5 meter inda te ani bachin 300 meter square memola te amchi sago chungku chinalunga chigi sing da to anina imbachi sing jukchu reji ela te high density planting mola ani sing ninigi banalu sago ya chi chungku be shabe te sago chungku chinalu sing mambe labeodaya de toto jamtoto de ani amchi ani gachilo management gi thegale beru gachi gi thegale beru achi jamtoto oni denlo te chomi chorang achi najin dichu ani sonamgi lalu to ke 춘이게 된 루베 아니기 믹바게 디게 뱅아치 시축 베베 시니비 다 첼루기 릭다 게데지 슬랍 다 다링아 지라 질당 다 유한나레 바양아 지기 첼루디스 톱인베라 지송아지 보고 슈베자 미디 다 만다린제 몰라 다리나 때 다치나 마람기 수미나도 다 주시세 남서명아 지라 쿠아에 베 쿠아 템베 다 ngachiragi kuadisu zoegi namdilu te maambe tenime ba danbeodalu disugi rik kadebe nalu disudi yega disu datu kadebe lani sugi koliji datu ngachigi ani sonam jipselda gompelde wenkarna imbachin ngachigi datu rik gedi chiela ani orange varieties la de ani tsugara hema australia le baba imela niktong juduna te anale ngachigi datu jipsel bewigana ela ngachi chidi ngachi jipsel ngachi na wenkarna ngachi jipsel dewana lura bendi te nipamde ngachigi sa thotse soso na te sa thotse dugja bemi meter dugja bemi gi sago ani sonampagi annaya bedi yesishinibi chidi ngachigi ma jangdung mola jangdung na chi bedi tele chidi ken karna chidi chidang benabe thotse ani soso yemigi sago na gadebe omega ani tsutani gi denlo da to jipsil bewi gara yes 다 치가다 나나기 개발다 나나세요달로 다리 당저라 추쇼기 조디기 몰라 다니 나나 벼진 때 도망아지기 가dem지 따미디 지용가 때 치가 벼진 부브레다 데델레 모슬라 나니 좀비기 동len 라세 중미메 안주기 개발지가 데베비는 셈이지 치가기 임바칭 아치기 첼루싱디 마쇼라 도마가라니 프루트 플라이 레텐디기 베가라 비조디기 베라 테 토쇼랑 아치기 자차 케치 숨추데치 잠시 하르비스 베스베라 가라 비조베라 테 아니 나나기 테가 임자오지 벼칭 아치 자차레 자차 가랑 아치기 아니 하르비스 베스스 주니베라 라소 다 다리 레림날루 쪼라 데 다링가 지라나 데 몽골 종가오기 데 웬칼 데 십철다 데 콤페 때와날루 데
대 옹배 디날로 콘 10살바주다 지칼루 티 다리 10살디수 티 가데베라제도가 지 콘다리나 티 소놈 10살다 티 콘페 때와기 가톨리 경고지 같이 남디기베 티 10살디수 제모 세워진 땅아치라 끼니와라 다 아지 해줌셀라비메 델레 신데기 릭디수 델레 게자고 티 슈텐디기베 디수 10살 제디기베 다 쪼응아치라 미세기 대 초 소놈디수 티 디날루 아치라기 yar게 땅고 바친 디날루 땡아치라기 로투디수 대 텐궁디수 대 볼체도도베 텐수비기 삐츠다 덴도도베 대 텐수비기 당아치라기 신제기 릭베르다이 게자베르다이 디수 임발레 텐디기베 다리콩기 십셀제 디주 당아치라 삐츠다 덴베 텐슈 bombe 테미기 대 체세다 신제기 릭디수고 십셀제디기베 디수 데베제오이메 세슈니라 레림시미 용로 가지데 가든체 세슈니 So Alhinka do such a the Mindrick wasn't get set up Bimina to gi Konur Chatim Nikdong Chi Jimmy Dunson, Judo the Tang, other Tidi, Chidangabi, Chisikechi Gale, Chida Dubi, Chisikechi Natsun, Randa Shibi, Saga the with Yuzan Kebarchin that day, Gakab Nankilo, Marsagi Lada, Shayrik Nadin, Tamdida, Sonjursu, Kakdam Bini Imle, do such a the Mindrick wasn't gi Lamdurgi, Korakatsuda, Gakab Nankugi Tom, Shea, Sacho Sosolepa, Shipjesu Gade Damdam Bini Imshindo, Delio gi thugar nam di kari chana sa ime wazin gi shei riksu kakdam bewi kablo chulminda duming gi shatsu chongjor thapti kesi kongge chapta dilo mane bachin dugi konur chaik da tikshi nikdong chupti che matar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da da chemdi chapjur zena se shuobyo ime Zamling Gekhapna, Lokten Numku Sutun Lady Toshochigi, Zutun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Du Gekhapna Lu Hedi Yebi, Lokten Numkul BYD Dolphin Gi, Lokte Chichetia, Yesu Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Noble Nyunsupki Tenlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda Di Nyusungi Tenlu, Blind Spot Detection Sewe, Tinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chudamsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Duin Rimbe, Dodul Be Subi, Numkul Dolphin Di, Jide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalu Jenna. Educariski Lalin Tabnigi Lamden. Selzin the Zonga Gongwe Laikungi Chapter Tolu, Nabugi, Educariskil Ginangdensu, Rimetongpa Vichinigi Delu, Dambara, Yongdel Kajang, www.educariskil.com Najena. Yana, Educariskil Girimlukti, 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗵𝗵 Deya Android ki jutin suna imbachin, Play Store nale Pablen Bego. Dele iPhone yana iPad lalen thamisu imbachin App Store nale Pablen Begop I. Educariskil rimluk ki tongshona DCG Design in Semigu Ebgop I. Dele Educariskil nale thomi 𝗘𝗴𝗵𝗵 sangang suzugo. Demchibe nangjilbe savishule Educariskil gi nangdensu tadi zongkhadi towa cheto tobe lapjang besubeka zongkhe chenjutsugi tenlu matutu pechati japsu. Trick the dewe charo bego bachin Educariskil gi desenda chika dewa zena. Dukitin tsegi setup emina yabab tempe rindurpa tsuki samrup jonkar motangalu sauk fiber la gi rindurnalu chamatona sime rindur ichasu chida dubi chitse tu nima chutse chunigi nangke tsugopta ichasu tetsi nima chutse nida karma sumchulo khapchini sime kasal gitenlu www.tender.pt nalu sinida ya chin chi tin chi ni sumsum din lekor tele tekarang nga lekor sumginalu tewa thapna sime 𝗔𝗳𝗃𝗵𝗵 𝗔𝗂𝗵𝗵 𝗔𝗂𝗵𝗵𝗔𝗂𝗵𝗔𝗂𝗵𝗔𝗂𝗵𝗔𝗂𝗵𝗔𝗂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 𝗔
yana ngachi gi Facebook page na lu chinde yeze shuni da khasigi den lo executive sukha mitop desin da chika tewa thapna se shuni I 𝗔𝗳𝗵𝗶 𝗴𝗶𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗄𝗵 𝗵𝗂𝗄𝗵 𝗵𝗂𝗵 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗶 𝗔𝗂𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗵𝗵 𝗔𝗂𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗵𝗵 tonchugi sokor ko thole tu nani se ime debole deden misir yong thumen namba chuna se loptagi shuo phu ime khasir gi den lo dun le kor nga chi nga dunalu tewa thapna se ime
Randa sumbi namgale randa shibi cheche nga chun nindang judo gi rilo thimphu tala tashi dugel gedin lopjana tuku sharap kelsen yonda lo bem alim chogi deshi phidu chile tershi di yubi kewi kanjur chembodi gelchi kurim lu mikdi tashu ugen dojida ashibida namni gi jinda che thole lotar nasulubi kewi kanjur chembo taksar ha nani imle dedin yo thumen namba chena se shuwa phu ime khasal ge denlo tala lopte lamda chikha chi dun du dun du nga sumge da hyanjin lebe da chikha chi dun gu nga dun nga ge na lute wa chena se me Bumta Zongkhak Dokchung gi seta bemina Zongkhak gi lotar melam chimbo thing gubadi randa shibi chei chile du chida ngabi chise khichi gele chida dubi chise chi sun nindang ngagi rilu shu dasagi hwentun lebe chogi ushu tho jinjeng ne chambal hagan lube cho nani se eme debiole deden misir yong thumen namba chena se shu phu ime Eurovision di samling nalu ngenchada luyangi tendur pomcho chi ime Chulu chiktong kupcha ngapchunga tulu European Broadcasting Union gi zamling makthing niweshu le gya khapchu ngenchada luyangi thole chigdel da thinlam sotablu midi ko chuyepta tare ko tamba Asia lungcho nalu kodin thamni me dichi Eurovision ngenchada luyangi thache dendur dia Thailand gi kesa Bangkok lupe kodin thamni imda dinalu Asia le gya khap chop gi nale tamtu tubebe toden pata shuchu gi chamato ni me Dizumgi dendur nalu ngachirai tu kya khabya teltok peni kokap thobeble tu janda legend gi tangsel da tangden gi thole ke theni da ngenche nalu rikchel chen da chenthang chenchi ngejin bethablu ngethong janda thole gelyong gi tamkha chamni lerem kodin thapni ganiwa kokop zampo jamningi nechekha ngachira tu kya khap gi ngochabe chamma to chuni tenlu tubi ke themi kya khap gi necheka yongda theni mida mingtam chen tele tuai michuki tu janda legend da chikha chida tubi chiche changa gi nangkhe toke bena sishuni toke beni tenlu shamke angrang chunalu tewa thapna sishuni Na gati juni na la. Oh, na gati juni mo la. Tabo juni bi? Taba? 야츠 주나 맞지? 야, nga tabo insan danna hyusunude. Levigi dachin ganya suni mindotala. Ngan chapter go juni jera jesnume. Imesi, chugina shabro choji hintodo dubade. Ngai yensum. Chugina yubigi shabro disue ngalengobe. Leve shabtanga lengub mila. Ngai tela na janta redona lingni. Tenga chera shabta kachisum nen guru chiwachi hembe janta redona litani dutela. Tata to shabra gi sagi memashina. Ni sagi tusedi sagi nachigi. Ngai kenada tuba. Wangmo chori gergilab de kacharu ro shungi chala mepta umare te sinse shutindi ha mensi ngadarina wande de gesigi tsushigi ne suldi tandibi isa la samosba la khatando da tsiji de wandi gesibate koi chuga de bishib te didi ta na Facebook na zonkhangi singilerim na tachile hinsa sabelabde de Tadine suda dadende susane gate juru hinsa sabe kosundi kitab diyemina. Taru dige mise Jilenda Tudurgi lerim dise janda radio gi Facebook page nalu nyu thong beta subede. Hoy ina tindinga la dil hwe to to be pendigi dele janda ni bi Facebook di follow bebe nasu su dinale ta goni memosh. Onde ani be wachin tab de to dosagi yenge thinge dobade.
zambo janda tukana lerin zomge netsu janda shuke tambara netsu soden. Miwa geyum doji omo onchu chogi paru sheri torim lobdana taraya na tsoktinda tsoktingi tumi ta kyumitsulu lakernai. Jungi soda sherik lo torim zonde tsilo nidong kechi ngada nidong kechi dhuloi geyungi charmilde Mutam terbum chikja sumchu so ge lapchi kotam belo. Bangladesh lo goden thami chilo nikdong kechinga loi ge chi judo dendur na le tubete senge sigi tama chida ligi tama ni thokno. Tanesu kase. Miwageyum dojomo oncho chogi paru sheri torim lobdana siko namidatun tarayana soktenda te takumi tumi sulu lakir sunano. Te soktendigi tumi jacha gupjulapchi te taregi namjale torim lobdati nale takudoyo bime. Te taro miwageyum chogi torim lobdati nagi lobsoda lobtusuda chikaya che nano. Te miwageyum cho tarayana shisogi sozin ime. Lakirdi gi chilo nyektung ji lo shitsube me paro sherik torim lobdai taraya na tsokten de cherim shin tsukde netse ka tsokten go dangba chi be ngojur beu ime. De miwange yumcho gi sungshe chit nambe kap lebe tsu taraya na shitso ki kutsab sumchi in zesu nanu. Now in the course of 21 years, so many teachers from here have been posted all over Bhutan, in very remote areas, and we have opened Tarana school clubs. Imagine the compassion that has been delivered to so many for so long, starting right here in your college. Now, the Tarana club members, wherever they are, in all of Bhutan, I call them are ambassadors of compassion. Miwange yumcho gi taraya na tsokten gi tumi tsulu ngerangi lakir su nanu. Te dare tsokten dina tumi nija ngapchu lapchi yosa le rinchen wande gi lo shi gi nangku kelangba drakshu gi lakir di shunu. Taraya na gi te lati kazumchi byomoze wachiro mi nando sa te charu gosalu charu beni yebala te bibewajin laga gendelepa laga shensalepa dokeni shinbani tele teru sechuda andusulu te ani 장샵 디수기 차로 고디베르 nga chigi beni shunila anzumgi charo te ngara shule lobdan hebeala te charo ka gatti gosalu te anzumbe ngaragi lobtusu kidila te ngara jo te lobtusu kibe midennalu charo gatti gore anzum charo benigi te semshuchi bombera oinse shunila nga chigi da shaptogingila te dinala yale sho male sho setelalugi anzum boe bomme te mabodi beru nga chigi hatule chenalo animchi begupto nga chigi bedi psingese te lalugi laga dimchi mo se tingmogola te nga chenalo te lagi de lojorami se shunila nga chigi ka te nimchi besupchi te 명계 음기 투지베로의 디라인 세션을 안 배는 같이 다 명계 음초기 투든 좀내기 들로 같이 가대 자자자게 놓으십니다. 다리게 갑난 킬로타라 야나기 촉든 직저 숨출 합치 옆이메. 장라 네스기 든 로퍼로레 남기 왕추기 네스데 자명 로드기 니주피우이. 지속이 다리기 촉된 나주기 온법 태기 제기 동케칭아 치마데 자주 남아진 Mitsugi ransui ombabki tetsu hemelo tsuda chepta nyun subeta guptuni ime. Tetare geyong tsodo na cheyik sabdik mitsu lumbugi ngotu piyubda, cheyik diya de lo kechi ngadechi lami drugi ombab tegi chatim nikdong chi chemagi tsapyo ni ime. Cheyik digi tsonde bafungi tetsu ransui ombab bafungi tegi ulu dabni imma tse, tegi tseji madu dru karay na te tejacha ngangare mapap beni ime. Ngizi lembogi shumena chek sabdi ki dugi ombab tegi chatim nikdong chi chen mena tab madu yeme chu se choberewa yeze ime te chek digi chondal babkhungi tetsu ransui babkhum tegi ulu dabni imma che tegi cheji diya yada tani ime the songi babkhungda rangsui babkhungi chikha dabti digibe thetabmi tatu thetabmi yusale ipchi ngachigi sichabachen ipchi tongcha sumchu soshida sumchu gupchu godin dichulu the goyangi thole the tab maguppe thini imbe shunila tatu ngachiragi na the tab midum
mi theta mi dum bum chi da tongtha khechi shibja kupchu godu yusale ipchi bum chi da tongtha du bum chi da tongtha du dugja nishu sagugu papni imbe shunela Dugi ombab thegi chatim nikton chi chen madi jura chilo nikton khechi lu thinin be me datin ti gan thegi cheji di nitam bum ni le sum lu ya sing be yeb matse thegi jacha de ya jacha khechi nga le sum chu chen ya sing be yeb I ti zumbe ombab nitam sa ya chi le lhami chulu the thep jacha chu tham kenu te dugi ombab thegi thinin chatim nikton khechi chen mada thepda lotar gi ombab nitam bum sum le shi chen be mi chugi the jacha chu tham tab godu yeb ime in ruchi sap na ombab ngitam bum sum le nga chin be mi chulu theja changa ke ne gi de shakep ime ti zumbe she mi thege cheji ma ro nga na thege cheji di ya sing joni emda lotar gi ombab ngitam sayap sheda ji le lhami chulu theja cha sum chu chin he ni ime in rungi chilembo gi shumena thege cheji sap le ten kotholu nangke ombab lu ngitam therbum shi lhap chile therbum cheda du chin gi phoni me zi ime Ti zumbe chonjal babkhungi the chu rangsoi babkhung the ulu da midigi ombab ngitam saya nijangap chul hapchi ya gi phoni ime in ru lekjur digi yinten gidenle gakhap gi peljur lu khepen jose ime ti chik digu lu shumai den thana sunde thothi de nani ge larimdu Tida chika ngizi lembogi dugi nanti chik nikton kechinga chen mada dugi cha cheda japto thege chinen chik nikton kechinga chen madiya ngote phi yeb I Chanda nesl giden lu dikil hazim gi enju phu I Jungi so da sherik lo chorim zon de zeloni ton kechinga da nikton kechi trulo ge yongi changul de ngitam therbum chikja sumchu so ge lapchi kotam beti pe seda na yubi de teatare ge yong chodo na hizulembogi tatu chunche changul kotam be minale taregi de te toshochi in se shui de hemoi zilo da chepta changul jacha sumchu so chi lapchi yasin so media Kindugi ki ya sing jumi da te luptogi topo ya sing bemi te le sadrup mangul so ya sing jumi digi ime. Zilo nikton kechinga da nikton kechi dului 𝗘𝗵𝗵𝗵 𝗂𝗀 da rusheri da sowa sumgi mide japto chulu mangil gopsha di thosho thopni ime. Diya lade dina ngitam therbum jipchul hapchi gotam bemi di 𝗘𝗪𝗓 yondom le jacha sumchu de chigi chi ime. Digi olera peljorda mi mangjapto tele gelyongi bulentab ni na gotambe didu te sobi ladi gi gakhap nangkhelu sobi japto da jitin thun ken chu ya da tani ge denle ni cham therbum chu sum de chi thopni ime di na le mangil mashu chi gelyong choten men khana CT scan da MRI gi thiche sap chu nyuni tele dilje men je de thenda nebi dikho chu khodu beni ti zumbe mongarlu ne thi dukchu renga bemi aida alui men khachap ni ge la chu judo ni gi denlu ime taru mangil gotam digi aida alui thetin la rimlu thothi de rajapchur beni da nyengkha chewe sa ne chuna le pha pungen chen gi ne ji chu hasu chi betak chi beni tele ga khapna chene mebi mikte de dubne lu hlen thab beni ime Chilo niktong chobdin lu kese chi da sa dunlu marphap jyoti yibda dia subjin neses replacement rate ni da sa chi di mashu chi imba sunila mibur siship gi donlen seni da kese yada tanilu geshungi alu sumpa lakti kemelu darimshin alu relo ngulti ki lerim kusuni e zasang alu keni gi semshu jini gi donlo thu digi madowar ongbab thegi phapcha nani gi didin suya ongbab thegi cheina sudi yusuni Tarupe matewi ole nyethi dukchu bemi men khachap ni gela chu ju duni ge denlu ngitam saya dinchu den ni de chi gotam be di yeble semkham thetin gi japto de ya yada tan chuni ime ti zumbe lade dina mito malambi kangel seni gi denle suwi jonda da shein thothi di jini ge denlu ngitam saya gyap chu gotam be di du tele dubi sheri lamlu di shijur beneda tirap khechi chi bi riksel chu yada tani ge denle sheri lade na ngitam therbum khechi gya de chi gotam benu tina gya khapna lobda tewa khechi zoni ge la chu ju dune da kanglung lu kinche charse lobda zoni tele gelchi lobda ji chu beni chu chi di du the rolop tin gi piche yada tani ge denle ngitam saya sumja jipchu je shil hapchi di paroda samchi thorim lobda chuna sheri ge chula lobjung chi di kheri gonfel tani ge denlu lalin thapni ime
Ti zumbe thiri da lakchal shen dia chorim chen chi imi da ten ngitam saya nija de chi thiri jonda pe khan ji ja ke bene da ngitam saya nija kha chi ni lhap chi thiri jonda pe khan chuna najin ton tha sum lhap chi chu ni ge den le lalen thap ni be du ti da chi kha charngil yondom le ja cha jip chu je ji malam chi di sardub gi mangel da ja cha jip chu je ni lhap chi di jinchong gi mangel ime Tele mangil jacha chunyi lhapchi di bulin tabni da jacha chi lhapchi kendal tabni ge den logo tambe di du. Te charngil gi shike da tip da lo ngai charji chu sumbi mangil yondom le mangil jacha khachi nga de chi di tari gi chelo na lalin thapon se ime. Chanda nesl gi den lo samten dalkar gi nesl di tikil hazum gi dulen beo I. Tere geyong tsodigi himay tsoten na tushe tanlin injuku shungi lade tsulek ngulen te chiraf mimilu sagyo yupe shui. Te tigibe tsokhangi hongle tewa yubi lenkada chika tikugi zerimda tewa yubi lade suda chika nangkyugi shenzum tsutsi di tanlin totudi beokube shuwa pino. Te himay tsoten na lu jabnyin ka kechigu pusale geygi ngulin gu sammazup ime. Sundigi kablu tsokchung regi konre tsokchung da dewe dechi tsugi jabkunda la lingin netse ndelenge lentop mi tsugu sejupi. Te jungchung lekdin tsokchungi tizin sonamtopgi gishume na jitsugi tatok yada tani da misegi detok ndele dansil gi tole jungchung lekden lejumbe zoni gi dredep sumbe lensilu samba mazo si ime. Tsokchungi chilu niktung kechi sumda kechi shi lotar ngen lekakdom hlensugi charjib ninjugu jabnen kashi peno. 다도 속변다 저 이비게 속승축이 다 제디기베 제네면마 남 자기 속득이 갑로 속한으로 피심래 다 속한기베 대사 제디기베 때 렌슬 피니스 렌슬 나니 세데베 해체 수네라 De zumbe peljo leden tsokchungi dulu donsepgi kendel yada tanigi dechen danlen nyunju khachu le sumlu samba mazo bejui de ya nyogme lakhergi eji beni de lokdera giok dakchung chulu tego be dedepta Donsepgi kindel top tsu bezoni da najin tsulu kindel gi tunkensu yada tangu bi yumi da dewa yumi tsu ime. Benjo lede tsokchung geyong tsokdegi katule de dende pimi digu de desha danglengi nyenshugi nalu jacha gebju de chidi de ngachira samzochi si shunibil. Midel da lamsel leden tsokchungi dajigi netan charjibki dechegu danglen nyenshugu yesale nigu tsagi yoppe shui. Te tsokchungi tizingi shumena selregi siju seto da danyam de zumbe zonkana patin be mesashu lede tsulu simshu tinkenda tiriki jabjur beni be yomidilu samba mazo si ime. Tudeb kha gule te tension lensel ngidi ngache samba mazo si shunibila. Te mazomidi kachim sochin tamba tude tambigi tension kaba tamba chabdagi siju di imbe shunibila samba mazomichi. Te samba mazomi ngidi te tudeb tambigi chaba zonkai sashu tsulu te jabchur gobi kole te tienga che samba mazo se shunibi de zumbe mixel cherik tsokchungi ya sherik ta dewe timlugi dechaku danlen ngishu nga besale nilu samba mazo si ime te jabnin da tiwachin timzui ji ke chamgo mi da gelung sherik ki siju zindi niktung kheji ji chajuk bego pe ime 다 덴뎁 당바기 연랍 덴뎁 당바다 니바기 태가 협달루 됐다 슐레베 뒤sam디 베디베스치루 파비 잡디기라 샤디기 배우달루 등아치기 되게원 속디기 베디베스치루 데치땅 ngache 속충기 혼레 배워진 데디기 렌디 삼 숭렌 나미디 삼바 마조 세슈니라 Tedare jungjo leden tsokchungi donsep tseso nyunjegi chajib ninjugu ngote ya pino. Janda netzel giden lu tashi dekar gi ninju pyo I. Zamling na Tarana netan da tun ran lu gi suljin su nyamsung be jani gi tolo te shumi daw na le NFT simi angni chengi legul chi goje pe ni ime. Te legul digi hyondel na be gerab da tewi changi chu gi dawan tuni da te ran lu gi suljin su ya tanzi be chuni ime. Di gi jurwa da timda ranglu gi jutsel da nyencha de le tsachen gi chachi rikzu nyamma juba shani dinlu dazi bekup di khachi ube ime. Di jurwa da tindigi be rangi jurchi be masub doji be wajin de nyenka di ngumara ane chi ume shundimila da pichi shu doji be wajin la ngachi dangpo da labi kapsulu ngachi lang mudira de da la lang mudi de bewi se de rangani gura dip doji be wajin de ro shimi kimsa di sugi de da tuchi laglen tabdigi be de 님 nisum jijigo wila de 님 china judo be da bedo zum jibe jaragi
대다 랑룩거라 수tin be debdochi bewajin de atisi jurje omsun mes chundimila de du dangfu le gisul jun su nyamsung bene gi thablam chip de yongdel gi thurik na chu ne de ime de gi bet na hi NFT ze angchen gi legil chi so de dirap chop gi be na gi shabru ngawa nam gi thangkha chi go tho dangba chu nu ngachi duk NFT legil di gochuk bi mi gi ngomara de gekhab gi lamsel de gekhab gi su chun su nyamsu beni da tizumbe dangfu gi tamju da loju di so de ngachi gi zamling gekhab ka de ta chaptan gi mi gi ni su chunil de legil de sils in da zongkha gongpe le khung da dujun thuri le de le duk mi se junor jizung gi wo lu sa de da thuri le khung gi nyamdil be de zodo yup ime angni chen gi charje na lu ka chen sum la ka chen sum de ka chimozan angni chen gi chicho ani chen gi jungjong de angni chen gi beljor la de ani angni chen gi chichok na lu de certain legal certain chiga chimozan ngarsel gi lamlu sida tu gi lamsel de su digital gi tholebe ya kompel tani gi la tarchappe ni gi na tu mi yonda chigegi mi karalu de da chi ka lamlo de mi mangi ethereum ze me nyu de nyogo ni imda nyu de ya du mi se junor jizung se gi du big nyu tam da yana dollar ju de nyu de lin beni na lentha beni bedu de ngachi NFT gi dan lo it semi blockchain gi trick de lalin thabla deve lalin thagumi jomchen dia it semi blockchain gi trick di nyensung da dembe mache yonda yubi gi trick chibeni digi ngachi NFT zone na le 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 ngachi gi blockchain digi trick de lalin thabdola legil de na tronsa lu yubi geljin ngarsel demten khan da paru geyon demten khan na yubi gerap jin gi changi so ya chu ne ime de legil de shume dintha na koji benebe ime janda ne se gi den lu kezan chobel gi ne sil de jamyang lo de gi nge ju pheu in Fensuling lo tsema jumi pogi chi te ma chanda nyuzalu shu te di mitsena kangin le shara tundi berwe te tari kore mitsedi legjube tsudi yob ime. Te tari kogi tsemka chi go chi di migi bolu rango rangdo da sanlam lambe mitsi chungdu to yob ime. 𝗘𝗵𝗶 𝗴𝗵𝗵 tandin lu ta ma du la sha chi ra thumbi shu lu tari nyen nya chab de chemkha chi go chi shimle mi se chong do yup ime te tandi di ke wi gang pum i ru chungku gang le phoge bi du ni no sam ta di phoge gi nam ja su tem bi kap kyen ta mi ya la sha ra thuni se she chi khogi apadi chi lu ni tung chu ju lu chong sob da lob da na ye cha ro be mi ma them ba la kha chap no te apa chong be shu lu khora phin sul ni lu khore ajim be sa de ba song yup ime teacher di she che Busmen boom in tele boom gi besha ten na pingalon tek chitabi school ke ra course chap chin tele timo chichi rem de class teacher gi Caesar thup teacher club te chika tuk dei tilanga na le thabram mi ba school course ab de school course ab tilanga charo de chika dom be chanda no jilo shoot have de tari tandi gi jimi amsu sum da chi khabe la be shimle chemkha chi gop chi yeb da kho amsu sum dia mi se na ta modu la sha chi ra thun yu mi su ime te chemkha gop chi ni tun lu amsu cha ja da churub yer ke le de gi jap cha benu already la sum kiram hemati gan no ma shiwarang la bigi sa choyin tin bom matani digi la ma to de ti to khale na ma tin de di na ma chi ka de be hato mo ba diye kadin ji an be yasi la so be diga ma kache pe ma shwa tin ba su Renu gi be jap be nan de mai sem ka ni mi chi si once me da range ni andu so do an zum do at support be na so shun be da support da kam chi be support ma be ani be watching the leng Yalu sem shi ane beso so it be tele chapter be mi kai mi ane be tele alu tiso ane kate pinchole chapter mi tele rangi pham na ne chapter mi be tele sem shi tele chanda no se lu shu the tele alu me pra anna jome bol tari tandi gi amsu cha ja da churu ber ke le de na chim gi chong da chini na ya chapter be do yo be shi chi timi kara in ru tandin zum gi ne ta na yubi mi chulu ma phap cham ni memba japchor be gop di kha che ni ime janda ni su gi te lu pinsul ni le kili dim gi ni judi phup du ji gi dulem be i
Bangladesh lo godin thami chilo ni tong khechinga loi BKSP ge chi judo dendur na le tuvite sengi sigi tamachi da ligi tama ni thopno tenim ni gi dendur de na du da Bangladesh tele pe bule judo gi luchep sugi ta kha to epi me te tin na le du bil luchep tin do chi gi ji se ke ji dun chutun sum lap chi gi ekana sigi tama thopep ta te ji se ke ji tukure tu men che gi ekana ligi tama chi thopno Tizumbe jise tuchu menchegi ekana kyunga no wogia ligi tamachi tobe ime. Nesu janda shu tsawda chika tsoden tsu lok tira tsashuge. Miwa geyom doji omo onchu choge paru sheri tojim lobdana tarayana tsoktenda tsoktengi tumi ta kyumi tsulu laker nae. Jungi soda shirik lo tsorim zon de zilo nitong kechi ngada nitong kechi tuloi ge yongi charngyo de mutam terbum jigja sumchu soge lapchi gotam beno. Bangladesh lo godin thami chilo nitong kechi ngaloi ge chi judo tendon na le tubite sengi sigi tama chida ligi tama ni thopno. Tanam zangin gi kole shuwa chin nabale nim sum gi re gya kapna samu pu de chaptum dare chamni sum chep matse saneka sunalo lungchu puni sum chep pengen ta be de do thote de nabada na chi nim ni gi zaka zangin di shuge te naba randa sum bin nam ka salap lo zaka thujo ngemle lota tu jing gi su chupini su cham chi ma to te shen konesa ki benida chona sab go chuni dune poni labitin du benida yankaible saji chika choni da lunda chani sunshingi mojitani da gumkelen beni chumitube da khandu julam di tu khada yancha ninchara lek nokha to popi me tele na chi randa jibi chi zapoblo zaga thujong yemle lota tu gi su shipini so cham chima to teshen la susuni da chago jabni ri cha chi tulen beni da rigni che labni konesa ke beni dune poni da chimsa bina lu chuni chona sab ko chuni satharin salam du beni da yankayeble sajida chuno cheka choni telen shinka sun tamni chumitube khandu julam di tu khole loda yang chalen nupchang ka to popi me ta to jang ro chukan le ne su ti da nam sangin zaka sangin di te chibe shu chawi te larim thotuna lenkhada le khung gir de khale hubi mi ma se da chabda te le jemi larim du se rimbashin do bero pyong sina se shuke te ta to ne su si nami hyong lo kariche So alhinka du sache da menrik wazing gi seta bemena du gi konor chatim nikdong chi chemi tunsen chudu da cha nga da thi di chidanga bi chisekhechi gele chida dubi chisekhechi nga chun randa shibi saga dewi tuza khebar chen da de ke khap nangkhelo marse gi la da shayrik nadin thamdi da chonjur su kakdam beni imle du sache da menrik wazing gi lamdur gi kora khasu da ke khap nangkhu gi thom sheya sacho sosole pha shibje su kade damdam beni im shindu telye gi thugar nam di kari chana sa ime wazin gi shay riksu kakdam bewi kablo chulmin da duming gi shatsu chonjur thapti kesi kongi chapta dilo mane bachin du gi konur chaik da tikshi nikdong chupti che matar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da da chemdi chapjur zena se shuobyo ime Zamling ke khapna lokten nungku sotun ledi toshochi gi zutun be yebe BYD dolphin di du ke khapna lu hedi yebi lokten nungkol BYD dolphin gi lokte chiche dia yesu chenda zamling na lu lote subi led beti lalin thapto yebi di mase global nyunsup ki tenlu automatic emergency brake system satsu be yeb mase lamda di nyusung ki tenlu blind spot detection sewe thinkin suyo sudi yebi kilometer jipcha chudam chen lokshu malambe sajam meba duin rimbe dodu be subi nungkol dolphin di jide yebachin timbu babisalu yebi asanga mobility nalu chenna educare skill lalin thapni gi lamten selzin da zonga gongbe laikung gi chapchur tholu nabu gi educare skill gi nangden su rimetong pa becheni gi denlu dambara yongdel khajang www.educareskill.com na chenna yana educare skill gi rimlukti chere jutin na phablen bena deya android gi jutin suna imbachin play store na le phablen bego Dele iPhone yana iPad lalen thamisu imbachin App Store na le phablen begop I educare skill rimluk ki tongshona DCGD sign in semigu app gop I dele educare skill na le thomi chere cheang da sangang suzugo dem chibe nangjel be sabishule educare skill gi nangden su tadi zongkhadi towa cheto tobe thapjang be subekha zongkhe chenju chugi tenlu matutu pechati japsu
트릭 더 대회 차로 배고 버진 이두케리 스킬 기 대센더 지가 대화제나 Dukitin tsegi sedapemina yabab tempe rindurpa tsuki samrup jonkar motangalu sauk fiber la gi rindurnalu chamatona sima rinduri chasu chida dubi chitse tu nima chutse chunigi nangke tsugopta I chasu de nima chutse nida karma sumchulo khapchini sima kasal gitenlu www.tender.pt nalu sinida ya chin chi tin chi ni sum din lekor tele tekarang nga lekor sum ginalu tewa tapna sima Duk genre lazing ge setup pemina radio sala ne su shunda pitenlo ikto chunju de chidanga bi chise khechikulu iksai tewa nalu ba koden thamni I chisel dumi minto so yondel chargo www.bbs.pt da yana ngachi ge Facebook page nalu chinde yeze shune da khasigi tenlo iksagi de suka mitop desin da chika tewa thapna se shune I 𝗔𝗳𝗵𝗶 𝗶𝗴𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗄𝗵 ꯆꯞꯆꯦ ꯔꯤꯝꯕꯣꯆꯦ ꯅꯝꯅꯤ ꯒꯤ ꯆꯨꯏꯕꯤ ꯀꯦꯂꯨꯟ ꯕꯥꯡꯁꯨꯝꯗ ꯄꯥꯔꯣꯖꯣꯡꯍꯒꯤ ꯃꯤꯁꯔ ꯒꯥꯔꯥꯒꯤ ꯊꯨꯗꯨ ꯊꯝꯖꯦ ꯄꯦꯃꯦ ꯂꯤꯡꯒꯤ ꯗꯨꯝꯅꯤꯗ ꯀꯦꯈꯝꯅ ꯃꯤꯊꯤꯝꯕꯤ ꯀꯦꯡꯒꯤꯟꯁꯨ ꯁꯤꯊꯕꯂꯨ ꯃꯤꯛꯇꯤ ꯔꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝꯕꯤ ꯅꯝꯒ ꯆꯤꯗ ꯉꯕꯤ ꯆꯤꯁꯦꯈꯤꯆꯤ ꯗꯨꯟꯂꯦ ꯄꯥꯔꯣꯗꯣꯡꯀꯂ ꯀꯦꯗꯨꯟ ꯂꯣꯞꯇꯅ ꯂꯣꯇꯔ ꯅꯥꯁꯨ ꯂꯨꯕꯤ ꯖꯤꯟꯂꯞ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯤꯋꯤ ꯀꯟꯖꯨꯔ ꯆꯦꯃꯣ ꯇꯛꯁꯔꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣ ꯁꯦꯗꯪ ꯈꯤꯆꯤꯡꯉꯒꯤ ꯂha ꯅꯥꯅꯤꯗ ꯔꯥꯡꯗ ꯁꯤꯕꯤ ꯆꯦ ꯆꯦꯡꯉꯂꯨ ꯇꯨꯆꯨꯟ ꯉꯥꯖꯨꯝꯗ ꯇꯨꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯕ ꯅꯦꯇꯤꯟ ꯆꯨꯔꯨꯗ ꯅꯤꯃ ꯅꯝꯒꯤ ꯇꯣꯡꯆꯨꯒꯤ ꯁꯣꯀꯣꯔ ꯀꯣꯊꯣꯂꯦ nani se ime debeole deden miserion thumen namba chuna se loptagi shuo phu ime khasir gi denlo dun lekor ngachi nga dunalu tewa thapna se ime Randa sumbi namgale randa shibi chenga chun nindang chudugi rilo thimphu tala tashi dugel gedin loptana tuku sharap kelsen yondalo bem alim chogi deshi phidu chile tershi de yubi kewi kanjur chembodi kelchi kurimlu mikdi tashu ugendo jeda ashibida namni gi jinda che thole lotar nasulubi kewi kanjur chembo taksar lha nani imle deden yo thumen namba chuna se shuo phu ime khasar ge denlo tala loptei lamda chikha chi dun du nga sumge da hyanjin lebeda chikha chi dun gu nga ge na lutewa chena se me Bumta Zongkhak Dokchungi Seda Bemina Zongkhaki Lotar Melam Chimbo Thing Gubadi Randa Shibi Che Chile Du Chida Ngabi Chise Khichi Gele Chida Dubi Chise Chisen Nindang Ngagi Rilu Shu Dasagi Hyentun Lube Chogi Ushuto Jinjengi Ne Jambal Hagan Lube Cho Nani Se Ime Debiole Deden Miser Yong Thumen Namba Juna Se Shuo Phu Ime Eurovision di zamling nalu ngenchada luyangi tendur pomcho chi ime Chilo chiktong kupcha ngapchunga tulu European Broadcasting Union gi zamling makthing niweshu le gya khapchu ngenchada luyangi thole chikdel da thinlam sotablu midi ko chuyepta tare ko tamba Asia lungcho nalu kodin thamni ime Dichi Eurovision ngenchada luyangi thache dendur dia Thailand gi kesa Bangkok lupe kodin thamni imda dinalu Asia le gya khap chopgi gi nale tamtu tubebe doden pata shuchu gi chamato ni ime Dizumgi dendur nalu ngachirai tu kya khabya teltok peni kokap thobeble tu janda legend gi tangsel da tangden gi thole ke theni da ngenche nalu rikchel chen da jendang chenchi ngejin bethablu ngethong janda thole gelyong gi tamkha chamni lerem kodin thamni Ganiwa kokop zampo zamlingi nechekha ngachira tu kya khap gi ngochabe chama to chuni tenlu tubi ke themi kya khap gi necheka yongda theni mida mingtam chen tele tuai michuki tu janda legend chikha chida tubi chiche changa gi nangkhe toke bena seshuni toke beni tenlu shamke angrang chunalu tewa thapna seshuni Lerim simigara lokinsal hadenga gibe kuzu sambo lotar shindo mangil da dewi yojugi jangkha desu yarsing jodera yepeme de yoju desugi mitsulu topo yemache chagechen chulu judu yepeme de darigi dedur lerim dina bewachin 𝗘𝗴𝗵𝗵 lekhungle karma doji dochen ngochap nalu chendegi be mangil da dewi yojutsu kadebe kanina tele mitsugi khora nyensung da dembe kadebera begop inada timlugi thakale beru yoju desu senigi delu kadebera yopinai kole dedurchi bebe phini nagi dusetende be jename delu kadichela da dambara nagi mangil da dewi yoju desu gachi zumra yobena desu kadebera be yobena chi kadebera bedo yobena chi sunala lasla namsame kariche se shunabina desenga che jesom che chap tenga chara miselu go ta tu che tu go be se tenga che tu che ne be jumbe de lo te nage ta tara nigi lerim chi zo go be se som shin du te ti namsame chi tende sa se shunabila
카툴레 좀바라 포치 세션에 베일라 데타 마방아 지르기 개캅나루 마체 데 길치나라 데타 뉴젤다 테위기 데 요주르기 레나디 데 나미 사미 데 야신 조위기 뒤갑지 이메 세션에 베일라 당아자라 개캅나 베로에 데타 뉴젤다 테위기 요주기 레나디 데 레셰체라두 데 임달로 다동아자라기 토케 두비비기 레나 쪼우디수 가지라 모세와 슈도지 보아진 데 지딩아자라 년카 체위기 맞자 시주 데 인케나 보아진 피라미드 스킴세 데 다르나바 𝗘𝗴𝗶𝗵 데 남사미 다르샵 조이 간두 세션에 베일라 지티메 데 니바솜도로 데 다르나바가 자라 가야라 침츠미메라 다 아니 침츠미디 마미가레 당아자라 타마시 베미츠기 카툴레 베로에 아니 고캅 렌디베 데 공기 침기 칸라 즈마디츠 데 공기 네베 셀더 베시나베 데 미쿠 코르차미 지두 세션에 베일라 데 레치가 제 다르나바 데니 달러 기 te jesor beni ki kukor te ta dollar jesor beni ki kukor di namasami te chap cheda te namaba janghale cheba chin namasami midera beru te turule cheba chin namasami turu te tinalu mam be thunu se shune beila te di tama kadebel lalinthabina te tama shuni ki kokap na se shune bi te chi di tele denzu mibegi te gensho lottery ki kekha thopchi se te ani gi tholebe be michi dele chi di chom disu 땡아기 깨당게 세 대안이 좀 줌바디수 땡아기 깨당도 대 자리 가둘레 대좀 레니기 된로 대 망일라 님치 고베세 위기 대숍 잡디베 대 베미기 라지도 대레치딩 아자니 다르나바 마쇼칭 아자 미세기 하미고에 아니 OTP 넘버세 아니딩 아자라 유칸기 시주다 팁돌로 OTP 넘버세미디 칼레 트다 마시비기 상식지마발라 상앙지 대 아니 진디베 데 랑게랑 데 구박 탑츠위기 내당 델레치딩 아자라 용들기 톨레베 데 총절 탑니 데 아니에데다 용들디 랑게 해말레 데와메비기 용들 임바진 데디날레 추잘라 톱니 멤바 데 추가네 마톱 랑게 투르디 로기 바체베베베위기 내당 델레치디 당아자라 포메기 데와다 데위기 요주 데티에 아자라 섹스토션스 인카나 베바진 데 포모 데다나방아자라 미데 다주기 톨레베데 포다 모테와 데 가뎀체티나 탑스베 다니 탑돌로 때텔레 아니기 톨레베데 지기줄로 숍접 그거 잡디베 데 망율렘바비기 내땅에 유스시네빌라 델레치 다르나방아처럼 요 몽고미 가둘라 요곰 가야라 요 곰이 싸서 베이갈레 때텔레 마처라기 미데 다주 주디베 요기 사토 셀다디스베 데니체 가야라 즈마 데 데다 라루기 데 치요 고바진 데 지주기 tu anichi tsugo bese recruitment fee anichi tsugo marise be ngale te rangi mangil di kara rugi anibe te shopchap dibe yoju be dibe te lemba migi netang be bodol yupchi ngachina tokyo jujubagira te yojugi te mato kudechi te ngachi ke khamna du session be ila las the yoju sugi thaka bochin kyotim cousin le khungda tele shen do yobi le de sugi mimang lo gowa that it so pe pesara dula pe pesara te in the beru ditsugi de ditsunalu da gukor nalu chupe mela te di jumchen gachile tente is normal las ta nebete tanga jegi kadebe mide daju judibe telenga chara nagi te da janda khatulebe judibe te kademshira tenga jegi gowa that bedigera beru ta pena bawachin pyramid scheme 𝗘𝗴𝗵 아니 디스디디 마팔레라 파로 스캐머 다고 니겔 베미수기 카툴레라 데나메 사메기 고컵 유세 다체 미세나 두마스미기 중에 디숭아 제기 둡 진습세 자라 뚜루붐 두다 납주 또랑납주 쭈우세 다 아닐레 텐디베 때 자라기 따로 미 디와 마음베 자라기 원래마 미 쭈수바진 때 자라기 톱람디 야센 조이 베갈레 때 입지 다림로테 봄초담 주지존에 톱세위기 다네베 포세미비기 숍접 때 망일디 파투 사위기 제술로 때다 니밍옴디게 때따로 랑이 원래 미추소바진 타베 미 피도지라 좀 마서바진 데세니 말레라테 랑기 뚜루 때 봄주당 앞주디 때 대화랍 메시션도 베일라 미 시대치 수다디 베레 때 입지 뚜루 랑기 뚜루디라 록톱돌로 두딘데지 고니메 때 디텐데 가네메 발라 가치모서와진 미디 말레야 쭈치베 조돌로 입치갈레 주니기 냄디 존이 온발라 입치갈레 조비갈레 텔레 아니 총들기 람로디라 때 예조위라 다니 예조위갈레 랑기 쭈미기 때 마자디기 추 톱니메마
teni kaya rulu shonong se shune beila ta rireni ni topdo oni me tie nga chara goto tama chama to me topdo oni me ba te shile bengale teni matop jo bengale te ta thomi bere ta to tuje lejeme na ma chinga chara ge khabdi lejurilu tembigi ge khabchi me te neverulu yojugu ko chabdi be ra turu mai ze zodai se re te gamongo be se shune beila namji phu te ra shigola ra nagola anbe bodolu te thome gagomi te shomedi te ta legira te chosara kedanu te anbe bodanga chara mise chanam gira tuje kachnam gomma sawajin ani zumgi nyega chewgi matsa shisugi te lerimnalu chama todo myose shunebila te yuntengi choncha da polera men se shunebila rugu korchap gobegi laime ani bodawlo te kachigi telara beru te ni matubi lachi beni digi te tinalu chama to mada ru jeme chu mada rambere ju mada se te chora ani tachi nagi tuwa gi lendi showachin chora kulma mola influence ani di namme samite denzi rirera dobe beole tendigi be midi sugi lalupchi hamago chi ha godera beru te turulu magami gaemino te anile tendibe ju mena se ngachigi dokpadi nile tendibe in session beila Nas. The mangil the dewi yoju nagi ka lash chi su na imbala. The ngachira gyakab na bochi chap shesho gachi zumradu te detsu gadabera bew ina chi su na se. Las da ani ngache qnet nyekachewegi te maza shisuk di sumchi bawachin te ngachara token namasami dudup mi session beila. Indi raberu mangil gi chele tawachin namme sami turu josi gi sagochi ani session beila. turup jansu gi sago de ani te ngachara thoke da thibachin ngachara na thimbugi te gagde gi thoda thibachin te chimgi khala zumadi na bawachin thoke mamdu te mangele ma namsemi nyungudi meme te die toru ngachara khala zumade kadebe biomose shudochi bawachin ngachara midisugi khatule ta Facebook na berute jemi de daji WeChat da WhatsApp na berute Telegram na berute nga chimchi go be se phena chumme te tele michi gi chumme ngi na chimi use chumme dani gi nyuju ni kogi lalen thapshimle tele dewa thapmela chimgi jinda de ngai se ta ane be dewa thapshimdalu te chara te security deposit de chu se da changeten mazubachin da naminga de chi yumare gudise 다니 좀이기 때 미셈 찹첩 조심나베 델레투르디 렘밥 메시슈누베일라 투르 렘바 차위갈렌 대치메 미에 다마진 데텔레 아니 ngacha라 페이스북 달로 소셜 미디어 나로 때 아니 렌탈 애드버티즈먼트 몰라 칸라기 때 유비기 콜레 로주스 템베갈레 델레 침기 빠 침나나기 비디오 가라비나 유블레텐디기베 때 아니 스캐머 디스기 아니 te pa de zulalin thabdibe te ira dobe de khongi sosube seshunbeila ta de zumbe chi nga chani ani chora thep chachi imbe ani dollar da te ani gi jesor gi nalu berwe te nga che telegram group na sami bombe zu dula mi chiktong niktong ane be du analu thimi te tele nga chara australia du mi chi gi nga dollar choni se te dulu du mi chi gi nga dollar goni se phena chupchin te abina le te scammer du mabala ta ani scammer de gi kadebe bomo sawachin te tele dollar 고미다 데 좀이 이샤라로 데 거기 소소베 데 데와탑마발라 다니 탑심달로 데텔레 뉴트럼디 렌심다 파 달러 좀밀로디 진답메 데보다 뉴트럼디 파 달러 좀밀로 진답이 데보다 달러디 바 달러 고미들로 마빨레 미히베 마휴미디 뉴트럼 지미디기 베사 데코 파 달러 좀이 고마다 지가 데와탑디스 노이 데 메메발라 바나콜레 가수에 미비기 미소소치 텐디베 데 코니샤라다 지가 데와탑메발라 다니 베보돌로 데타 뉴트럼 파케 타미 미디 집사 데 나각들루 슈베갈레 데파 달러 좀미디기 나 달러 진다이세 tama galu junjume ani bana ko gi mi kansue mi bi mi dulu jindam ma bala ani zumbe te tam madu du session veila te ta thoti dara shunigi ko kap nam do chi bawachin tele ngachara denzumi bi gi gensho lottery tani ngachar ma sho chigera dizum gi chutin hye hyuno te hydera bere te yaluchi te mangi gi on do te dibe te turu OTP number mola ngachara gi te nudel gi saik mela anditsu nanga pa rulu tu beshna te tele te pale scammer di khatule te ta chu lottery gesunu se chu turu go bachin te ngachi gi chulu SMS tai te chu SMS no number chi ke ta OTP se mela baba
대안이 넘버 게다 안 넘버 디추게 telanga chi turudi pha chelu tangge se bengale tele phale kimedia ira mdno turudi pha nem ta saudalo de delero bangi embopti berute mp berute tipe berute ansu gi te dawangra ani midulu thobabala ani gale turudi khate tanna kute tanna kaira kol onse mela tani bebe ni digi te turu phada tel chu kate gutela bata te tele lanju ngachi ga ne be shipsel be to dulu te turudi ma phunzring letum 다 푼슬링레 테테 두바게텐 도 테테캅 nga처럼 나 피미기 레미기 카톨레 텐디베 데 콘로 데와 탑던 콩길람메 콘로 테다 미치기 테 두루 게 콘로 게타 데 차라 인게나 보지 커미션세 라투치 자베베 두루 게타세 아니 벨랍디베 인세 테텔레 디 테르바리 임도지 보진 데 스캐머 무마딩 가지기 다즘니게 라하둘라 데보다 두난키 두루 카테 휴치가 안수데 가지기 십지 잡스베 잡돌로 laluchi ani ki teka yumi disu khorara te nyamgyupai mala khorara victim me khoya ani OTP number pha jindan digi te ani mi digi labalu OTP number thob dibe yuchi banking app te banking rimlu yuchi mi nga du de chi gaara khogi jutsuna chudap mala anbe boda te turudi ka gobe khoragi pha tang gosa pha tang chutang anbe ni kho turu bumka ko chi yojugi tholebe lembachin 아니 가야랑 아처럼 미디솔로 때 아처리베 곱시 잡다 teleng아제 팀다지 베미디 대파 옴바디고 휴휴 디스고 오신기 탑샤메 발라 안숨베 때 베위기 레나디츠도 다니보다가 저라 뉴델기 OTP 넘버디 때 갈레 진다 미추 세션에 빈다 비니 메온세 때다 델레드 마체다 온라인 기 쇼핑 몰라 때 용절기 주디베 때 송절 탐미기 대가 흡달레 때가 저라 차잡기 때니 레좀베 딱지 맞잡도지 보친 때 뚜르디 파 땅다 때 뚜르디 땅 차위기 제술로 때 팔레수 잘라디 나 휴니미 때 잘라디 휴디베레 때 랑기 라미 잘라디 멤버십나 때 잘라 짐바디수 나게다 안베보도롱아 저라 용절기 톨레베 때 송절 탑달레 나미 세미립 딩고비 세션에 베일라 때 텔레치가 저라 인케나 보친 섹스토션 셀롱 때 아니딩아 저라 포모기 데와다 대위기 대 요주임에 발라 대당아 저라 마쇼치 냠기 붐미 암수 비츠메 대 니행아 저라 피기미 대 해말레 통람마통 데서다치가 대 대와 탑대 데다치가 땡아 저라 틀람소 제테캅 파다부기 틀람 제테캅 차로기 틀람 제테캅 대 같은기 틀람베 아니베 조사위기 탐말루 대 팔레수 때다 나처럼 빠디수 제소르베 대 빠디수 게무베 제소르베 대 아니 베차위기 탐말루 telete 다니 빠디 대 제기 페이스북 나로 다니 대 저라기 펌핑체도 대 달러 돈타 추탐 USD 아님지 대 추세 캐지식이 나게 마홍바진 내가 지가 아니면 다니세 한숨 베비기 대 레나도 텔레 다르나바 AI 투젤레 라렌 탑디베 랑기 구토다 대 로기 주 팁디베 대주 게무베 텐디베 대 디스웨 대다 나처럼 인기나 뭐지 블랙메일 베시나베 대 아니베 대 트루 망일디수 대 초점 배우기 내당래서도 텔레지디 촌매 마치 다시 주도 좀베라 때 아니 좀베 가처럼 피기 미 해말레 되어 유라미 비기 미다치가 좋아 탑디베 대 아니 미디기 가출로 좀지 깨도세 대 좀디 깨도세 랍차베 텔레타마 거리기 자로지게라 대 콜롬메 발라 대 아니 암스들로 저기 대다 아로가로디기 셀라브로토베 양축이 아포조조디게세 양축이 차로기 때다 줄로 좀지 깨누 다니 좀디 파타니기 들로 대 포스털 피 마처라 아니지 깨탄다세 텔레 입치갈레 때 뚜르에 두마레 달러 두세 다 달러 깨고 진때 가서 센트럴 뱅레 인치미지 대 서티피케이트 랭고세 라켈 랭고 다니보다 아니 라켈 존이기 뚜르제 깨탄세베 맹알레 초 총휴니 미비기 때 바다 뚜르나미 섬에 땅좀 봐라 단베 요주 베비기 때 로주 레샤 유스 슈네빌라 때 디즘베 텔레 온라인 잡 오퍼튜니티 몰라 다르나바 아차 라이오 몽고미 가야미노 때 라이오 고니기 텔로 땡아차라 소셜 미디어나바로 때 셀다디소 또다사 드메 다니가로 땡아차라 스캐머 디스 카툴레 다니 고급 렌디베 때 요유세 대 리크루트먼트 피 아니지 법이 말해서 대 뚜루쭈쭈 대 테테캅 요디 마팔레 맵베 테테캅 요 진디기 베로 담아 요 출다 마트메기 라역나로 뀌니기 트래피킹 베니기냐가 아니베 두세시니비 아차 두게 함나 베레 페유 녜망아차라 포게 니다 암수지 대게 합신치가로 대 아니베 요기 사토 유세 파키 파 휘브들로 콩기 라디라 대루 요주 구거 따니기 라임벨라
scammers anebe benidigi te ngacha kaira beru ta tarina ba mide daji ngacha yongdel telen internet yebigi sago benidigi tani digital gi netang nalu te ngacha kaira riptim kopti khache seshune bila yes the nagi mangil the dewi yoju suiko le khasel bisuna de lokati chela the timlu gi thakale bewachi disu tab madu disu seni gi de lokati bera yola 다 팀디디 메가서 와친디디 유세슈르비 딘디베로도 팀디 페나루 요주 다 deception mostly deceptive practice larceny by deception and tsugi ngachara 팀기 때 까타 디솔레션 베 제우도 주보아진 value based sentence engale 땡아체기 티날레 proceeds of crimes 인케나 보아진 다니 네겔레 텐디베 투루카뎀치 조누가 투루카뎀치 때 요줄 탑디베 조누가 아니 뚜루다 티디베 때 팀포비간레 때 뚜루디 아치 마초베 요바진 때 체지로 파 조드베도바 얘기를 팀დებ나로 때 아닐레 게스바진 때 따망아처라 잡친기 팀 포니기 냐가유라 마다불레라 때 피가라 테마초비기 팀 로숨nga 때 남사메기 때 망일 디날로 대와 옆도치 보아진 때 따마 나처럼 인기나 보지 felony of first degree 세 대입지 로짱하기 대 팀의 포니기 냐가유 아니보다 내가처럼 디즘기 레나나 참어도미딜로 때다 나처럼 주중기 카톨레 팀의 딘디미노 가고메 가데베로 공기 미시베세 베마다 세일라 22 다디 때다 잡사미통 포소통셀라비기 베주 남지피 따마 때다 차스치가 차 다스치가 다 베인갈레 때로 비비타마디라라 이 세슈네빌라 mas the team gi thakalu thetakap the ani gukorchami mi deso gyakapna member chikai mi tsuge gukorchap member la ani bodalu desu seni gi donlo timlu desu kadebera yoga the dewa desu kadebera yoga sala tamapa daji judo zumbere ngache scammers laluchi tengachi gyakapna memela digi chochendira phi gyakaplu du sishunebila tani chochendichu teta khongi ngota dicho kongi identity dicho te zumba member chindi tenga chigi tapshe yu se shune bila ge khabda ge khi banalo chingi delenga chara de lungshogi ge khabtsugi bane chingi dicho moto to beyu tenga chara ge khab thilam chingi ge khabda chiga didi henkera tenga che chala name jam imdalu te ani midi madapulera pa ngorapche masubigi mibe yasobachin 가치모서와진 때 용절기 톨레 배울래 된데 기베 다네베 야섭도 주보와진 때가 저 팀터즈베메 때디 남섬이 때 동lenchen 지기 차라이메 발라 다 스캐머 딩가 저러 두나키가라 임바진 때 ngoep 시수베기 민검지 임바진 때들이 가치기 팀에 딘디 때디 디테일 가치기 냄베소 옵세션이빌라 다 임돌로 다 스캐머 요주베미 ngo마디 피게가 베니디기 나 두게 함다 유미 대화탐메데서 로 녀가 가네미 데스노 와진 대베 멜라 콘디세 때디 레나디 때 차펠 타미 텔레 민곰 테나루 큘마 베디베 때 주슈크 베추니 아니스기 녀팀디 때 폭디디 세션에 베일라 yes 텔레 더 구코차비 남들로 더 구코차미 쓰기 베와친다 믹셀도 yan najun chulu yan thomka demedi chulu anzumbe yojide mashura gatele phara jummela 다 마파니 다 ngache kyunergi kole be shudo chibo chindi ta tsora dachi jodo zumbei te kyunernalo te dizumgi langima be mitsugi kadebe be mo sawachin te ta che misenalo ten dugo kwachi chara mito tsumse no sa tashse te ta midigi te ta nga desu sache mi chimje mi te ta jogo wachin garije mi sewdo te 저기 니포가 됨지 뭐세 니포디 동타 쟁아라이 세 랍도 주바지 바 주드로 냄지게 되데 사다 침디 파베라자 쇼라 조이기 거리처럼 요무스네메 세베잉알레 텔레비 미디기 셈슈디 남사미 끼좀마발라 다네 베베베 탑신네 갑된디베 때텔레다 아니좀기 단술로 짜모도 좀마발라 아니 보다 쪼라 공기 갈루 믹테게 오면서 와진 유메 메메세슈누비 미메 메메세슈누비 감소지 봄 두다도 당갑주 뜬수미 제고 봐발라 다디 베수미 제고 봐발라 아니 베보도로 때 우두 타 체디베 짜 겐디베 다디 베수미기 민곰베로 뚜벨라 다니 베보도로 가처라
ngacharagi teta middle income level low middle income level dise te khoi khatule teni the seishim dabe be message ne be la penalo te ngachara jio tele ngacharagi jemi teta lezin nalama chashumi anditsu te mahashuchi khonge anebe be message ni la kyune na te tele chimgi khanagi thekadi te ta khonagi shebe bala te Facebook da nalama chim gomi gaina mungomi gaina te dollar gin debe me mola dollar gome ba mide da juna du te dollar chime mide da juna du jamton to me te ani boda khongi da gaga te lalin thapna gaga lu te yoju ben na di te ani zumbe khonagi be message ne bila The Katim Kizin Lekungi Ditsu, the Yoju Ditsu Seni de Luchala de Sumatutu Perana de Dula, Dizumbera the Dewa Yubile, the Geljungile Wanzin, Yana, New Kang Tsu, Timsung Gagde Ditsu the Chika, Nyamrup Kitole, Chala Ditsuka de Berasedola. The Ngachakatim Kizin Lekungi La Chinchira, Nyamjul Benidi, Seshunabila, Ngachaki Tekar do Tarchu Beniki Kanemi, Seshunabila, Tarchu Begovachin Ru, Gagde, the Dizumbe Ngachara, the Tsongjenpa gi te doesn't be me chapshu be me consumer protection gi isa te tele ngachara neutral gi be bachin te ya giljung ni le onzi te ande chu yu section be la ta ngachegi ta shezomra te lente ni sumchira chapchi section be la chachi de ngachegi ni khangi mingom de sa ka rabu te ani be shezum chapchi te de ga shezum chap te tileten de be te today le jum thoi te dare thekam chiga te ta ngachegi ni khang chule di mabo te boda ngachara geju ni le onzin de le bigma de le ngachara gi te ta gagde de le pha consumer protection ta ni ngachara chongchen pa te gi nyinsung be mi gi lede te le ngache ta ne be chirup gi thole be te shezum na andi be te dare ngache te go da te be ni gi ko khap 토미디에 대치 아니 셰좀 날레 되시지 유보도로 데딜레텐디 베 인세션 베일라 델레 팀베로에 때다가 저기 유니디 레심베도 데보다 다 뒤기 주로와다 뛴 나차라기 튜르기 주로와다 뛴 베오도로 데 팀에 데디다 티디베 데 주로 언급도 데 니스에가 저기 다 드블디수 데 퓨스비기 피고비기 사콘달로 데 피드베 유세션 베일라 다니 베보도로 나차라 쪼라 때다 레데디수 냠절베고 봐라 라므라세기 사고나기 라디 잠치 베도 버진 데니 가에라 탑치베 가체기 돈렌 뱀스 봐라 안베보다 레데디수 가에라 치가 오마진 가체기 탑치베 데 돈렌 베스베 페날로 키우네나 좀지 버진 망글데 란주 데 춘일 데 포린 커런시로 주쳇 베고베 데니 주쳇 가데베 베이나세 가체 십제 베니 카체 봐라 단수 고담 거 봐라 단수가 저기 대 송제 나한테 베가데 베오다가세 데니 스웨데가 저기 가 칼랍도 유 데 유데라 베로 데 가템치 베디 베로 데다 틴드미기 돈렌디 데 텐데라 데메 데 돈렌 유세 데가 저기 접수 매접 데 마체 디 미김접더라도 같이 카톨릭 베습자습지 데 팀다 티디베라 데 라디 베디 베통 데 라루 데타마 다스치가 다 도스치가 토니기 냥하데 데 bombe라유 대랑고도 콜레라 데니좀 라고 마자마진다 세슈누빌라 Lasla darinagi dutseten debe mangulda dewi yojutsui kole khasel be suname de lukati chela dele lerim simi kara beru ngildel gi latso bewi kap du namra beru nyensung da dembe dalen bekopti kha cheuchi emela lerim siname de lukati che Chir zamling shide da lakbardu miwanga da rinpoche da chapche rinpoche namni gitsubi kelun bansum da paro zongha gi misir gara gi thudu thamje be me lingi dubni da ke khamna mithimbi kengin su shithablu mikde randa sumbi namga chida ngabi chiseke chi dunle paro dongkala kedin loptana lotar nasulibi jinlab chengi kewi kanjur chemo taksar di kelo she dang khechinga ge tha nani da randa shibi che chengalu tuchun ngazum da tin doba netin churu da nima namgi tonchu gi ko thole tu nani se me debiole deden misir yon thumen namba chuna se loptagi shuo phu ime khasir gi den lo dun le kor nga chi nga dunalu tewa thapna se me Randa sumbit namga le randa shibi che chenga chun nindang chu du gi rilo thimphu ta la tashi dugel gedin loptana tuku sharap kelsen yonda lo bem alim chogi deshi phidu chi le ter she de yubi kewi kanjur chembo de gelchi kurim lu mik de tashu ugen doje da ashibida namni gi jinda che thole lotar nasul yubi kewi kanjur chembo taksar la nani imle deden yon thumen namba chuna se shuo phu ime
khasal ge den lo tala lopte lam da chikha chi dun du nga sum ge da hyan jin lebe da chikha chi dun gu nga dun nga ge na lu te wa che na se me Bumta Zongkhak Dokchung ki Seda Bemina Zongkhak ki Lotar Melam Chimbo Thing Gubadi Randa Shibi Che Chi Le Du Chida Ngabi Chise Khichi Gele Chida Dubi Chise Chi Sun Nindang Ngagi Rinlu Shu Dasagi Hyentun Lube Chogi Ushuto Jinjengi Ne Jambal Hagan Lube Cho Nani Se Ime Debiole Deden Misir Yong Thumen Namba Juna Se Shuo Phu Ime So Alhinka Du Sacheda Mendrik Wazingi Seda Bemina Du Gi Konur Chatim Nikdong Chi Chimi Tunsen Judo da Cha Nga da Thidi Chida Ngabi Chisekhechi Gele Chida Dubi Chisekhechi Ngatsun Randa Shibi Saga Dewi Tuzan Khebarchin da De Kekhab Nangkhelo Marsegi Lada Shayrik Nadin Thamdi da Chongjur Su Kakdam Beni Imle Du Sacheda Mendrik Wazingi Lamdul Gi Kora Khatsu da Kekhab Nangkhu Gi Thom Shenya Sacho Sosolepha Shibje Su Kade Damdam Beni Im Shindu Telye Yong gi thugar nam dikari chana sa ime wazin gi shay riksu kakdam bewi kablo chulminda duming gi shatsu chongjur thapti kesi konggi chapta dilo mane bachin dugi konur chaik da tikshi nikdong chupti che matar nyeja da nyeche hya chame ba keni imle mimangi kade da chemdi chapjur zena se shuobyo ime Shungda Changi Seda Bemina Ranglu Namlo Shingmotelo Randa Sumbegi Namka Chidangabi Chisekhechi Dinlu Kenlop Disok Ujutok Pungtem Shungge Din da Changmang Namkin Gishune Pungtang Dewa Chembe Podangle Duwa Chuchit Dinda Karma Chengale Sepep De Zade Gungsha Sansab Shedanalu Shu Nanida Randa Shibi Chechi Chidangabi Chisekhechi Gegi Duwa Chuchit Dinda Karma Chengale Chipke Nandi Namcha Gishune Tempu Tashi Chezonglu Ranglu Chipdel Tole Chapep Nani Imle Setap Gitjen Lamya Nuntupugi Shunglamle Chini Siyima 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗵𝗵 Redoi 𝗖𝘂𝗂𝗵𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗵𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗵𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵 www.bbs.pt da yana ngachigi Facebook page nalu chinde yeze shuni da khasigi denlo iksagi desuka mitop desin da chika dewa thapna se shuni I Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Zutun Lady 𝗘𝗄𝗄𝗃 Zutun Be Yebi, 𝗖𝘂𝗿𝗵𝗵 Du Gekhapna Lu Hedi Yebi, Lokten Nungkol 𝗖𝘂𝗿𝗵𝗵 𝗘𝗄𝗃 Yesu Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Nobul Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yebmase, Lamdadi Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Sewe, Twenkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chudamtsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Duin Rimbe, Dodul Be Subi, Nungkol Dolphindi, Jide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalu Jenna. Dukitin Tsegi Seda Bemina Yabab Tempe Rindurpa Tsuki, Samrup Jonkar Motangalu, Sauk Fiber Lagi Rindurnalu Chamatona Sima. Rinduri Ichasu Chida Dubi Chitse Tu Nima Chutsi Chunigin Nanke Tsugopta, Ichasu Tetsi Nima Chutsi Nida Karma Sumchulo Kapchini Sima. Kasal Gitenlu www.tender.pt nalu sinida yang chin chi tin chi ni sum din lekor tele tekerang nga lekor sum ginalu dewa tapna sima. Educare skill lalin thapni ki lamten. Selzin da zonga gongbe laikung ge chapchur tholu. Nabu gi educare skill gi nangden su rimetong pa becheni gi denlu. Dambara yongdel khajang www.educareskill.com na jenna. Yana educare skill gi rimlukti chere jutin na phablen bena. Deya Android ki jutin suna imbachin Play Store nale phablen bego. Dele iPhone yana iPad lalen thamisu imbachin App Store nale phablen begop I. Educare skill rimluk ki tongshona DCGD sign in semigu app gop I. Dele educare skill nale thomi chere cheyang da sangang suzugo. Dem chibe nangjil be savishule educare skill gi nangden su tadi zongkhadi towa cheto tobe thapjang be subekha zongkhe chenju chugi tenlu matutu pechati japsu. Trick the TV charo bego bachin educare skill gi desen da chika dewa zena. Dare naba mingom laluchi gi ngachi tu chanda lezingi nesulda lerim tele chabda da sedasu publin bidi ransu midi tajuna lu tudi chapel petu yupe shetu chui sishuni dia chebo wajin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle towagi chirdu cherzuda chapel tani tu chanda gi letazu lalin tabjimle tewa ganemibi nesulsu cherzu bimisui dizum bimidi dakwanda tiwi timle kewa immatse degi madambi tamda lujusu peni nyenkaya bombera hu sishuni dibole tulu nguchangchugi du chanda lezinle nawa mebachin dizume chengin penile gadeta da tsemna sishuni
kadimchibe chabdadilu maneba jengin bemire thumbachin dulu wanzinchulu nijubedi nyulunya damdambera pu sishuni. Kuzangpo and a warm welcome. I'm Sam Tendolkar and you're watching BBS News. Our top stories today. Her Majesty Queen Mother 𝗘𝘴𝗵 honors Tarana Club members at 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵 College of Education. Government announces 138 billion 𝗔𝗏 annual budget for 2025 to 2026 fiscal year, highest allocation so far. And Bhutanese judokas win 1 gold and 2 bronze medals in notable regional judo tournament in Bangladesh. During Her Majesty Queen Mother 𝗘𝘴𝗵𝗔's visit to 𝗘𝗏𝗶 College of Education today, Her Majesty awarded certificates to the Tarana Club and its graduating members. Over 90 members of the club are set to graduate this summer. Her Majesty also met with faculty and students of the college. Her Majesty is the founding president of the Tarana Foundation. The certificate of registration certifies 𝗘𝗏𝗶 College of Education's Tarayana Club as the first Tarayana club at a higher education institution established in 2004. Addressing the college, Her Majesty highlighted that teachers serve as ambassadors of compassion, a core value of the Tarayana Foundation. Now, in the course of 21 years, so many teachers from here have been posted all over Bhutan, in very remote areas, and we have opened Tarayana school clubs. Imagine the compassion that has been delivered to so many for so long, starting right here in your college. Now, the Tarana Club members, wherever they are, in all of Bhutan, I call them our ambassadors of compassion. Her Majesty awarded Certificate of Appreciation to Tarayana Club members. Rinchen Wachu was awarded the Certificate of Recognition for Best Volunteer from among over 250 Tarayana Club members at the college, recognizing his 4 years of dedicated service. As the club member, we normally do voluntary works. We help those in need, contribute labor at monastery renovation sites, and help organizers during festivals and events. In the future, when I join one of the schools, I'm going to take this spirit of volunteerism and bring change in the community. It is about providing service. We get calls from people asking for services. Even if we do not get calls, we help them in need. Some ask us about the payment or charges for our services. There we inform them that our services are free and it is Her Majesty the Queen Mother's vision. So we are working hard to fulfill Her Majesty's vision. Today, there are more than 130 Tarayana clubs across the country. For Namgyongchu in 𝗘𝗏𝗶, 𝗵𝗂𝗵, BBS News. If the new income tax bill of Bhutan 2025 is endorsed in this parliament session, every taxpayer in the country will be paying lesser tax than in the previous years. The finance minister today introduced the new bill, which will replace the Income Tax Act of Kingdom of Bhutan 2001. The proposed bill merges business income tax under the personal income tax and introduces a 5% tax cut across 6 income brackets.
The Finance Ministry this time proposes an overhaul of Income Tax Act of Kingdom of Bhutan 2001 and is expected to replace the 24-year-old Income Tax Act. It proposed to merging business income tax under the personal income tax and streamlining income tax slabs. The songi babkhungda rangsui babkhungni chikhadapti digibe thetapmi tatu thetapmi yusale ipchi ngachigi sichabachen ipchi tonsha sumchu soshida sumchu gupchu godin dichulu the goyangi thole thetap maguppe thini imbe shunela tatu ngachiragi na thetapmi dum mi thetapmi dum bumchida tonsha kechi shibja gupchu godu yusale ipchi bumchida tonsha du bumchida tonsha du dugja nishu sagugu papni imbe shunela. The Income Tax Act of 2001 was last amended in 2020. The amendment raised the PIT exemption slab from 200,000 to 300,000 𝗖𝘂𝗋 and increased the tax rate from 25 to 30% for the highest income bracket, along with 10% surcharge on income equal to or more than 1 million 𝗖𝘂𝗋. Under the Income Tax Amendment Act 2020, individuals earning between 300,000 to 400,000 𝗖𝘂𝗋 paid 10% tax. The new bill, however, proposes a lower 5% tax for those earning between 300,000 to 500,000 𝗖𝘂𝗋 annually. The rates will then rise across 5 brackets with the maximum of 30% for income exceeding 3.5 million 𝗖𝘂𝗋. However, the minister acknowledged the new slabs and rates may cause an initial revenue loss between 4.3 to 5.5 billion 𝗖𝘂𝗋. The merger alone could reduce revenue by over 250 million. The finance minister says this change will benefit the economy in the long term. The bill is scheduled for further deliberation in the coming weeks. Along with the income tax bill, the minister also introduced the excise tax bill of Bhutan 2025 and the goods and services tax bill 2025. With additional information from Samtin Dolker, 𝗘𝘴𝗿𝗵 for BBS News. The government today announced over 138 billion 𝗖𝘂𝗋 national budget for the 2025 to 2026 financial year, prioritizing health and education. Unveiled by the Finance Minister in the National Assembly, this is the highest fiscal budget ever allocated. The surge in budget, over 42% increase from the last fiscal year, is attributed to rise in interest payment, increased stipends, and surge in capital expenditure, among others. Social services such as education and health will once again receive the largest share of the 2025-26 national budget. It has been allocated over 40 billion 𝗖𝘂𝗋, accounting for 30% of the total budget. This is followed by economic and public services and national debt repayment. The health sector will receive almost 13 billion 𝗖𝘂𝗋 to improve services and infrastructure across the country. Major investments include purchase of new CT scan and MRI machines at the National Referral Hospital, procurement of ambulances and mobile medical units, and completion of the 65-bed mother and child hospital in Monga. The allocation will also support the continuation of the accelerating maternal and child health program, early diagnosis of communicable diseases in high-risk areas, and Bhutan's efforts to achieve malaria-free certification. In 2017, the fertility rate reported to have decreased to 1.7%. In order to increase that, the government will start giving monthly fee for every third child. Moreover, to encourage having more children, apart from the monthly fee, we have also included subsidizing the income tax in the income tax bill. Mental health services will also see a boost with almost 72 million 𝗖𝘂𝗋 allocated to complete the 60-bed well-being hospital under the 𝗵𝗲 Secretariat. To address human resource gaps in the sector, 80 million 𝗖𝘂𝗋 is allocated for clinical training and continuous medical education. The education sector has been allocated almost 28 billion 𝗖𝘂𝗋 aimed at transforming Bhutan's education system and building a 21st century workforce. Key initiatives include the completion of 70% of redevelopment works in 20 central schools, Phase 2 of the recovery school in Konglung, and to establish an international school.
To strengthen teaching quality, more than 344 million 𝗖𝘂𝗵 will fund centralized professional development, including Master of Education programs at Paro and Samsi Colleges of Education. Technical and vocational education is also a priority, with 200 million 𝗖𝘂𝗵 allocated to upgrade 4 technical training institutes and more than 222 million 𝗖𝘂𝗵 to enroll over 3,000 job-seeking youths in TTIs. Of the total budget, almost 44% is allocated for capital projects and over 42% for current spending. Similarly, more than 12% is set aside for debt repayment and over 1% for on-lending. According to the updated medium-term budget framework, around 25% of the total budget for the 13th five-year plan will be spent during this fiscal year. For 𝗘𝘂𝗿𝗶𝗀𝗵 𝗘𝘂𝗿𝗂𝗵 for BBS News. The National Council today raised concerns over several unsatisfactory responses from government agencies to recommendations passed in the previous session. The House called for follow-up actions, including a question and answer session with relevant ministries and internal meetings with agencies concerned. Of the 29 recommendations submitted in the previous session, 8 responses were found to be unsatisfactory. During the session, each committee presented the background, implementation status, and responses received on their respective resolutions. Chairperson of the Good Governance Committee, MP Sonam Topke, expressed dissatisfaction with the response to the third recommendation, which called for improving parliamentary oversight, civic engagement, and transparency to foster better governance. The committee had submitted 4 recommendations based on its review of the Anti-Corruption Commission's Annual Report 2023 to 2024. The Speaker and relevant committees responded that they would not make an immediate decision but would instead submit the recommendations to the National Assembly for deliberation. A response will be provided based on the decision of the House. Likewise, the Economic Affairs Committee expressed dissatisfaction with 3 responses to the 11 recommendations on improving rural credit access in Bhutan. The unsatisfactory responses were related to the recommendation on reassigning the no objection certificate verification process to the GEOC administrations, enhancing the efficiency and accessibility of rural loans, and improving credit facilities for youth. The National Council's Economic Affairs Committee is 80% satisfied with the responses from the follow-up report on the resolution of the 34th session of the National Council. Furthermore, the Social and Cultural Affairs Committee raised concerns over 2 responses to the 9 recommendations from the review report on the state of the media. The committee's chairperson said the response to the third recommendation, calling for a clear and fair advertisement policy, as well as incentives and technical support for newspapers published in Dzongkha, was unsatisfactory. We submitted 9 recommendations last year and received their responses through the Cabinet Office. However, we are not satisfied with 2 of the responses, one concerning the fair advertisement policy and the other regarding incentives and technical support for newspapers published in Dzongkha. Similarly, the Special Committee for Education expressed dissatisfaction with 2 responses to the 5 recommendations on education-related legislation. The 5 recommendations urged the enactment of a comprehensive legislative framework and endorsement of the Draft National Education Policy 2024. The committee is not satisfied with the response, as the Ministry of Education and Skills Development continues to defer the timeline for enacting a comprehensive legislative framework and endorsing the Draft National Education Policy 2024. The committee's chairperson said that without the progress on these key points, the implementation of the remaining recommendations remains stalled. Furthermore, the Good Governance Committee introduced the review report on the Rural Life Insurance Scheme in the House today. With additional information from Karmoandi, 𝗘𝘂𝗿𝗶𝗀𝗵, BBS News. Now, Bhutan is to launch its first ever non-fungible token project next month. This is to preserve the country's heritage with changing times. Unveiling a digital 𝗘𝘂𝗿𝗶 or painting of 𝗔𝗳𝗳𝗵 earlier this month as the first release, the project will unveil several other NFT artifacts in the future.
An NFT is a special kind of digital certificate that proves you own something unique on the internet. Without preservation, traditional art, music, and sacred objects are at risk of being lost to changing times. I see the risk in not adapting ourselves with changing times. For example, if we stick to the olden ways of plowing a field, neighbors who use modern technology to do that will be way ahead. Like this, if we stick to our traditions as other countries evolve, we won't be able to catch up. One innovative response to this risk is digitizing cultural heritage with non-fungible tokens. With its inaugural drop or release of an 18th century thangka of 𝗘𝗵𝗵𝗵 developed last year in an NFT hackathon, the Bhutan NFT project represents a convergence of tradition and technology. The main aim of starting the Bhutan NFT project is to preserve our country's culture and heritage. Additionally, it is to popularize our country's age-old oral traditions worldwide. Beyond preservation, NFTs has the potential to establish Bhutan as a pioneer in harmonizing tradition with innovative technologies. We will be setting a benchmark for cultural conservation in this digital age. The Department of Culture and Dzongkha Development's Museum Division is jointly working on the project with the GovTech Agency and DHI's Innovation and Technology Department. Through the initiative, museums, artists, and historians can tokenize artifacts and documents by storing them in systems like interplanetary file system, ensuring they remain preserved and accessible for the future. Digital files like images and music are not stored directly on the blockchain because of its size and cost limitation. Instead, once we mint it, it is uploaded to a decentralized file system like IPFS, Interplanetary File System. The blockchain then stores a unique reference such as a hash or URL, which points directly to the actual content, keeping it secure and verifiable without overloading the system. We have the Intelligent Bhutan, which is the digital strategy of Bhutan, and in it there are three pillars. We have the digital society, digital governance, and digital economy. Under the digital society, one of the initiatives is to promote culture and heritage knowledge using a digital platform. So we are hoping by pioneering this project using NFT technology, it will help in promotion and preservation of culture and heritage for both Bhutanese in Bhutan and abroad, and also including the foreigners. The tokenized NFTs will be put on sale, which will be open for all to purchase. While the currency will be Ethereum, DHI will facilitate the exchange into either local currency or US dollars. For the NFT, we are using the ETH blockchain technology. The reason for using it is because this blockchain is secure and a popular technology. It also has its benefits in minting NFTs. As the project progresses, it will be digitizing collected artifacts from the National Museum of Bhutan in Paro and the Royal Heritage Museum in 𝗘𝗚𝗄𝗏. The project will be formally launched next week. For 𝗘𝗚𝗏𝗏, Sonam Yuden for BBS News. In a world where acceptance often comes with conditions, one transgender man in Phintholling is redefining what it means to be dignified and strong. Once lost in rejection and addiction, he now stands tall, living with purpose and pride and the quiet power of resilience. Every morning, 24-year-old Tandin prepares for another day. After years of drifting and losing what he once called home, he has finally built one. This time, not alone, but with a partner by his side. He walks to his tailor shop where he has stitched together not just clothes, but his life piece by piece. Growing up, Tandin always knew he was different. Assigned female at birth, he identified as male from an early age. But the world wasn't ready for his truth.
From losing his father in 2014 to facing isolation in school, Tandin's journey has been anything but easy. After the loss, he moved to 𝗵𝗡𝗃 to live with his sister, hoping for a fresh start, but life had other plans. My teachers made me wear a tag that read that I'm not a boy but a girl. They then made me make rounds in the school. And once I had forgotten to cut my nail, but my teacher cut my finger with a scissor. I had no other option but to drop out of school. I started to live with friends and got into addiction. Now sober, Tandin leads a tailoring shop opened with 3 other women who also have been through difficult circumstances. The shop was set up with renewed support, and today they live their lives with dignity and independence. I have 3 children and was fully dependent on my husband. But when we separated all of a sudden, I was lost and didn't know what to do. Renew helped me with the tailoring training and then with the work in this tailoring shop. I want to urge every parent and the society to support people like us. When we are rejected by the society and family, we fall into the trap of addiction. That's how our life gets ruined. Today, Tandin also helps Renew with providing tailoring trainings as a trainer. From discrimination to dignity, from addiction to self-empowerment, his story is a reminder that every person deserves to be seen, heard, and supported. For 𝗘𝘴𝗵 𝗡𝗀𝗃, Sulampem for BBS News. Bhutan's under-20 judo team won a gold and 2 bronze medals at the BKSP Cup International Judo Championship 2025 in Bangladesh. The 2-day championship, which saw the participation of judokas from Bhutan, Bangladesh and Nepal, ended today. Tenzin Dorji claimed gold in the over 73 kg weight category with a decisive win in the final against a Bangladeshi opponent today. Similarly, Yishi Nidup secured bronze in the under 66 kg division with sharp technique and an armbar finish. Meanwhile, after 5 hard-fought matches, King Anobu also won a bronze medal in the under 60 kg category yesterday. A reminder of our top stories. Her Majesty Queen Mother Dojong Wangchuk honors Tarana Club members at Paro College of Education. Government announces 138 billion items annual budget for 2025 to 2026 fiscal year, highest allocation so far. And Bhutanese judokas win 1 gold and 2 bronze medals in notable regional judo tournament in Bangladesh. Now in the weather forecast from the 𝗖𝘂𝗿𝗵, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rain is expected over the country with thunderstorms and isolated places during the next 3 days. That's it for now. For more updates, visit bbs.bt or follow us on our social media platforms. I'm 𝗏𝗏 𝗏𝗏𝗏𝗏. Thank you for watching.
The Ministry of Health Bhutan Food and Drug Authority informs the general public that in view of observing the auspicious 4th month of the Bhutanese calendar, slaughtering, sale, import and export of any meat items in the country will be strictly banned from 28th of May till 25th of June 2025. In this regard, the Bhutan Food and Drug Authority will firmly monitor and investigate at the entry and exit point and across the country. However, if anyone fails to adhere to this notification, they shall be liable to face the consequences as per the Livestock Rules and Regulations 2017. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce that the written examination for the post of radio news editor 𝗘𝘂𝗏 will be held on 29 May 2025 at the BBS head office. The list of shortlisted candidates is now available on our official website and our official Facebook page. For any further queries, please contact the HR section during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders for underground fiber work at 𝗘𝘂𝗿𝗵𝗂𝗏. Tender documents must be submitted within 6th of June 2025 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. Interested bidders are requested to submit their tenders online. For more details, please log on to www.tender.bt or call 1712-3370 or extension number 5003. Are you planning to pursue your higher education in Australia this September 2025? SK Education Consultancy and Placement Firm is pleased to announce that we are now accepting applications for the upcoming intake. As the official representative for a distinguished group of Australian universities such as Charles Darwin University, Flinders University, University of Tasmania, QUT, Charles Sturt University, and many more, we are here to guide you every step of the way. With up to 30% scholarships available, your dream of studying in Australia has never been more achievable. Let SK be your trusted partner on this journey. Our expert team is ready to assist you in making the right choices for your future. For more information, contact us at the following number or email address. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to re-invite sealed quotations for the supplying, installation, testing and commissioning of broadcast automation and playout systems from established and reputed national and international suppliers. Tender documents must be submitted within 3rd of June 2025 before 10:30 a.m. For any inquiries, please contact the procurement officer at 02322600 during office hours. The bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, or you may download from bbs.bt. User Guide for 𝗘𝗏𝗏𝗃. If you have received technical assistance from the 𝗘𝗏𝗃 support team to register, follow this simple user guide to access the platform for free. 1. Visit our website www.𝗘𝗏𝗃.com. 2. Or download the 𝗘𝗏𝗃 mobile app from the Play Store for Android devices and from the App Store for iPhone or iPad users. 3. On the homepage, click the DCDD sign-in button. And 4. Enter your provided user ID and password. You're all set. Start mastering Dzongkha with 𝗘𝗏𝗃 and excel in your Dzongkha exams. For any technical assistance, please contact our 𝗘𝗏𝗃 support team. Eurovision is the world's biggest song contest, started in 1956 by the European Broadcasting Union to unite countries after World War II through songs and music. Now, for the first time ever, it's expanding to Asia. And this year, 18 Asian countries will take part in the Eurovision Asia Festival Grand Finale at Bangkok in Thailand. Bhutan will be part of this musical milestone, and one top artist from our nation will have the honor of representing our nation on that global stage. As Bhutan's national public service broadcaster, BBS will conduct a televised national selection show using a mixed selection approach to ensure transparency and fairness in identifying the most talented artists to represent the country. Songs should be original compositions that capture the sound and spirit of Bhutan from semi-final round.
Whether your music is traditional, contemporary, or a fusion of both, this is your opportunity to showcase your talent. Therefore, all renowned national singers and passionate, competent artists with strong stage presence and active involvement in the music industry are invited to register with BBS for the Eurovision Asia Song Contest. The Eurovision Asia National Selection Show will select one top performer through a combination of jury evaluation and public voting. Entries are open until 15th June 2025. To register, please contact any of the following numbers. Don't miss your chance to make history step up, sing out, and let the voice of Bhutan be heard on the international stage. It has come to our attention that individuals are using BBS news and program content on their personal social media platforms, reproducing segments using the BBS logo and combining news clips with unrelated or humorous content are just a few examples. Such actions are severe violations of copyright laws and pose a significant risk of spreading misinformation. Therefore, the Bhutan Broadcasting Service would like to request those individuals to immediately cease and desist from using BBS content without explicit permission. We will report all incidents of unauthorized use to the relevant authorities and take decisive legal action against those responsible. Kuzasampo and a very warm welcome to this BBS program. I'm 𝗘𝘴𝗿𝗄𝗏. In recent years, financial scams have been increasing in the country, from online fraud to phishing and other tricks used to steal money. These scams are affecting many people and raising serious concerns. Today, I'm joined by 𝗘𝘴𝗿𝗶𝗀𝗵, the officiating director of the Department of Law and Order, to talk about what's being done to stop these scams, how people can protect themselves, and what more needs to be done. Thank you for your time, La. To begin with, could you explain some of the types of scams and how each is conducted, La? Thank you, BBS, for having me here, and also to talk about the issue which has been, causing a lot of problem to many who have been lured to participate in this kind of schemes. So while there are many types of scams, but some of the notable scams that exist today in the countries are about 9 that have been recorded in our record. One being the Ponzi and pyramid scheme, which is becoming quite popular in this day and age, such as the QNet, Crowd1, Put. There are a lot of such Ponzi pyramid schemes, which is basically fraudulent investment schemes. Then the most scam that impacted the country is the fraudulent house rent advertisement, which led to a lot of loss of lot of money for the people, and the other being the deceptive currency exchange scheme. Then there is also a fake lottery win, which I think some of us have already received calls from these fraudulent scammers. Then there is also another scam which is about gift delivery, which is a bogus gift delivery scam. Then the other one being quite popular today is the theft of credentials, like the OTP numbers. And online shopping is another platform through which some of the people are being scammed. And then sextortion. This is another concern where it involves a blackmailing of each other and trying to extort money from the victims. Then job being the most important opportunity for everybody. So scammers use online job platform as also a means to scam the people. I would also like to talk about these bogus dollar exchange scam. What happens is usually there is a Telegram group where a lot of members are there, about 1,000, 2,000 members. So people from Australia, they advertise, sale of dollar in that group.
and also people from Bhutan. They would advertise need for dollar in that particular group. And what happens is a person from nowhere, basically the scammer, who is also in that group, will actually pick up the information from there, and they try to reach to both the parties. So what they do is they will get the neutrum from the person in Bhutan, and they will deliver the neutrum to the person in Australia, for example. But the dollar that the Australian guy gives to this person is never sent to the person who is in Bhutan. So the person in Bhutan would actually go to the police and report that his money has been taken by somebody in Australia, but he never received dollar. But the fact is, the person who is in Australia had given the dollar to another person who is a scammer. So that's how some of the people who are engaging in this kind of dollar exchange communications, lands up being scammed. So these are one of the 9 notable scams that are being recorded with us at the moment. Nice. You mentioned that rental scam is the most prevalent in the country. Could you elaborate on how these scams are luring people into such kind of scams? Well, if you look at the reported case, fraudulent house rent is the highest, but we must not forget about the pyramid schemes, especially QNet, which is really operating on a high level, involving a lot of people. But like you said, going by the reported cases, particularly as per the records maintained by the Division 11 of the Royal Bhutan Police Thimphu, fraudulent house rent has been the highest reported cases. So what happens in the house rent advertisement fraudulent activities is that the scammers would actually try to get information from the social media, from the WeChat groups, from the Facebook, about people willing to rent out house, and also they pick up information from the same platform who wants the house. So what they do is they become a connector, but without the knowledge of both of them. So what they do is they pretend to be the house owner, and then they create urgency. They will say that the house is about to be taken by somebody. There are a lot of people who have already expressed their interest, so you better deposit the security deposit. So that's how they lure the people, create urgency, and therefore some people who are really in need of house, they will land up depositing the security deposits. After that, these people just vanishes, and the person who has deposited money will not be able to get in touch with that person. This person is almost underground. So that way some people have really earned a lot of proceeds of crime by means of fraudulent house act. So therefore I think people must ensure that they confirm whether this house is really genuine, being advertised by the genuine owner, because these scammers would have all the videos and photos, because they will be able to have access of these photos and videos of the house from the social media platform. So it appears to be quite genuine for any victims. So therefore I think people have to be very careful of ensuring that you confirm whether you are dealing with the real house owner or not. Now, for people who have not much idea of scams, in cases like if they involve themselves in pyramid scheme or Ponzi scheme, they may feel like they're earning from it, from their investment. So why are scams considered illegal, and why should they avoid such schemes? I think one of the very significant Ponzi scheme or pyramid scheme that exists today is the QNet. So QNet is a platform where people are expected to invest money, and they would lure in such a manner that someone can easily become a target of this scam. Like they will ask you, what are your dreams first? They will really seriously ask you, what is your dream? Do you have a dream of owning a house, dream of owning a Porsche car? So then the next follow-up question they ask is, what is your salary? Somebody says, my salary is just 15,000. So 15,000 is not at all a salary that would achieve all these dreams that the person has. So the scammers put you at that level of emotional state, so making that person susceptible to this scam. So this person at the end of the day
realizing that with his salary he's not going to achieve all his dreams in this, at least in this life. So therefore what they do is they concede to the idea. They borrow money, they get loans from the bank, and then they put in money. So for instance, today for this particular QNet, you are supposed to deposit about 650,000, and today I'm hearing that it is increased to 680,000. So this is a huge amount by a Bhutanese economic standard. So this money is being deposited as an investment, and you are supposed to look for new recruits. Like you should be able to at least recruit 4. And recruiting 4 is not enough, because this is going to only lead to getting, say, around 20,000 per month maybe, and this will take about 6 years to get your money back. Forget about the income. And if you fail to recruit 4 people, then that's when you lose your 650,000, a huge amount for any Bhutanese. So this is how they scam. And of course, if you're able to recruit more and more, I mean, you have to be very, somebody who can influence others to join. And to influence others to join, you have to tell a lot of lies. It is unethical business at the end of the day, So that's why from the very initial operational modality, there is signs of this particular scheme being unethical and being a scam. So, if somebody cannot recruit 4 people, then your 650,000 is lost forever. So this is the risk that one needs to take. Then even if you are successful, you are able to recruit some people, and also as per the pyramid scheme, even the people that you recruit down the line might also be successfully recruiting their own members, if that fails, then returns will be very less, slow, and then returns is anyways not confirmed, because pyramid schemes are likely to fail anytime soon. The chain is likely to break anytime soon, and especially when we have a very less population, this scheme, the chain of this scheme is likely to fail sooner than any other big countries. So people who are usually the latecomers, are likely to get into a serious financial loss. But then the people who probably might have gained few amounts out of that, is it worth? You must think to yourself, are you doing good things for your fellow citizen? So there is ethical aspects to it. So I think people should be very careful. There is no easy money as such. You must not invest such a huge amount in this kind of scheme. There is no free meal as such. So we must be very careful about it. Talking about scams, are there any specific group, vulnerable group that scammers are targeting in our country? Well, in this case, about the QNet, of course, certain capacity is also required, because 650,000 or 680,000 is such a big sum. But they would target people of a low income level and middle income level, because I've been told that most of the corporate employees and civil servants and former civil servants, including the former parliamentarians, are part of this scheme. So basically they are targeting people who are out of job perhaps, and also targeting people who do not have enough income to even have the basic things. Now today, home and vehicle is becoming, a car is becoming a basic necessity for everybody. So they would target people who would want to have that kind of luxury, or for that matter, these are, like I said, is becoming a basic thing. So maybe people may like to have at least a car to move around for your own comfort. So they are targeting people who do not actually have, or people who want to upgrade, who already have one. So yes, people with more dream, people with more aspirations, and all of us actually dream more, and we aspire to own many things, So therefore, scammers usually target those people with capacity and also without capacity, but who can manage to look for finance to invest in this scheme. Mm-hmm.
Let's move on to legal provisions. Now, to address these scams, what is your department doing, and are authorities monitoring such instances to prevent it from happening? Monitoring is something that would be a little difficult because the scam is operated in such a way that it is a conversation between the victim and the scammers, and unless the victims reports the matter to the authority, it is very unlikely and challenging to surface this case before the authority. As far as the law is concerned, we have a very strong law, I must say. Penal code covers, the deceptive practices, larceny by deception, which is a value-based sentence. So, if it involves a huge amount of proceeds of crime, then you are likely to be convicted for felony also, which means it is uncompoundable and you could be behind the bar. So, laws are there, but we may have to also improve our law also. Because of the fact that penal code is a 2004 penal code, and many things have changed now. The scenarios have changed, the scams modality with the internet coming in, things have really changed in terms of how they operate, and therefore the law must also continue to evolve to meet to these changing needs. Of course, while I acknowledge that we have good enough law, but we could also improve, and of course discussions are underway in terms of ensuring what legal mechanism can be put in place for the promoters of pyramid schemes, the recruiters of pyramid schemes. Now, what if a person falls victim to a scam? Where can they directly report this crime? Since police is the main authority that investigates crime, police is the main place where one should complain about the scam. But you can also report to agencies like the Home Ministry if you want, based on your comfort, and because we are there to serve the people, and they can also report to the Consumer Protection Office, which looks after the the safety of the consumers. So there are some agencies to which they can look up to in terms of solving the issues that they have gone through. Yes. And sometimes it so can happen that scammers are residing outside the country. So in that kind of situation, are the law enforcement agencies equipped to investigate and prosecute such scammers? Let me talk about one typical case that I have dealt myself. Especially my focus was on the recovery of the money. This particular person had received a call for the WhatsApp call, basically. So this WhatsApp call actually carried the Bhutan Telecom's logo, which everybody can actually insert that picture on your profile. So that's what the scammer did, and then this person really thought that he won a lottery, which he never bought. So our people must also know that you will not be winning any lottery which you never bought. So this person conveniently told him that you have won a lottery, and then after that, the follow-up call came, and he said that you should give me your OTP number. The number has been sent to your mobile via SMS. So they even don't call it as OTP because they don't want to alert the persons. What they will say is, we have sent a number, send this number back. We are now transferring your money to your account. So that's what they said. First they ask the account number, they ask the name. So when they have these credentials, then it is easier for them to hack into his mobile app. Once OTP number you get it, then you are the owner of that banking app. So you can transfer, you can take out money anywhere they like. So what happened is, now these scammers, after receiving the money, following the after he received the OTP number, then he has transferred this money to multiple account numbers.
So some of the account numbers are those who he has already scammed. Basically, he has the access to all these people's MBOP. So what they did was the scammer scanned through QR using the other people's account number, which they already have the OTP number. So that's how they try to trick the investigating law enforcement agencies by transferring money from here and there. But ultimately what happened is the money was withdrawn from the ATM in Phuntsholling, and the money was withdrawn by the concrete foreign worker. When we contacted this foreign worker, the foreign worker was saying that he has been advised by somebody in India, somebody in say another country, to give the money to him, and you can keep the commission. So when he actually gave me the address of the person and the number of the person, it was showing a country beyond India. But then the account number that is supposed to be where the money has to be transferred showed somewhere in India. So that way, but then we are not very sure whether this the concrete foreign worker is really telling the truth. So there are a lot of challenges, because to get in contact with the person who is behind the scam, who is living somewhere other parts of the world, it is very difficult to get in touch with that person, because they know how to hide themselves. But should we successfully track them out, then there are bilateral mechanism, there are regional mechanism through which we can always seek their help. For example, the Interpol, if it really involves substantial amount, then maybe it is important that we also get in touch with our counterparts and try to resolve the issue for the purpose of our citizen. It is important that all concerned agencies should come together to combat scams in the country. So how is your department coordinating with other relevant agencies in addressing scam issues? I think Department of Law and Order is very comfortably positioned in that manner. Why I say this is because law and order can actually bring all the stakeholders together and be the coordinating agency. So that's how we can look at issue in a more comprehensive manner. For example, there is the Consumer Protection Office, then we have the RMA, then we have the police. So law and order can actually bring everybody together to discuss such issue, which are quite burning, so to say. This is what exactly happens. For example, we have had a meeting very recently with the Royal Monetary Authority, with BIGMA, then we had people from the Consumer Protection, then from RMA also we have had from the Financial Intelligence Department, also from the Foreign Exchange, because ultimately the money that comes in would have to go out. So how that gets converted to a foreign currency, this is something that we should look at it and see if we can block that. So from that perspective, we see what each agencies can contribute towards preventing that. So that is exactly what had happened during that meeting. So there are incidents happening, like private videos getting leaked when they shared out of love with their partner, but it's getting leaked and it's hampering their mental health and also their reputation. So in such incidents, what policies are in place to address such things? Sextortion is another issue, and we must not think that people in Bhutan have not faced such issue. There are a couple of cases wherein especially the victims are women. What they usually land up doing is they chat with people whom they do not really know even where they belong to. So through the social media they chat, then they become lovers, and then they start exchanging their pictures, the nude pictures, Then ultimately what happens is that the person on the other side would blackmail.
They would say that if you don't pay 10,000 USD in 24 hours, your pictures are going to be leaked on the Facebook. I know that you have many of your family and friends in your Facebook, so you better pay the money. So this is how the scammers trick the victims through blackmailing, and this is called sextortion. Through a sexual action, you try to extort money, so that's sextortion. And also today, with in this day and age, with the internet and AI, some people also create images of using your face. So it's also sometimes not good to keep a lot of pictures in your Facebook. So the scammers pick up from there, and then they create AI nude videos and photos, and then they try to blackmail. And many Bhutanese have actually gone through that kind of stress. As far as the law is concerned, we do have adequate law. The information and media law is there, then penal code is there. As far as the legal mechanism is concerned, there is no problem. But the issue here is catching hold of the culprit, if it is, particularly when it is out of your jurisdiction, and that too when you do not know the person. You do not. Some person can be literally fake. So in these scenarios, even if you have adequate law, it becomes very challenging. So therefore, I think people should be more careful, and I think awareness is more better in terms of preventing such activities. Lastly, do you have any message to our viewers regarding financial scams? In this limited time, we are not able to cover all the scams that I thought of discussing, but I can talk a little bit of what has been left out, like online shopping scam. You should not deal with online shopping platforms which you do not know them, because they will take your money, but they will never give you the item that you have ordered, or maybe they will give you a replica, or they will give you something that is not even ordered. So that's how they extort money from the people. And then online job opportunity again, because everybody wants to have a gainful employment, if not in the country, elsewhere. So scammers take advantage of that situation, and then they advertise fake jobs. And sometimes there is not at all a job, but the only thing is they will take away money in the name of recruitment fees and things like that. And sometimes they could be recruited, but for different purposes. For example, human trafficking. For instance, people who have been recruited through online platforms could land up working as a scammer. We have had an example in Bhutan where 4 men and 2 women had been employed to be working elsewhere, and then they were actually a scammer. They were trained to become a scammer. So we had to repatriate them. So this is how the things happens in this digital world. So we have to be very, very careful. Yes. Thank you so much for sharing your insights on financial scams. And one clear message to viewers is there's no such thing as easy money, and be careful when it comes to giving away your money. Let's stay informed, stay cautious, and stop financial crimes in the country. Thank you for watching. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them 𝗘𝘴𝗶𝗀𝗵 𝗡𝗵𝗵𝗵. In Bhutan, the raven is called 𝗔𝗳𝗃, and it is deeply rooted with the history of the country. 𝗘𝘴𝗿𝗵𝗵
the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide 𝗘𝗵𝗵𝗵 to Bhutan. 𝗘𝘴𝗿𝗶𝗀𝗵 and a warm welcome. I'm 𝗖𝘂𝗿𝗂𝗏 and you're watching BBS News. Our top stories today. Her Majesty Queen Mother 𝗘𝗫𝗵𝗏𝗡𝗲 honors Tarana Club members at Paro College of Education. Government announces 138 billion 𝗖𝗂 annual budget for 2025 to 2026 fiscal year, highest allocation so far. And Bhutanese judokas win 1 gold and 2 bronze medals in notable regional judo tournament in Bangladesh. College of Education today, Her Majesty awarded certificates to the Tarana Club and its graduating members. Over 90 members of the club are set to graduate this summer. Her Majesty also met with faculty and students of the college. Her Majesty is the founding president of the Tarana Foundation. The certificate of registration certifies Paro College of Education's Tarayana Club as the first Tarayana club at a higher education institution established in 2004. Addressing the college, Her Majesty highlighted that teachers serve as ambassadors of compassion, a core value of the Tarayana Foundation. Now, in the course of 21 years, so many teachers from here have been posted all over Bhutan, in very remote areas, and we have opened Tarayana school clubs. Imagine the compassion that has been delivered to so many for so long, starting right here in your college. Now, the Tarana Club members, wherever they are, in all of Bhutan, I call them our ambassadors of compassion. Her Majesty awarded Certificate of Appreciation to Tarayana Club members. 𝗘𝗫𝗵𝗏𝗡𝗲 was awarded the Certificate of Recognition for Best Volunteer from among over 250 Tarayana Club members at the college, recognizing his 4 years of dedicated service. As the club member, we normally do voluntary works. We help those in need, contribute labor at monastery renovation sites, and help organizers during festivals and events. In the future, when I join one of the schools, I'm going to take this spirit of volunteerism and bring change in the community. It is about providing service. We get calls from people asking for services. Even if we do not get calls, we help them in need. Some ask us about the payment or charges for our services. There we inform them that our services are free and it is Her Majesty the Queen Mother's vision. So we are working hard to fulfill Her Majesty's vision. Today, there are more than 130 Tarayana clubs across the country.
For 𝗗𝗵𝗡𝗀𝗵 𝗡𝗲𝗵 BBS News. If the new income tax bill of Bhutan 2025 is endorsed in this parliament session, every taxpayer in the country will be paying lesser tax than in the previous years. The finance minister today introduced the new bill, which will replace the Income Tax Act of Kingdom of Bhutan 2001. The proposed bill merges business income tax under the personal income tax and introduces a 5% tax cut across 6 income brackets. The Finance Ministry this time proposes an overhaul of Income Tax Act of Kingdom of Bhutan 2001 and is expected to replace the 24-year-old Income Tax Act. It proposed to merging business income tax under the personal income tax and streamlining income tax slabs. The songi babkungda rangsui babkungni 𝗘𝗴𝗿𝗵𝗵 digibe 𝗘𝗴𝗵𝗵 datu 𝗘𝗴𝗵𝗵 yusale ipchi ngachigi sichabachen ipchi tongcha sumchu soshida sumchu gupchu godin dichulu 𝗘 goyangi thole 𝗘𝗴𝗵 maguppe thini imbe shunela datu ngachiragi na 𝗘𝗴𝗵𝗵 mi 𝗘𝗴𝗵𝗵 bumchida tongcha kechi shibja gupchu godu yusale ipchi bumchida tongcha du dugja nishu sagugu popni imbe shunela. The Income Tax Act of 2001 was last amended in 2020. The amendment raised the PIT exemption slab from 200,000 to 300,000 𝗘𝗏 and increased the tax rate from 25 to 30% for the highest income bracket, along with 10% surcharge on income equal to or more than 1 million 𝗘𝗏. Under the Income Tax Amendment Act 2020, individuals earning between 300,000 to 400,000 𝗘𝗏 paid 10% tax. The new bill, however, proposes a lower 5% tax for those earning between 300,000 to 500,000 𝗘𝗏 annually. The rates will then rise across 5 brackets with the maximum of 30% for income exceeding 3.5 million 𝗘𝗏. However, the minister acknowledged the new slabs and rates may cause an initial revenue loss between 4.3 to 5.5 billion 𝗘𝗏. The merger alone could reduce revenue by over 250 million. The finance minister says this change will benefit the economy in the long term. The bill is scheduled for further deliberation in the coming weeks. Along with the income tax bill, the minister also introduced the excise tax bill of Bhutan 2025 and the goods and services tax bill 2025. With additional information from 𝗖𝘂𝗿𝗶𝗀𝗵 𝗘𝗏𝗴𝗵 for BBS News. The government today announced over 138 billion 𝗘𝗏 national budget for the 2025 to 2026 financial year, prioritizing health and education. Unveiled by the finance minister in the National Assembly, this is the highest fiscal budget ever allocated. The surge-in budget, over 42% increase from the last fiscal year, is attributed to rise in interest payment, increased stipends, and surge in capital expenditure, among others. Social services such as education and health will once again receive the largest share of the 2025-26 national budget. It has been allocated over 40 billion 𝗘𝗏, accounting for 30% of the total budget. This is followed by economic and public services and national debt repayment. The health sector will receive almost 13 billion 𝗘𝗏 to improve services and infrastructure across the country. Major investments include purchase of new CT scan and MRI machines at the National Referral Hospital, procurement of ambulances and mobile medical units, and completion of the 65-bed mother and child hospital in Monga. The allocation will also support the continuation of the accelerating maternal and child health program, early diagnosis of communicable diseases in high-risk areas, and Bhutan's efforts to achieve malaria-free certification. Chilu niktung chobdinlu kese chida sa dinlu marphap juti yib. In 2017, the fertility rate reported to have decreased to 1.7%. In order to increase that, the government will start giving monthly fee for every third child. Moreover, to encourage having more children, apart from the monthly fee, we have also included subsidizing the income tax in the income tax bill.
Mental health services will also see a boost with almost 72 million 𝗘𝗏 allocated to complete the 60-bed well-being hospital under the 𝗘𝗏 Secretariat. To address human resource gaps in the sector, 80 million 𝗘𝗏 is allocated for clinical training and continuous medical education. The education sector has been allocated almost 28 billion 𝗘𝗏 aimed at transforming Bhutan's education system and building a 21st century workforce. Key initiatives include the completion of 70% of redevelopment works in 20 central schools, Phase 2 of the recovery school in Khanglung, and to establish an international school. To strengthen teaching quality, more than 344 million 𝗘𝗏 will fund centralized professional development, including Master of Education programs at 𝗘𝗏𝗏 and 𝗘𝗵𝗀 colleges of education. Technical and vocational education is also a priority, with 200 million 𝗘𝗏 allocated to upgrade 4 technical training institutes and more than 222 million 𝗘𝗏 to enroll over 3,000 job-seeking youths in TTIs. Of the total budget, almost 44% is allocated for capital projects and over 42% for current spending. Similarly, more than 12% is set aside for debt repayment and over 1% for on-lending. According to the updated medium-term budget framework, around 25% of the total budget for the 13th five-year plan will be spent during this fiscal year. For Samtin Dolkar, Tikil Hazum for BBS News. The National Council today raised concerns over several unsatisfactory responses from government agencies to recommendations passed in the previous session. The House called for follow-up actions, including a question and answer session with relevant ministries and internal meetings with agencies concerned. Of the 29 recommendations submitted in the previous session, 8 responses were found to be unsatisfactory. During the session, each committee presented the background, implementation status, and responses received on their respective resolutions. Chairperson of the Good Governance Committee, MP Sonam Topke, expressed dissatisfaction with the response to the third recommendation, which called for improving parliamentary oversight, civic engagement, and transparency to foster better governance. The committee had submitted 4 recommendations based on its review of the Anti-Corruption Commission's Annual Report 2023 to 2024. The Speaker and relevant committees responded that they would not make an immediate decision but would instead submit the recommendations to the National Assembly for deliberation. A response will be provided based on the decision of the House. Likewise, the Economic Affairs Committee expressed dissatisfaction with 3 responses to the 11 recommendations on improving rural credit access in Bhutan. The unsatisfactory responses were related to the recommendation on reassigning the no objection certificate verification process to the 𝗖𝘂𝗿𝗵 administrations, enhancing the efficiency and accessibility of rural loans, and improving credit facilities for youth. The National Council's Economic Affairs Committee is 80% satisfied with the responses from the follow-up report on the resolution of the 34th session of the National Council. Furthermore, the Social and Cultural Affairs Committee raised concerns over 2 responses to the 9 recommendations from the review report on the state of the media. The committee's chairperson said the response to the third recommendation, calling for a clear and fair advertisement policy, as well as incentives and technical support for newspapers published in Dzongkha, was unsatisfactory. We submitted 9 recommendations last year and received the responses through the Cabinet Office. However, we are not satisfied with 2 of the responses, one concerning the fair advertisement policy and the other regarding incentives and technical support for newspapers published in Dzongkha. Similarly, the Special Committee for Education expressed dissatisfaction with 2 responses to the 5 recommendations on education-related legislation. The 5 recommendations urged the enactment of a comprehensive legislative framework and endorsement of the Draft National Education Policy 2024. The committee is not satisfied with the response, as the Ministry of Education and Skills Development continues to defer the timeline for enacting a comprehensive legislative framework and endorsing the Draft National Education Policy 2024.
The committee's chairperson said that without the progress on these key points, the implementation of the remaining recommendations remains stalled. Furthermore, the Good Governance Committee introduced the review report on the Rural Life Insurance Scheme in the House today. With additional information from Karmwandi, 𝗘𝘴𝗿𝗵, PBS News. Now, Bhutan is to launch its first ever non-fungible token project next month. This is to preserve the country's heritage with changing times. Unveiling a digital 𝗘𝘴𝗿𝗵 or painting of 𝗘𝘴𝗵𝗵 earlier this month as the first release, the project will unveil several other NFT artifacts in the future. An NFT is a special kind of digital certificate that proves you own something unique on the internet. Without preservation, traditional art, music, and sacred objects are at risk of being lost to changing times. I see the risk in not adapting ourselves with changing times. For example, if we stick to the olden ways of plowing a field, neighbors who use modern technology to do that will be way ahead. Like this, if we stick to our traditions as other countries evolve, we won't be able to catch up. One innovative response to this risk is digitizing cultural heritage with non-fungible tokens. With its inaugural drop or release of an 18th century 𝗘𝘴𝗿𝗵 of 𝗘𝘂𝗵𝗵 developed last year in an NFT hackathon, the Bhutan NFT project represents a convergence of tradition and technology. The main aim of starting the Bhutan NFT project is to preserve our country's culture and heritage. Additionally, it is to popularize our country's age-old oral traditions worldwide. Beyond preservation, NFTs has the potential to establish Bhutan as a pioneer in harmonizing tradition with innovative technologies. We will be setting a benchmark for cultural conservation in this digital age. The Department of Culture and Dzongkha Development's Museum Division is jointly working on the project with the GovTech Agency and DHI's Innovation and Technology Department. Through the initiative, museums, artists, and historians can tokenize artifacts and documents by storing them in systems like interplanetary file system, ensuring they remain preserved and accessible for the future. Digital files like images and music are not stored directly on the blockchain because of its size and cost limitation. Instead, once we mint it, it is uploaded to a decentralized file system like IPFS, Interplanetary File System. The blockchain then stores a unique reference such as a hash or URL, which points directly to the actual content, keeping it secure and verifiable without overloading the system. We have the Intelligent Bhutan, which is the digital strategy of Bhutan, and in it there are three pillars. We have the digital society, digital governance, and digital economy. Under the digital society, one of the initiatives is to promote culture and heritage knowledge using a digital platform. So we are hoping by pioneering this project using NFT technology, it will help in promotion and preservation of culture and heritage for both Bhutanese in Bhutan and abroad, and also including the foreigners. The tokenized NFTs will be put on sale, which will be open for all to purchase. While the currency will be Ethereum, DHI will facilitate the exchange into either local currency or US dollars. For the NFT, we are using the ETH blockchain technology. The reason for using it is because this blockchain is secure and a popular technology. It also has its benefits in minting NFTs. As the project progresses, it will be digitizing collected artifacts from the National Museum of Bhutan in Paro and the Royal Heritage Museum in Trongsa. The project will be formally launched next week. For 𝗘𝘴𝗿𝗵, Sonam for BBS News. In a world where acceptance often comes with conditions, one transgender man in Phintholling is redefining what it means to be dignified and strong. Once lost in rejection and addiction, he now stands tall, living with purpose and pride,
and the quiet power of resilience. Every morning, 24-year-old Tandin prepares for another day. After years of drifting and losing what he once called home, he has finally built one. This time, not alone, but with a partner by his side. He walks to his tailor shop where he has stitched together not just clothes, but his life piece by piece. Growing up, Tandin always knew he was different. Assigned female at birth, he identified as male from an early age. But the world wasn't ready for his truth. From losing his father in 2014 to facing isolation in school, Tandin's journey has been anything but easy. After the loss, he moved to 𝗵𝗡𝗃 to live with his sister, hoping for a fresh start, but life had other plans. My teachers made me wear a tag that read that I'm not a boy but a girl. They then made me make rounds in the school. And once I had forgotten to cut my nail, but my teacher cut my finger with a scissor. I had no other option but to drop out of school. I started to live with friends and got into addiction. Now sober, Tandin leads a tailoring shop opened with 3 other women who also have been through difficult circumstances. The shop was set up with renewed support, and today they live their lives with dignity and independence. I have 3 children and was fully dependent on my husband. But when we separated all of a sudden, I was lost and didn't know what to do. Renew helped me with the tailoring training and then with the work in this tailoring shop. I want to urge every parent and the society to support people like us. When we are rejected by the society and family, we fall into the trap of addiction. That's how our life gets ruined. Today, Tandin also helps Renew with providing tailoring trainings as a trainer. From discrimination to dignity, from addiction to self-empowerment, his story is a reminder that every person deserves to be seen, heard, and supported. For 𝗘𝘴𝗵 𝗡𝗀𝗵, Sulampem for BBS News. Bhutan's under-20 judo team won a gold and 2 bronze medals at the BKSP Cup International Judo Championship 2025 in Bangladesh. The 2-day championship, which saw the participation of judokas from Bhutan, Bangladesh and Nepal, ended today. Tenzin Dorji claimed gold in the over 73 kg weight category with a decisive win in the final against a Bangladeshi opponent today. Similarly, 𝗖𝘂𝗿𝗵𝗵 secured bronze in the under 66 kg division with sharp technique and an armbar finish. Meanwhile, after 5 hard-fought matches, 𝗘𝘂𝗿𝗵𝗵 also won a bronze medal in the under 60 kg category yesterday. A reminder of our top stories. Her Majesty Queen Mother Dojong Wangchuk honors Tarana Club members at Paro College of Education. Government announces 138 billion items annual budget for 2025 to 2026 fiscal year, highest allocation so far. And Bhutanese judokas win 1 gold and 2 bronze medals in notable regional judo tournament in Bangladesh. Now in the weather forecast from the 𝗘𝘃𝗵𝗵, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rain is expected over the country with thunderstorms and isolated places during the next 3 days. That's it for now. For more updates, visit bbs.bt or follow us on our social media platforms. I'm Samtin Dolkar. Thank you for watching.
The Ministry of Health Bhutan Food and Drug Authority informs the general public that in view of observing the auspicious 4th month of the Bhutanese calendar, slaughtering, sale, import and export of any meat items in the country will be strictly banned from 28th of May till 25th of June 2025. In this regard, the Bhutan Food and Drug Authority will firmly monitor and investigate at the entry and exit point and across the country. However, if anyone fails to adhere to this notification, they shall be liable to face the consequences as per the Livestock Rules and Regulations 2017. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce that the written examination for the post of radio news editor 𝗘𝘂𝗵 will be held on 29 May 2025 at the BBS head office. The list of shortlisted candidates is now available on our official website and our official Facebook page. For any further queries, please contact the HR section during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders for underground fiber work at 𝗘𝘂𝗿𝗵𝗶𝗀𝗵. Tender documents must be submitted within 6th of June 2025 before 12 noon, and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. Interested bidders are requested to submit their tenders online. For more details, please log on to www.tender.bt or call 1712-3370 or extension number 5003. Are you planning to pursue your higher education in Australia this September 2025? SK Education Consultancy and Placement Firm is pleased to announce that we are now accepting applications for the upcoming intake. As the official representative for a distinguished group of Australian universities such as Charles Darwin University, Flinders University, University of Tasmania, QUT, Charles Sturt University, and many more, we are here to guide you every step of the way. With up to 30% scholarships available, your dream of studying in Australia has never been more achievable. Let SK be your trusted partner on this journey. Our expert team is ready to assist you in making the right choices for your future. For more information, contact us at the following number or email address. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to re-invite sealed quotations for the supplying, installation, testing and commissioning of broadcast automation and playout systems from established and reputed national and international suppliers. Tender documents must be submitted within 3rd of June 2025 before 10:30 a.m. For any inquiries, please contact the procurement officer at 02-322-600 during office hours. The bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, or you may download from bbs.bt. User Guide for 𝗘𝘂𝗿𝗃. If you have received technical assistance from the 𝗘𝘂𝗃 support team to register, follow this simple user guide to access the platform for free. 1. Visit our website www.𝗘𝘂𝗃𝗿.com. 2. Or download the 𝗘𝘂𝗃 mobile app from the Play Store for Android devices and from the App Store for iPhone or iPad users. 3. On the homepage, click the DCDD sign-in button. And 4. Enter your provided user ID and password. You're all set. Start mastering Dzongkha with 𝗘𝘂𝗃 and excel in your Dzongkha exams. For any technical assistance, please contact our 𝗘𝘂𝗃 support team. Eurovision is the world's biggest song contest, started in 1956 by the European Broadcasting Union to unite countries after World War II through songs and music. Now, for the first time ever, it's expanding to Asia. And this year, 18 Asian countries will take part in the Eurovision Asia Festival Grand Finale at Bangkok in Thailand. Bhutan will be part of this musical milestone, and one top artist from our nation will have the honor of representing our nation on that global stage. As Bhutan's national public service broadcaster, BBS will conduct a televised national selection show using a mixed selection approach to ensure transparency and fairness in identifying the most talented artists to represent the country. Songs should be original compositions that capture the sound and spirit of Bhutan from semi-final round.
Whether your music is traditional, contemporary, or a fusion of both, this is your opportunity to showcase your talent. Therefore, all renowned national singers and passionate, competent artists with strong stage presence and active involvement in the music industry are invited to register with BBS for the Eurovision Asia Song Contest. The Eurovision Asia National Selection Show will select one top performer through a combination of jury evaluation and public voting. Entries are open until 15th June 2025. To register, please contact any of the following numbers. Don't miss your chance to make history step up, sing out, and let the voice of Bhutan be heard on the international stage. It has come to our attention that individuals are using BBS news and program content on their personal social media platforms, reproducing segments using the BBS logo and combining news clips with unrelated or humorous content are just a few examples. Such actions are severe violations of copyright laws and pose a significant risk of spreading misinformation. Therefore, the Bhutan Broadcasting Service would like to request those individuals to immediately cease and desist from using BBS content without explicit permission. We will report all incidents of unauthorized use to the relevant authorities and take decisive legal action against those responsible. Kuzasampo and a very warm welcome to this BBS program. I'm 𝗘𝘴𝗵𝗵. In recent years, financial scams have been increasing in the country, from online fraud to phishing and other tricks used to steal money. These scams are affecting many people and raising serious concerns. Today, I'm joined by 𝗘𝘴𝗿𝗵𝗵, the officiating director of the Department of Law and Order, to talk about what's being done to stop these scams, how people can protect themselves, and what more needs to be done. Thank you for your time, La. To begin with, could you explain some of the types of scams and how each is conducted, La? Thank you, BBS, for having me here, and also to talk about the issue which has been, causing a lot of problem to many who have been lured to participate in this kind of schemes. So while there are many types of scams, but some of the notable scams that exist today in the countries are about 9 that have been recorded in our record. One being the Ponzi and pyramid scheme, which is becoming quite popular in this day and age, such as the QNet, Crowd1, Put. There are a lot of such Ponzi pyramid schemes, which is basically fraudulent investment schemes. Then the most scam that impacted the country is the fraudulent house rent advertisement, which led to a lot of loss of lot of money for the people, and the other being the deceptive currency exchange scheme. Then there is also a fake lottery win, which I think some of us have already received calls from these fraudulent scammers. Then there is also another scam which is about gift delivery, which is a bogus gift delivery scam. Then the other one being quite popular today is the theft of credentials, like the OTP numbers. And online shopping is another platform through which some of the people are being scammed. And then sextortion. This is another concern where it involves a blackmailing of each other and trying to extort money from the victims. Then job being the most important opportunity for everybody. So scammers use online job platform as also a means to scam the people. I would also like to talk about these bogus dollar exchange scam. What happens is usually there is a Telegram group where a lot of members are there, about 1,000, 2,000 members. So people from Australia, they advertise, sale of dollar in that group.
and also people from Bhutan. They would advertise need for dollar in that particular group. And what happens is a person from nowhere, basically the scammer, who is also in that group, will actually pick up the information from there, and they try to reach to both the parties. So what they do is they will get the neutrum from the person in Bhutan, and they will deliver the neutrum to the person in Australia, for example. But the dollar that the Australian guy gives to this person is never sent to the person who is in Bhutan. So the person in Bhutan would actually go to the police and report that his money has been taken by somebody in Australia, but he never received dollar. But the fact is, the person who is in Australia had given the dollar to another person who is a scammer. So that's how some of the people who are engaging in this kind of dollar exchange communications, lands up being scammed. So these are one of the 9 notable scams that are being recorded with us at the moment. Nice. You mentioned that rental scam is the most prevalent in the country. Could you elaborate on how these scams are luring people into such kind of scams? Well, if you look at the reported case, fraudulent house rent is the highest, but we must not forget about the pyramid schemes, especially 𝗘𝘴𝗿, which is really operating on a high level, involving a lot of people. But like you said, going by the reported cases, particularly as per the records maintained by the Division 11 of the Royal Bhutan Police Thimphu, fraudulent house rent has been the highest reported cases. So what happens in the house rent advertisement fraudulent activities is that the scammers would actually try to get information from the social media, from the WeChat groups, from the Facebook, about people willing to rent out house, and also they pick up information from the same platform who wants the house. So what they do is they become a connector, but without the knowledge of both of them. So what they do is they pretend to be the house owner, and then they create urgency. They will say that the house is about to be taken by somebody. There are a lot of people who have already expressed their interest, so you better deposit the security deposit. So that's how they lure the people, create urgency, and therefore some people who are really in need of house, they will land up depositing the security deposits. After that, these people just vanishes, and the person who has deposited money will not be able to get in touch with that person. This person is almost underground. So that way some people have really earned a lot of proceeds of crime by means of fraudulent house act. So therefore I think people must ensure that they confirm whether this house is really genuine, being advertised by the genuine owner, because these scammers would have all the videos and photos, because they will be able to have access of these photos and videos of the house from the social media platform. So it appears to be quite genuine for any victims. So therefore I think people have to be very careful of ensuring that you confirm whether you are dealing with the real house owner or not. Now, for people who have not much idea about scams, in cases like if they involve themselves in pyramid scheme or Ponzi scheme, they may feel like they're earning from it, from their investment. So why are scams considered illegal, and why should they avoid such schemes? I think one of the very significant Ponzi scheme or pyramid scheme that exists today is the 𝗘𝘴𝗿. So 𝗘𝘴𝗿 is a platform where people are expected to invest money, and they would lure in such a manner that someone can easily become a target of this scam. Like they will ask you, what are your dreams first? They will really seriously ask you, what is your dream? Do you have a dream of owning a house, dream of owning a Porsche car? So then the next follow-up question they ask is, what is your salary? Somebody says, my salary is just 15,000. So 15,000 is not at all a salary that would achieve all these dreams that the person has. So the scammers put you at that level of emotional state, so making that person susceptible to this scam. So this person at the end of the day
realizing that with his salary he's not going to achieve all his dreams in this, at least in this life. So therefore what they do is they concede to the idea. They borrow money, they get loans from the bank, and then they put in money. So for instance, today for this particular QNet, you are supposed to deposit about 650,000, and today I'm hearing that it is increased to 680,000. So this is a huge amount by a Bhutanese economic standard. So this money is being deposited as an investment, and you are supposed to look for new recruits. Like you should be able to at least recruit 4. And recruiting 4 is not enough, because this is going to only lead to getting, say, around 20,000 per month maybe, and this will take about 6 years to get your money back. Forget about the income. And if you fail to recruit 4 people, then that's when you lose your 650,000, a huge amount for any Bhutanese. So this is how they scam. And of course, if you're able to recruit more and more, I mean, you have to be very, somebody who can influence others to join. And to influence others to join, you have to tell a lot of lies. It is unethical business at the end of the day, So that's why from the very initial operational modality, there is a signs of this particular scheme being unethical and being a scam. So, if somebody cannot recruit 4 people, then your 650,000 is lost forever. So this is the risk that one needs to take. Then even if you are successful, you are able to recruit some people, and also as per the pyramid scheme, even the people that you recruit down the line might also be successfully recruiting their own members, If that fails, then returns will be very less, slow, and then returns is anyways not confirmed, because pyramid schemes are likely to fail anytime soon. The chain is likely to break anytime soon, and especially when we have a very less population, this scheme, the chain of this scheme is likely to fail sooner than any other big countries. So people who are usually the latecomers, are likely to get into a serious financial loss. But then the people who probably might have gained few amounts out of that, is it worth? You must think to yourself, are you doing good things for your fellow citizen? So there is ethical aspects to it. So I think people should be very careful. There is no easy money as such. You must not invest such a huge amount in this kind of scheme. There is no free meal as such. So we must be very careful about it. Talking about scams, are there any specific vulnerable group that scammers are targeting in our country? Well, in this case, about the QNet, of course, certain capacity is also required, because 650,000 or 680,000 is such a big sum. But they would target people of a low income level and middle income level, because I've been told that most of the corporate employees and civil servants and former civil servants, including the former parliamentarians, are part of this scheme. So basically they are targeting people who are out of job perhaps, and also targeting people who do not have enough income to even have the basic things. Now today, home and vehicle is becoming, a car is becoming a basic necessity for everybody. So they would target people who would want to have that kind of luxury, or for that matter, these are, like I said, is becoming a basic thing. So maybe people may like to have at least a car to move around for your own comfort. So they are targeting people who do not actually have, or people who want to upgrade, who already have one. So yes, people with more dream, people with more aspirations, and all of us actually dream more, and we aspire to own many things, So therefore, scammers usually target those people with capacity and also without capacity, but who can manage to look for finance to invest in this scheme. Mm-hmm.
Let's move on to legal provisions. Now, to address these scams, what is your department doing, and are authorities monitoring such instances to prevent it from happening? Monitoring is something that would be a little difficult because the scam is operated in such a way that it is a conversation between the victim and the scammers, and unless the victims reports the matter to the authority, it is very unlikely and challenging to surface this case before the authority. As far as the law is concerned, we have a very strong law, I must say. Penal code covers, the deceptive practices, larceny by deception, which is a value-based sentence. So, if it involves a huge amount of proceeds of crime, then you are likely to be convicted for felony also, which means it is uncompoundable and you could be behind the bar. So, laws are there, but we may have to also improve our law also. Because of the fact that penal code is a 2004 penal code, and many things have changed now. The scenarios have changed, the scams modality with the internet coming in, things have really changed in terms of how they operate, and therefore the law must also continue to evolve to meet to these changing needs. Of course, while I acknowledge that we have good enough law, but we could also improve, and of course discussions are underway in terms of ensuring what legal mechanism can be put in place for the promoters of pyramid schemes, the recruiters of pyramid schemes. Now, what if a person falls victim to a scam? Where can they directly report this crime? Since police is the main authority that investigates crime, police is the main place where one should complain about the scam. But you can also report to agencies like the Home Ministry if you want, based on your comfort, and because we are there to serve the people, and they can also report to the Consumer Protection Office, which looks after the the safety of the consumers. So there are some agencies to which they can look up to in terms of solving the issues that they have gone through. Yes. And sometimes it so can happen that scammers are residing outside the country. So in that kind of situation, are the law enforcement agencies equipped to investigate and prosecute such scammers? Let me talk about one typical case that I have dealt myself. Especially my focus was on the recovery of the money. This particular person had received a call for the WhatsApp call, basically. So this WhatsApp call actually carried the Bhutan Telecom's logo, which everybody can actually insert that picture on your profile. So that's what the scammer did, and then this person really thought that he won a lottery, which he never bought. So our people must also know that you will not be winning any lottery that which you never bought. So this person conveniently told him that you have won a lottery, and then after that, the follow-up call came, and he said that you should give me your OTP number. The number has been sent to your mobile via SMS. So they even don't call it as OTP because they don't want to alert the persons. What they will say is, we have sent a number, send this number back. We are now transferring your money to your account. So that's what they said. First they ask the account number, they ask the name. So when they have these credentials, then it is easier for them to hack into his mobile app. Once OTP number you get it, then you are the owner of that banking app. So you can transfer, you can take out money anywhere they like. So what happened is, now these scammers, after receiving the money, following the after he received the OTP number, then he has transferred this money to multiple account numbers.
So some of the account numbers are those who he has already scammed. Basically, he has the access to all these people's MBOP. So what they did was the scammer scanned through QR using the other people's account number, which they already have the OTP number. So that's how they try to trick the investigating law enforcement agencies by transferring money from here and there. But ultimately, what happened is the money was withdrawn from the ATM in Phuntsholing, and the money was withdrawn by the concrete foreign worker. When we contacted this foreign worker, the foreign worker was saying that he has been advised by somebody in India, somebody in say another country, to give the money to him, and you can keep the commission. So when he actually gave me the address of the person and the number of the person, it was showing a country beyond India. But then the account number that is supposed to be where the money has to be transferred showed somewhere in India. So that way, but then we are not very sure whether this the concrete foreign worker is really telling the truth. So there are a lot of challenges, because to get in contact with the person who is behind the scam, who is living somewhere other parts of the world, it is very difficult to get in touch with that person, because they know how to hide themselves. But should we successfully track them out, then there are bilateral mechanism, there are regional mechanism through which we can always seek their help. For example, the Interpol, if it really involves substantial amount, then maybe it is important that we also get in touch with our counterparts and try to resolve the issue for the purpose of our citizen. It is important that all concerned agencies should come together to combat scams in the country. So how is your department coordinating with other relevant agencies in addressing scam issues? I think Department of Law and Order is very comfortably positioned in that manner. Why I say this is because law and order can actually bring all the stakeholders together and be the coordinating agency. So that's how we can look at issue in a more comprehensive manner. For example, there is the Consumer Protection Office, then we have the RMA, then we have the police. So law and order can actually bring everybody together to discuss such issue, which are quite burning, so to say. This is what exactly happens. For example, we have had a meeting very recently with the Royal Monetary Authority, with BIGMA, then we had people from the Consumer Protection, then from RMA also we have had from the Financial Intelligence Department, also from the Foreign Exchange, because ultimately the money that comes in would have to go out. So how that gets converted to a foreign currency, this is something that we should look at it and see if we can block that. So from that perspective, we see what each agencies can contribute towards preventing that. So that is exactly what had happened during that meeting. So there are incidents happening, like private videos getting leaked when they shared out of love with their partner, but it's getting leaked and it's hampering their mental health and also their reputation. So in such incidents, what policies are in place to address such things? Sextortion is another issue, and we must not think that people in Bhutan have not faced such issue. There are a couple of cases wherein especially the victims are women. What they usually land up doing is they chat with people whom they do not really know even where they belong to. So through the social media they chat, then they become lovers, and then they start exchanging their pictures, the nude pictures, Then ultimately what happens is that the person on the other side would blackmail.
They would say that if you don't pay 10,000 USD in 24 hours, your pictures are going to be leaked on the Facebook. I know that you have many of your family and friends in your Facebook, so you better pay the money. So this is how the scammers trick the victims through blackmailing, and this is called sextortion. Through a sexual action, you try to extort money, so that's sextortion. And also today, with in this day and age, with the internet and AI, some people also create images of using your face. So it's also sometimes not good to keep a lot of pictures in your Facebook. So the scammers pick up from there, and then they create AI nude videos and photos, and then they try to blackmail. And many Bhutanese have actually gone through that kind of stress. As far as the law is concerned, we do have adequate law. The information and media law is there, then penal code is there. As far as the legal mechanism is concerned, there is no problem. But the issue here is catching hold of the culprit, if it is, particularly when it is out of your jurisdiction, and that too when you do not know the person. You do not. Some person can be literally fake. So in these scenarios, even if you have adequate law, it becomes very challenging. So therefore, I think people should be more careful, and I think awareness is more better in terms of preventing such activities. Lastly, do you have any message to our viewers regarding financial scams? In this limited time, we are not able to cover all the scams that I thought of discussing, but I can talk a little bit of what has been left out, like online shopping scam. You should not deal with online shopping platforms which you do not know them, because they will take your money, but they will never give you the item that you have ordered, or maybe they will give you a replica, or they will give you something that is not even ordered. So that's how they extort money from the people. And then online job opportunity again, because everybody wants to have a gainful employment, if not in the country, elsewhere. So scammers take advantage of that situation, and then they advertise fake jobs. And sometimes there is not at all a job, but the only thing is they will take away money in the name of recruitment fees and things like that. And sometimes they could be recruited, but for different purposes. For example, human trafficking. For instance, people who have been recruited through online platforms could land up working as a scammer. We have had an example in Bhutan where 4 men and 2 women had been employed to be working elsewhere, and then they were actually a scammer. They were trained to become a scammer. So we had to repatriate them. So this is how the things happens in this digital world. So we have to be very, very careful. Yes. Thank you so much for sharing your insights on financial scams. And one clear message to viewers is there's no such thing as easy money, and be careful when it comes to giving away your money. Let's stay informed, stay cautious, and stop financial crimes in the country. Thank you for watching. 𝗘𝗴𝗵𝗵